Танаас ингээд лолын холбоотой 3 асуулт байсан шүү дээ. Та гурван юу яриасан бол за бидний та ерөөсөө 3 войд баталсан юм чинь. Ясуугийн ах нь юм бэ? Би сайхан тоглож байгаа хэцүү байна. Хинийн ямар батар эсдэг вэ? Би зөвөр их байдгаа. Лолын хамгийн алдартай тоглогч. Юу нэ? Ёо. Таны Морганагийн хичээл яг нэг гэдэг байна. Ёо. Энэ хиний скил вэ? Лолын хамгийн алдартай одоо олон Jinx-ийн хичээг хин гэдэг вэ? Why? Скити. За зөв ярьсан. Лав ярьлаа. Ингээд хапны нөрөөр хайчихлаа. Би Jinx-ийг нэрээ бодтой юу гэж байсан бэ? Powder үстэй. Powder мөн. Void батрууд гэж ядсан шүү дээ. Tactics гэдэг. За тэндээ адилхан та ерөөсөө 3 void батар нэрлэж. Би сайхан тоглож байгаа хэцүү байна. Энийг ямар батар скил вэ? Катерина. Лолын хамгийн алдартай тоглогч. Faker. За. Faker. Ёо! $5,000 гэж та. За. Лолын хамгийн одоо олон words авч ирсэн баг. Скити. За зөв хариулсан байна. $5,000. Эла. Honor having you today, especially because Weibo stands as the last hope for the LPL, and I feel like they had a difficult year. A lot of ups and downs. A lot of people were doubting them, especially making it to the finals. How do you reflect on the journey they had? Yeah, I would say Weibo is a very unique LPL team because through this whole year, they got a really hard schedule, and nobody was seeing Weibo coming to the finals before this day. And there was a meme in Chinese. There was memes in Chinese audience that would say like, "What's the answer for the whole trip?" But the meaning is Weibo got really lucky on the draw phase, and they were versus all the teams that except LPL and LCK teams. So people are really excited to see what they can do in the finals. And the 5 players from Weibo are really unique because all of them are really. All of them are played long enough. They have a really long career, and they have a lot of fans. And I've been seeing that like not only in China, like globally, Weibo has most fans in the LPL. So I'm really excited looking for what they can do in the finals. And just like what people said, a lot of people think T1 will smash Weibo today, but that's not for me because Weibo always make miracle. You never know what will happen on finals and how teams show up on the day. I know that it's really important for the LPL and Chinese community to have Xiaohu in finals. Yeah. Thinking about him, he seems like he is a king without a crown. Yeah. What would it mean to you guys and for him to win finals today? Xiaohu is one of the symbol of the LPL. When he's starting playing for a pro player, he is only 16, I think. Back in 2013, he's playing for GT, and he's only 16. And at that time, he is a really talented player. But through all this year, we have a memes too for Xiaohu. Xiaohu's Chinese name is likely is meaning like tiger. Hu is tiger in Chinese, and people are calling him the Spring Tiger King or the like the king of the spring. Because every time Xiaohu will make a really good performance on MSI stage on the spring split. But Xiaohu always choke on the summer split or always choke on the Worlds. They choked at 2018, they choked at 2019. And this year, I think, is the most important chance for Xiaohu's career. Looking forward to the game, Teddy. Xie. Thank you. Thank you so much for the interview, and good luck on finals today. Yeah, you too. Thank you for all the audience. I will see you in the finals. What is Teddy doing? Teddy has this prediction curse on him. So every time he predicts a team in the LPL, they completely lose. He's completely ruined it for Weibo. Then he was like, and he choked then he choked then he Oh, also yeah. choked then. He was like trying to undo it. Yeah, he brought all of the memes to the table. There's also the one where like no one knows Weibo's true form because they haven't gone against like good enough opponents yet. Not even Weibo know their true form. Exactly. But that is the thing. I actually got a chance to chat to Teddy, and he was saying that like after talking to the Weibo coaches, they haven't really had to show their hand at this Worlds either. So there is a lot of stuff that's still waiting in the wings. And even we got to look at like Wei bringing out the Belveth last week, which was not something I expected. So I'm hoping we get something similar today. Yeah, and I think the really interesting thing about Weibo is kind of what I was joking about with K-Droll, but also is true, right? Where I do feel like, well, no, this is a very messy team. We have not seen a clean
like series from them yet outside of, and even in the NRG series, they made mistakes. So I think the big thing for me about Weibo is like we still have not seen what the names on this roster are capable of. And I think that's a great point. And also when everyone is saying T1 is looking so good, just last year they got that big reality check, and they will not be underestimating Weibo, I hope, for their sakes, and the other way around as we see the players arriving. You're setting up a real high bar here, Emily, because we got to see some of the things they're capable of with the Shy turbo blasting Bin. If he's capable of more, then we're going to get back to actually World's Finals winning form from him, where he was literally the GOAT top laner. Yeah, we'll see if that happens. Let's jump into a couple of the matchups. You could throw a rock and end on a fantastic, stellar matchup. So let's start into your favorite role, actually. The jump. WeiWei versus Owner. Honestly, this is a really good story, too. We were talking with Emily so much about Owner Summer and then Owner's glow up. I think one of the most important things for T1 at this tournament has been that Owner is peaking at the right time. Yeah, I mean, he was the one who bore the brunt of the the most criticism. On T1, he looked really, really lost when Faker was not on the roster, when he was out due to injury. And then additionally, I can't stress enough how good T1's level 1s have been and how cognizant Owner has been of like what they have to do, what they need to do. We saw just in your telestrator with how well timed he was along with Faker, so that was really great to see. And I think on the opposite side, WeiWei has been absolutely spectacular for them. This is a guy that sat on Suning for a while, training under SOFM, and now we're starting to see the magic that he can bring out on the world stage as well. It's been a long time coming for WeiWei to try and build up the caliber of player that he is expected to be, and taking over from Karsa was never going to be an easy feat, but it feels like WeiWei is now living up to his expectations, playing heavily around the bot side, but even last week, you know, starting to mix things up, playing towards the Shy as well. Yeah, I mean, it does not look like an easy task to jungle for Weibo. And he has been up to the task. I actually started the entire tournament with a replay of him doing a 3-camp clear into diving bottom lane, and it's a strategy that they have used over and over. Now we're getting back into Owner greatest hits because both of these junglers have had such big plays, and this one right here was so critical. You know, the hitbox for an Ashe arrow is actually at the end of the arrow, so he walks into the tip, flashes over it, then gets the perfect rel engage, allows Faker to get the follow-up engage there on the Azir, and it is these critical moments here where these junglers are making the biggest plays on the biggest stage. Yeah, and I think the big thing for me with Owner is that kill participation, right? Like, I cannot stress enough how important he's been to, again, not only the level 1s, but like the team fights we just saw. And now that he has so much more confidence, we're seeing it also reflected mechanically, which is something we'd previously seen from him in spring and in years past. But obviously this summer was such a huge struggle for him. It is great to see him back in form. Yes, and we'll see how much time the jungler spent in the mid lane, because Faker and Xiaohu have been competing for roughly 10 years already. But tonight, they're finally facing off on the biggest stage possible in our featured matchup presented by Mercedes-Benz. In League of Legends history, there is one player who stands head and shoulders above the competition. A player who can simply be referred to as God. When asked who the greatest League of Legends player of all time is, there is one name on the lips of every esports fan: Faker. He is nothing short of a legend. Taking him down makes titles feel that much more valuable, and watching him win reminds us that while form is temporary, Faker is forever. Faker playing at his peak is indistinguishable from art, and with him performing the best we have seen in years, the World Finals stage will be his canvas. It is rare for Faker to face a player that has been in the scene for almost as long as he has. But Xiaohu is an absolute legend in his own right. The LPL player with the most titles in history, including 3 MSI championships, has faced Faker before on the world stage. But he has never been able to take down the king on the road to the biggest trophy of them all. In his first World Finals, Xiaohu has a hunger that cannot be sated by anything other than the final missing piece of his incredible career: the World Championship. If Xiaohu can play at his best, even the unkillable Demon King himself may not be enough to stop him from finally getting his prize. TP coming in, Faker looking to make the play, he gets ruler, Owner goes in, and again the combos are clean, the hostile takeover is damn well hostile. This
This is the final featured matchup of 2023, presented by Mercedes-Benz, and the hopes of both their teams and their regions ride on the shoulders of these two legends. Weibo, through all the doubt, through all the disbelief, will earn their place in the finals. Glory awaits one, and for the other, a return to the grind. No matter today's result, we're about to be treated to two of the greatest mid laners to ever touch the game, facing off on the world's biggest stage. What a matchup, and as said there, Faker looking for his fourth, and Xiaohu, who's never been able to make that. And also in terms of kind of their pedigree, they are both amazing, but we have to say Faker has been playing out of his mind. Xiaohu, unfortunately, has not been that on form. Yeah, I mean, Faker's legend is as long as League of Legends is itself. Even just looking at him versus Xiaohu, he has eliminated Xiaohu 3 times at Worlds in the knockout stage. He has so much of an advantage here, and the individual plays that he has actually pulled out have been thoughtful as well as mechanically executed super high level. Has he been the best mid laner at Worlds? The only argument I'd have against that is maybe Knight, but it's hard to say it. Like, he knocked out Knight. He made this play that sent T1 to the finals. It's hard to argue that it's not Faker who's #1. Yeah, and I mean, I know it's become a little bit of a meme, but you can't stress enough how important his voice and comms is. Like, Kobe, you stressed that people should go back and look at comms from that team fight, just because the way he calls everything, the way that he sees the map is so crucial to T1's success. And we got a little extra insight too when this year in summer he had a hand injury and T1 plummeted in the standings without Faker. Then when he returns, they immediately ascend back to the top. They get to World's Finals again. It is crazy how much fuel there is for this Faker fire. Yeah, and then by contrast, obviously, Faker has actually eliminated Xiaohu several times at the World Championship. The only time that Xiaohu has been able to best him is at MSI, and that is huge because I think the big thing with Xiaohu, as you look at like his year here, obviously, Weibo struggled a little bit in summer. Pedro already covered that. Regionals, he was such a massive part to get this team here to the world stage, but on the world stage, he has not performed nearly as well as Weibo would want him to be performing, especially going into the championship. You still have to give this guy credit though. Like, Xiaohu has never lost an international finals, and every single time he has won that international finals, it has been against an LCK team. Kingzone Dragon X, Damwon Kia, T1, and there's only been 3 teams ever in the history of competitive League of Legends that have managed to take down an LCK team in the finals. You're looking at EDG, Taipei Assassins, and RNG with Xiaohu. This guy has been instrumental to getting his teams here, and 2 of those teams that managed to take down LCK teams already have their world's title. It feels like Xiaohu now has to earn his one here today, and it could be the moment where he gets it. Was that a monologue? No, mini-log. You're the master. You're the judge. I don't know. Yeah, and it is, I mean, you have to give him his credit, and he hasn't been having the best tournaments, but it only matters what you do today, you know? He only has to show up as a big task at hand, but we have to give him the benefit of the doubt that this would be the day for him to do it in terms of all the experience about being on this stage, about shot calling a team under stressful situations. And I think as well, when you look at like his road to get here, Xiaohu's kind of had to dismantle his legacy to a certain extent. He beat EDG with Uzi to make it to the world stage. That was the guy he won his first MSI with. He just watched Gala be beaten by T1 on the opposite side of the bracket, the guy he won his second MSI with, and then he went up against Bin in that semi-final, the guy he won his third MSI title with. He's had to take everything over the course of his years and look them dead in the eye and say, can I do this with a new team on my own? And now the final boss is in front of him with Faker. Yeah, and some of those he was top lane, you know? Yeah. I think the other big thing about Xiaohu is when I talk about this Weibo team and I'm like, okay, we haven't seen their final form, it feels like we haven't seen all 5 of their players play at their best together. And Xiaohu is like one of the players I'm looking at and being like, he was insane in regionals,
to drag the team here, and then he's been a little bit lackluster. So if that happens, just one day. We know it can happen, so why not today? But as said already, we've talked about him a lot, and I think it's only just Faker, the longevity of his career as well. And I wanted to just pull up everyone he's played with and had success with. And I think this is such an important key when we look through the lens of the longevity of his career at his career. Because Faker is a mid laner that had to adjust to different teammates, different junglers, different play styles, different impact on the team. And that is one of the most impressive things, to stay stable across all those iterations. yeah, and I think the big thing about Faker is that as we look at all of his teammates over the years, he has had to evolve as a mid laner, right? Like initially he came on, he was this genius mid laner, immediately kills Ambition in his first game. It's massive. They go to Worlds, they win his first year. But starting in about like 2015, 2016 is really where you saw him have such an amazing understanding of the map, really start playing for his teammates. So as the game has evolved, so has Faker to stay at the top. It is absolutely insane what you need to have that sort of longevity, and that's why everyone respects him so much. No other player has that. Let's hear from the GOAT himself with Lore and Ji-sun after their semifinals victory over JDG in the Verizon Game Day interview. When I talked to Keria, he was telling me about finals last year and how you got complacent maybe after winning semifinals. And I remember an interview of you saying that you learned so much through defeat especially. So what are the learnings that you're going to carry from the loss last year to get the title today? 매 패배로 인해서 이제 어떻게 경기를 준비하고 또 경기를 해야 더 좋은 경기력이 나올 수 있을까, 그런 것들을 많이 또 배웠던 것 같고요. 그리고 아무래도 이제 4시드 팀이다 보니까 좀 작년에는 어느 정도 방심을 하는 경향도 조금은 있었을 수 있었다고 생각했는데, 올해 들어서는 이제 그런 4시드 팀일수록 좀 더 기세를 많이 타고 또 선발전부터 올라오는 팀이다 보니까 절대 방심하지 않고 준비를 할 것 같습니다. So after every defeat, I learned so much about how to plan for the game and also how to play the game. So I got so much learning from the previous experiences. And also last year, to be completely honest, we were going up against the 4th seeded team of the LCK. Maybe we kind of was a little too feeling comfortable or maybe even confident. But with that experience, I kind of realized that actually because they're the 4th seeded teams, they made it all the way from the regional qualifiers, which means they're on a great momentum. So I think because we got so much learning from last year, this year will be different. This year will be different also because even though this is T1's 6th final, this is your first time playing finals in Korea, Faker. How important is this one for you and how will you make it count? 네, 한국에서 경기를 하다 보니까 아무래도 많은 팬분들이, 특히나 한국 팬분들이 더 관심 있게 지켜보실 것 같고, 그만큼 이제 저로서는 그 팬분들께 더 즐거움을 드리고 영감을 드리는 대회가 되기 때문에 그만큼 중요하긴 하지만, 개인적으로 이제 어디서 경기를 하는가가 저에게 있어서는 그다지 중요하지 않고, 저는 이제 매 경기 최선을 다하는 게 목표입니다. Because it's in Korea, I know there are so many fans, especially Korean fans, paying attention to this matchup, and also it's gonna be a great inspiration for them. But for myself, I want to say where the game is being played is not that big of a deal. You know, I just want to focus on my play and do my best. Well, looking forward to these finals and wishing T1 best of luck in Tokyo. 감사합니다. Ji-sun, thank you so much, and Shox, back to you. Thank you so much, Lauren Ji-sun from the past. Awesome. Now they're in luck, all the Korean fans, because in the top lane, 2 Korean top laners, Kobe. 2 Giga Chats, I would say, for sure in the top lane. And if we're looking at miracles, possible miracles for Weibo, Teddy said that's what they need to win this series. I'm looking at the Shy. He has shown already dumpstering Bin in 2 of their games versus BLG. I'm not going to say 1v9 because that's a bit hyperbolic, but it's not that close. The Shy was the biggest carry factor in 2 of those games. Huge importance of the Rumble pick as well as the Graves counter pick into the Aatrox. And he had massive numbers, huge CS and damage differences here. And that's against Bin. This is no slouch. This is who people were touting as the very best top laner in the world. So masterful stuff from him. On the other side, from Zeus, he had advantages over 369 in almost every single game that they also played. And while he didn't have the
flexibility shown in champion pool. He played mostly Aatrox and then had the one Yone counter pick. He also still had a massive, massive influence on this game in a world where people are always memeing on top lane as not having this big impact and being an island. These two top laners that have made it to this stage have certainly had the impact. Yeah, this top lane matchup is going to be so much fun. And for Zeus, I think, obviously, it's kind of a return to form for him. But also, he was able to get his revenge against 369, right? Because last year, when these two teams faced each other at Worlds, I felt like people were really looking at 369 being like, you know, he's so much better, even though T1 won. He got his revenge this time. And he's been such, the fact that he's been able to be so stable for T1, I think has been so key to their success. But he has to show up today. It's true. Finals, he has to, okay. Stay strong in the finals. Stay sharp. So let's talk about the champion pools then, as we will be. We're moving closer to Champ Select. It's still a ways away. Talk to me about the champ pool for Zeus then. I mean, they share a lot of Yes, champions. they do. Both these top laners have played a whole bunch. But Zeus actually has two that the Shy has never played in his career. We're looking back at career-long stats. Now, if you played against Zac in solo queue, you know that actually the Conqueror top Zac does a lot of unexpected damage. And we saw the power of the Yone counter pick specifically into the Aatrox, which has become very prevalent in the current meta. So these are two tools that Zeus has shown that the Shy hasn't shown yet. Oh, that's so cute, these unique champions. Isn't But it? I look made it at the myself. Shy. The Look Shy at is this unique champion pool right over here. This man is willing to slam What's that anything. Anivia doing? Yeah, this man is willing to slam anything in top lane if he thinks it's going to be a good counter pick. So that's where you see stuff like the Anivia, the Kalista and Vayne top. You can kind of blame the Shy for proliferating those in top lane. The Victor top, the Viego. I think the thing I really want to stress about the Shy, not only is he super, super aggressive in a lot of these matchups, as people know his playstyle to be, but he is more than willing to try something incredibly off the wall. We just saw something unexpected in the Graves, whose pushing power transformed that win for them. Yeah, I mean, we saw Cross that Quinn off there. that wasn't that great. I'll do that. But Dagda, do you want to talk about the shared shared, pools? Yeah. Because this is absolutely insane. The fact that for Zeus, who hasn't played anywhere near as long as the Shy, to have put out so many of these different picks, but also been able to perform in a plethora of different styles. I mean, you can see the things like the Tryndamere, the Camille's, the Fioras, these big split pushers that could be the carries, but also you've got the Malphites, the Orns. They kind of are just a beast on so many different styles, and what's made them so good for so long. Yeah, okay. Zeus is about quality of picks, not quantity, okay? It's not about the size of the pool, it's what you do with it. Okay, I got you. But speaking of the Shy, ahead of his return to the World's Finals, the Shy joined Lore and G-Sun after their victory over BLG in the Verizon Game Day interview. This is what makes the run extra special for Weibo, the fact that you kept on defying expectations. I feel like a few people, except Casual, maybe believed in you coming here at Worlds. What is the biggest improvement for the team, you would say? 우선 사실 저희 팀적으로 소통이 원활히 이루어지는 팀이 아니었다고 생각해요. 그래서 소통 부분에서 정말 한 팀 같지 않나라는 생각이 들 정도로 꽤 많이 성장한 것 같고요. 다른 팀원들은 이제 아마 스스로가 알 거고, 저 개인적인 경우에는 좀 리스크지는 플레이에 대한 리턴 값에 대한 명확한 결론을 알게 된 것 같아요. 그래서 확실한 결과값이 있을 때만 리스크를 지기로 했고, 아니었을 때는 좀 더 안정적인 플레이 추구하는 식으로 하다 보니까 좋은 결과가 온 것 같습니다. First of all, I want to say our communication has become a lot cleaner. Early this year, I was like, our communication is not clean at all. It's so messy, but I think right now, we are now all on the same page. I think all the other players are believing so as well. And for myself personally, I think I'm finally able to find a conclusion of perfect calculation of risk taking place. So for example, I can calculate everything and see if it's actually worth the play, I go for it. But if not, if it's a risky play, without any like promising outcome, I would not make that play. You have been so confident, the Shy, and I think this confidence shows on stage. And it's an amazing story for you, especially 5 years ago. You were here in Korea, winning your first World Championship. You will be playing finals again for another title. How much of a different player are you compared to back then? 우선 5년 전에 같은 결승에 올라왔었는데 5년 전에 저는 그냥 게임하는
어린아이였다고 생각합니다. 네, 지금은 좀 더 많은 성장을 했고 인격적으로 많은 성장을 하다 보니까 이제 소통과 플레이적 면에서도 좀 더 특별함을 보여줄 수 있는 것 같아요. 좀 더 냉정한 판단을 하게 되는 것 같고 그런 부분이 좀 바뀐 것 같습니다. 네. 5 years ago, I was just a boy playing video games, but now I think I grew up so much as a person. So I think my decision making and also my play has become a lot more kind of mature. So I think I'm really happy with how much I improved so far. And I want to say, like right now, I have learned so much about making plays and making decisions. The stars are aligned for Weibo. Last year, DRX LCK 4th seed was winning Worlds, defying all expectations. This year, LPL 4th seed Weibo made it as well to finals, defying expectation with you as a captain. Can history repeat itself? 뭐 이런 미신이잖아요, 사실 그죠? 네, 미신은 정말 좋은 것 같아요. 저희 팀이 미신에서 우승하라고 하고 있는데 뭐 제가 말할 말이 뭐 있겠나요? 그냥 네, 미소 짓게 만드는 말인 것 같아요, 그냥. 네. I mean, it's a superstition, right? And I like that, you know? Why would you like reject that? It's all about us winning worlds, so it just makes me wear a big smile on my face. I'm really happy about it. We love the script and Weibo's story and your story as well, Bishai. 감사합니다. And thank you. Good luck on the finals as well. And Jisun, thank you so much for the translation. It's going to be so interesting to see if the top laners with all their might can kind of skew the expectations for where the heavy points of this matchup are going to lie, because as we've seen from the bracket stage so far, bot lane has been so incredibly important and pivotal, not in the least when you have someone like Gumayushi up versus Light. Yeah, I mean, both these AD carries have been beasts for their teams, but bottom lane is also critical because of dragon stacking, and we've seen especially T1 have been magnificent at that. Let's start with Guma, though. This guy has been absolutely insane. And I want to point out specifically the Varus pick, because stats will tell you a story, but Guma to me has had 2 of the most gigachad plays at the entire tournament. Number 1, and these are not versus Slapshes, by the way. Number 1, the Varus at the tower versus Aphelios trying to get the 1v1. Boom, 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 shoots Gala down, stands his ground, wins that duel, and then the 1 versus Ruler and 369 where he flashes both the Q from the Zeri and the Q from the Aatrox, and he still wins it is absolutely insane, like scripting level stuff so far from him. I need that I about Light too. I do think on the opposite side, though, Light has been very underrated his entire LPL career, because you're looking at a guy who comes from the likes of the Uzis, the Rulers, the Viper when he was there, like so many incredible Jackie Loves, the incredible AD carries that are in this region make it hard to stand out. But Light is slowly but surely back from LNG, growing now where he was with Iwandi onto this roster, has becoming and making his name like Gala did at these international events to become an insane AD carry that now he'll get to prove if he can take down Gumayushi. And it's a critical part of their strategy that we've seen. They send Weiwei, they send resources, so much stuff into Light to get him to carry. They do, and for more on Gumayushi, we have a World's Finals edition of Draw My Life with Emily Rand. Draw My LCK Life. Gumayushi. World's Finals Edition. Woo! Lee Gumayushi Min Hyung first caught the public's attention when his Seoul City KEG team actually upset Hanwha Life Esports at the 2018 Kespa Cup. This roster also included Doran, Elim, Plex, and Pop. Gumayushi is actually the 6th of 7 total siblings, which also include former SK Telecom T1 Terran, StarCraft 2 player Innovation. In middle school, when Guma told his father that he wanted to go pro, his father said that he had to reach Challenger by the end of middle school, and he hit it in the 8th grade. In LCK Spring 2022, Gumayushi had 219 kills, which is the most for any LCK player in a split, and he beat Ruler's previous record of 209 kills. Alongside his laning partner Keria, Gumayushi is an instrumental part of T1's ability to dictate the global meta, especially regarding bot lane 2v2s. And also, like his T1 teammates, Gumayushi has been very outspoken about how much the DRX defeat really humbled them and has fueled their desire to win. And I stress that people should go watch the T1 documentary on Gumayushi. It's really, really good. It's like 2 hours long, but I highly recommend it. A lot of these facts came from there. And then, yeah, I just can't stress enough, like you talked about the Varus,
2v2s are so important, and Guma has been such an instrumental part of this T1 roster for the past few years. And the sentiment that we saw in that documentary is the sentiment that runs across all of this T1, which we will touch on later as well. But the fact that they have been so good, but just not good enough to win those finals, and how much regret they had. That shot of Keria breaking down into tears and Faker looking over, I will never forget it, and they won't either, I don't think. But I'm glad you mentioned it about the bot lane in general. We need to talk about supports, about the support picks in general, how they've evolved over this tournament, and what we expect today. All right, I prepared something awesome. So let's talk about the evolution of the support meta and how much Keria has been at the forefront of it, because this has been so cool to watch across the entire tournament. Keria being the first player to bring out the Renata against Team Liquid. Sorry, Kobe, there are going to be some LCS defeats in here. We forced them out. Ignar bringing out the Tahm Kench, and then Keria bringing out the Bard against C9. This Bard pick has actually become huge and has been something he has further iterated on in their more recent series. As you can see him kind of helping destroy C9 with it. Kellen bringing out the Lux, which is the Caitlyn Lux lane, and then Trimby bringing out Milio against Weibo Gaming, which is super important because then Crisp on Weibo actually picked it up as that R5 counter pick that we talked about against the Renata. Then T1, Keria again, flexing Senna into the bot to subvert the Blitzcrank pick, and then bringing out the Ashe. When we talk about T1 doing these bot lane 2v2s, it is double 80 carry that we see them doing a lot. And this iterated in the Weibo BLG series, where both of these teams were really trying out bot lanes like the Kalista and Caitlyn that you see here, and the Varus Ashe for Weibo on the other side. And then once again, I already brought this up, but Bard was such a massive pick for Keria and T1 in the JDG series. And again, like, I wanted to kind of map this out just to show how at every step, Keria has kind of been there, and this is one of the reasons why T1 is here in this final, because they are able to influence the meta so much. They're basically dragging it back to spring when they were the best team in the world. They're like, come on. Yeah, and also how Weibo has reacted, right? Because Crisp has been one of the supports to take a look over and be like, I'm going to take that for me. It does make you wonder how we start off with Alistair at the start of this tournament, how did though. that happen? And I think it kind of showed there where Keria in that clip was able to take down Missing on the Alistair. It felt like the JDG weren't really able to contest the 2v2 bot lane for T1, and now it's going to be a big moment here to see if Light and Crisp can try and respond. I do think we're starting to move into a meta that favors Crisp a little bit more. Like when you think back to when he won his World Championship, it was things like the Thresh, the Tahm Kench. He can play back while still being a playmaker. Doesn't feel like he wants to be on the Nautiluses, so this could actually work out a little bit better for Weibo. And how much, Kobe, is this the key to a possible victory for Weibo? The fact that you do, wow, it's a party. You have to get it under control in the bot lane, or you have to throw a wrench in the whole toolbox to make sure that you're on the best foot. It certainly is the key to my excitement, because I am most excited for new picks. And Gumayushi, in his interview after their game, said, we have so many more crazy picks to pull out that we haven't even shown yet on stage, and he can play anything with Keria. It just makes me so excited. I think it would also be really funny if we went full circle. To people picking Blitzcrank like Draven lanes and going for kill lanes again. We want to see prepared for that, though, because he's just going to flex Senna support. I think that Keria might be the one doing it, with Chris playing so many of these range supports, but very excited to see it. Oh, we're so happy, so excited about the drafts. I think there's such a big opportunity for both sides. And also, in terms of what T1 does with their drafts, in terms of when they get into the game, right, Emily? The level ones that have been at, blistering pace, running over the enemies at times. Yeah, I mean, I think the thing I would want to stress about T1 level 1s as we look at a few of them is that whatever composition they have, they set up so well for it, right? So this is them really taking advantage of the champions that they have here, and doing this invade to also get bot side pressure for the Neela and Senna. And I think at every single step, you can see T1 being so thoughtful about how they want to set up the game, not only from draft, but from level 1. And it gives them the opportunity to try and punish the fact that oftentimes they do have these double AD carries.
incredibly impressive when you go for the level ones. Means you can set up a ton of vision, and it's given a ton of control to Owner as well, specifically, who, I mean, we saw him get the 1v1 kill against Tarzan off the back of these level ones. You see him getting control here once again. There's so many opportunities where T1 are able to take these advantages and punish the rest of the game, especially when you look towards, hey, we now get the vision for the early push to set up for early dragons, to then hit the level 6 in the support, to get the early Rift Heralds. It's this knock-on effect that comes from these great level 1 plays that T1 have been setting up. Yeah, it's so important, in fact, that you see top laners even coming down for the level 1 invades, because this area of the map is such a domino effect. And we had our first ARAM moment of Worlds there, and T1 actually getting a pretty big advantage out of that one. But you know, because they've done it so much already, Weibo are studying this. Weibo are crafting their counters to the level 1 invades, to the draft possibilities and this craziness from T1. So I'm almost even more excited to see what are going to be those Weibo attempted answers, because we've already seen if there's so much attention in bottom lane, then that frees up the Shy to pick all these counter picks in topside, whether they work or not. Yeah, maybe try the Bel'Veth game 1, see what that always good for a level 1 invade. Actually, you added the whether they work or not. Yeah, we'll see. I do want to open up kind of the perspective just a little bit as we move closer to the opening ceremony and to game 1. And let's reset a little bit. We're all here today to see T1 versus Weibo play, and just to look at T1 making it to the finals, the context of how many times that they have won it before, 3, the fact that they have another chance, the fact that they have that chance in this arena, which is already full, by the way. There's just so much history in this moment, Emily. Yeah, and obviously, like we were joking about how Faker is inevitable, but so is T1 against the LPL. Like, when you are talking about Korean League of Legends esports, T1, SK Telecom T1, SK Telecom T1K, whatever you want to call them, has been Korea's team, right? This is the most popular team. I've been walking around Seoul and you just see people wearing T1 gear randomly. I can't stress enough, again, what this organization means to South Korean esports, and then also how much Faker means as, you know, not only the figurehead of this team, but League of Legends as a whole. And I think for this roster in general as well, I mean, trying to get that win would mean so much. This is potentially the last time that we get to see this roster together. We've already seen T1 members talk about that. And for a team that has been so close so often, it feels like they just need that one title to push them into the contention of, was this one of the best teams we've ever seen across League of Legends history? Honestly, yeah, I think they are right there, because already this exact T1 roster that we're going to see perform today has played the most international games together, because they've made so many international tournaments and gone so deep in them, yet they lost 5 finals in a row so far, so they're looking to break the streak just in time, get that cup. In this moment, the best teams we've seen in the last 2 years, but it's a hurdle, and I think that is the million-dollar question today. Will they be able to overcome it? From the way they have risen up in this World Championship, you are inclined to say yes, but crazier things have happened in a World Finals, Dagda. Yeah, I mean, we saw it last year with DRX, right? And you even hear T1 talking about how they felt like they were overconfident and underprepared for what DRX was going to bring to the table. But you can see across the board there how many of these finals have just been absolute heartbreaks for them. And it's been T1 looking on from the shadows, hoping that maybe just finally they can get that win. Yeah, and I think the big thing for T1, again, is you hear how cognizant their players are of how confident they did get against DRX, right? And then additionally, if we look at how the meta has evolved, it's been T1 who's been at the forefront of that. It has been. We see this moment that broke our hearts last year because DRX was able to do it. And I think that is why we also have to check our biases going into today, because in a World Final, it's all about how you play on this day. Weibo could very well step into those footsteps of DRX. The similarities are eerie between these two teams. I thought this was an amazing tweet by Renato talking about how they both finished 4th in spring, then 6th in summer, and make Era as the 4th seed for their team, and then also have the same opponent, the exact same team,
and train together is just crazy here. It's like they're trying to recraft the same story. These writers are getting lazy. Like someone had their birthday, they had a cake. They're channeling it. And also, look, a lot of people are talking about T1, the meta starting to shift into their favor. But you look at when the Shy won his world championship, it was the Aatroxes, it was the carry top laners that he could perform on. And we're getting to see that shift into it again today. Crisp as well, looking to move in towards, hey, I don't want to be the big engage tool, but I'll make insane plays on things that can play from afar. Like the Thresh, we got Renata now. It's things that can actually keep your AD carry safe. And I think this is where we also have to say, look, this is a moment where Weibo, it also, in the same vein, is moving across to favoring them in the same way it's favoring T1. Yes, I mean, we are here in Korea, so we're looking through that lens, but we heard it from Teddy as well. The hope of the LPL is on Weibo's shoulders. We'll see how it turns out, and I would also like to see who our fans think are going to win today and hoist the Summoners Cup in our MasterCard fan predictions. You can, of course, well, not anymore. This was your last chance, so thank you all for participating at MasterCard GG on X throughout the tournament. We're doing ours? Ooh. Wait, T1 85.7%. At I least thought that would be higher. I thought it would be higher too. Honestly, yeah. It's the most popular team in the world. I love underdogs, though. Yeah, me too, but of course, T1 reigning supreme on X. I also want to thank everyone for tuning in from around the globe. We're going to take a look in just a second at all the fans at the YouTube gaming viewing parties. One of them is right here in Seoul. There's also one in Hanoi and Ho Chi Minh City, and it's just cool to see everyone turning up for what is such a historical moment for League of Legends. I mean, this is absolutely insane. You can see the amount of people that have turned out here today. If you can't, obviously you can't see the stadium at the moment, but this is packed. And I think it speaks volumes to not only the fact that Weibo is incredibly popular in LPL, but also how popular T1 is here in the LCK. Everyone and their mother is trying to get a ticket to this event, and it is insane. Yes. Predictions then. I know it's the biggest one. Where are you it's gonna start? the last one. Where am I going? Well, I've seen hers already. All right. So Emily, you can go first. All right, and should I like hide? Because I've been trying to draw this out. You want more you don't time? Know what Yeah. Yeah, you can get more time. You don't know. You don't know what the score prediction is, though. No. Okay. All right. So, we are in Korea. Yes. I've watched this T1 team come so close to taking it for 2 years now. I saw the first iteration of this roster at 2021 where they made it further than people expected at that Worlds. Zeus comes in 2022. Are they the best team? Worlds seem to be theirs. They lost to the DRX like miracle story. I know Caster Jun said this earlier, but he was saying the narrative of this story he thinks is somehow even better than Def's narrative, with Faker coming back from injury, leading this team. I'm going T1 3-0. T1 3-0. I love it that it's a firm vote of confidence from Emily for T1. Who wants to go next? I mean, I'm happy to go next. I think that it only takes one day to write history, and the opportunity is here today for both these squads. But I'm going to go 3-2 Weibo Gaming. I think when I look at Weibo, the talent and the possibilities that are on this squad is absolutely insane. The fact that you have the meta starting to shift up towards the Shy, where he has an opportunity to play his best. Crisp also having a renaissance now that we've had that meta shift in towards these ranged supports is working well for him. And look, I know that Xiaohu has had his struggles, but whenever the LPL has been up against the LCK and they've needed a team to do it, it has been Xiaohu at the forefront leading that squad to victory. He has always beaten the LCK to get his titles. He has never lost an international finals against the LCK, and this today is when he finally gets his world title. He's convincing me. I'm getting so hyped up, but you know why he never lost an international finals versus LCK? It's because Faker eliminated him already from the tournament. He beat MSI. He won MSI against him. Honestly, Kobe's just gonna ignore that. I love underdogs. I predicted a lot of underdogs this tournament, and they have all paid me back. They have all won. But I just think after last year especially, and how much work T1 have put into overcoming this finals curse and working on their mental game, working on the extra pressures that come along with playing in a finals, I think that this is their time. They're going to complete the story with this roster and finally get that championship. I'm happy that even though you predict the T1 win, you at least give us 4 games. Yeah. We have a very good desk in terms of the predictions for today. How can you not? We are a little bit away from the opening ceremony. We've got a little bit more time, and I'm actually glad because we had to race through a lot because of just how big this matchup is. So you can choose where we go next.
what? I mean, for me, it's draft, right? Because we're going to be moving Yeah. in towards this eventually. But I think this is where it's going to become incredibly interesting. Because I think when you look towards red side, there's a couple of big bands that you have to try and go towards. The Callista is a massive one. The Nico is a massive one. That Rumble is also the third one. So it feels like your red side is fairly locked in, at least for game 1 for T1. But the big curiosity for me is what happens with Weibo coming into this. Because I feel like if you end up banning something like the Orianne on blue side, which we don't get to see a huge amount of the time, you open up the opportunity for Xiaohu to take the Azir, and then you threaten what has been Faker's champion pool. He's only played 3 picks so far. Now, we know Faker has literally got a million and one different things, right? But I think it is trying to put that pressure onto them and seeing if you can get that comfort for Xiaohu is going to be massive. Yeah, you make the caveat, and you have to, but we know the context of Faker and his injury, unfortunately, was taking out, had to come back in, and maybe the champion pool isn't as wide as it once was. Of course, an Akali is something that he's had on his solo queue account as well, but it's all about what will be the best here. And will it even be the mission to attack that mid lane, you think, Kobe, in the draft? I think that Faker is one of the best with dealing with pressure in mid lane, you know, if they do decide to attack it. And he has been playing, I feel like, better than he has in years after coming back from the injury. Honestly, the rehab that he did during the injury and taking some time away from League of Legends might have actually been a godsend for this team because it has put them on the warpath here to the finals. And I love that we got those voice comms from the game that you also broke down, because maybe people think it's all about that split second, and it is, but it is also about everything else. It is about calling that play 3 minutes before it happens, maybe. I'm overreacting just a little bit. All the team being on the same page and everything that has to be perfect on a day like this. And that's why it actually frustrates me when I hear people saying, oh, well, the reason T1 are doing good is because the meta shifted in their favor. You don't beat a team like JDG in team fights if it's just a meta shift. That's true. These guys have played so incredibly well together. It felt like Owner and Faker had one single mind every single team fight that they went into because they were so in sync. It felt like they understood how to set up better, how to prepare the map better. And even looking at their initial series against Gen G, in Worlds, I was like, do you know what? This team still doesn't really have it. I'm not going to be able to give it to them. But after watching them against JDG and the understanding they had about every way to approach the map, approach the fights, approach the objectives, this is T1 stepping up massively while also hitting that meta shift that is perfect for them. And I also feel like if people are trying to use meta shift as like a detractor saying it was handed to them, they're the ones shifting the meta. They're the ones getting out there with Keria and Guma and playing all this stuff. And with Zeus, so many DPS top laners here. So I feel like they have done the work to move it into their own favor. They're the ones creating their own meta. Yeah, and if you look at both of these teams, I think it's the thoughtfulness from T1 that actually, like, obviously I'm going T1 3-0 as a vote of confidence in terms of which of these teams I think is going to look better on the day. But in terms of the way they see the game, the fact that they took the meta themselves and changed it, and I think we've seen inklings of that from Weibo iterating on it. But in Weibo's games, and again, this is why it would be so cool if what you want to happen happens, right? Because that is an amazing story in and of itself. Like this team, this Weibo team coming together, finally all finding it on the same day. Because the thing I think I've been the most critical of Weibo about for the individual players is that it seems like all 5 individuals have not had a brilliant day together, right? Like one of them is great, and then another one looks like they have the flu. And and if they can all do it together as 5, then that changes completely what this series is going to look like. And I mean, Xiaohu said that he would burn himself for these finals. He has been one of the players that has been getting the most flame. How crazy would it be for Weibo to actually come out with a huge upset here over T1 with him playing exceptionally, with Crisp, who's been memed on for hook champions, to then start countering some of these range ones and pick and blitz and go for kill lanes. Like, that would be the craziest type of scenario. This is the team to pull out something like that. And that's the thing, like Xiaohu was the guy who got them here. This was the guy who stepped up massively for them summer. When it wasn't even like, I don't even feel like it's a day, it's individual games where people can just completely go back and forth. But Xiaohu has been the rock for this team, and I feel like that
title has kind of shifted to Weiwei in a certain extent at this stage, where he's now become the stalwart player to be, hey, I will make sure that I'm getting bot lane into a position where they can carry, where I can set up then for the Shy and top side as well. And I think this is where the moment has to come back to, can Xiaohu do it? This is the guy that time and time again has stepped up for the LPL. He has been the person that's able to get the MSI titles. And it feels like nearly the pressure of trying to get that first Worlds has kind of gotten to him. But now he's surpassed where he was before. Highest ever win was that semi-finals before. This is now where if you can just have that one day to perform, bring back that magic from summer, that's where we could see Weibo really go up against T1 here today. Yeah, we know how brutal the fans have been to him specifically. We've seen snippets of it, and just Teddy. the pressure. Teddy just now. The pressure all of these players are under, and maybe Keria as well, right? We talk so much about how he's been at the forefront of this meta, how you can't ban him out, and he might have the R5 actually from game one because Weibo selected to go on the blue side, and the emotional investment of how heartbreaking, how gut-wrenching it was for him to lose last year. It's 100%. Like, he has been so incredible for T1, but I think what's been even more impressive is, like, against JDG, everyone expected them to go, oh, we'll go War 5 support. He just picked his first one on, like, War 3 and was like, I don't care, I'm just going to smash you. And he looked absolutely insane. The Bard has been instrumental. The double AD carry bot lane has been absolutely nuts. And the fact that he's been able to completely reshape what it is considered to be a top support in this meta at Worlds is absurd when you look at how good he is. And to piggyback on something you said earlier, it's not just the bot lane 2v2s, right? Like, obviously, we've talked about the support picks. We've talked about how Keria and Kumayushi have been able to kind of affect the meta at this tournament. But it's also, in terms of Keria's, like, in-game prowess, it's in these team fights. And that was instrumental in beating JDG because, like you said, it came down to the fact that not only did they have really impressive early games, but when they did fall behind in games, this kind of thoughtfulness around the team fights, the fact that they were able to 5v5 their way back was so important to this team's evolution. And I think that's been the glow up of T1 over the course of this event. I think that's why T1 has been on the forefront of what everyone expects to be. Now look, I'm still going to go with Weibo, but I think T1 have definitely made a name for themselves coming into this going, hey, we have gotten past what have been every single hurdle thus far, and I think this would be the moment where it would be absolutely incredible for them to finally take that title home. And for Weibo as well, like, it has been the moment for them to try and finally find that magic, that everyone, that ceiling that everyone wants to see, because we just haven't got the torchlight, the spotlight to get to that point yet. Everybody thought the Riders outdid themselves last year with the story of Deft versus Faker and the finals and the narrative. But now, with Faker coming back 10 years into his career, looking for another World Cup, and looking back at how last year really did that much to strengthen this story. Sometimes when you see that picture of Keria on stage last year and how much it meant to them and that defeat, how they were so close, sometimes a moment like that will galvanize a whole team and just bring them closer together and more determined here. That's why. And now in Korea as well. Yeah. And they're on home soil in Korea. It's like, oh my goodness, the story is too perfect to be true. It is. We thought maybe last year was when the Riders outdone themselves and it was too perfect, but they knew already. We're going to be in Korea next week. We're going to try to make it work, and we can see it all around us. It has been full for a while now, and everyone is so excited for this day. That's going to be historical for our sport. And you said it already, it has been 3,695 days since Faker first stepped onto a World's final stage and won his first title. 10 years, 1 month, and 12 days later, he has the chance to not only win his 4th World Championship, but to do it in front of tens of thousands of unwavering LCK fans. Now, on their way here, T1 have dismantled all hopes and dreams of the LPL, all of them but one. Weibo Gaming is still standing. They were doubted at every turn, but now Xiaohu could finally do it. The Shy and Crisp could win their 2nd World Championship, and this team could follow in the underdog footsteps of none other than DRX last year. Can Weibo stun the world once again and bring the LPL another title? Or can T1 finally overcome the demons that have plagued them in every final, and can Faker lift the Summoners Cup for a 4th time, 7 years after he last did? No matter your story, no matter your achievements all tournament, today is the only day that matters now. It's time for the opening ceremony presented by MasterCard.
sides to a story, but they never tell my side. Never been the kind of guy to stay inside the guidelines. I know I'm the bad guy, I don't gotta ask why. If you try to step to me, it'll be the last time. I got dirt on my name, 6 feet in the ground. I got people in my past trying bringing me down. Said I'm losing my mind, I don't wanna be found. Grew up in the shadow, but I know they watching me now. Talk about me, I forget to listen. At least I get the recognition. Whoa. Heavyweight and pull up on you with the repetition. You in the pit, it's not no exhibition. Oh, they big mad, I'm the big boss. Talk a big game, take a big loss. Growing up, I was a problem that they didn't solve. I'm the piece that wouldn't fit inside the jigsaw. I got a lot of punchlines and a quick jab. I run it straight through, I don't got a zigzag. I got a heavy heart, it's hard to lift that. From the cradle to the grave, never change, make it dig that. Wanna kiss me long good night with a rose, hoping that the Eiffel falls. Of course, you don't understand the life we chose. Need my silence, my privacy, so I can hear. And even rock stars got feelings that they feel. In reality, this just repeats like a drill. Always, Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and rise, rise, rise.
celebration. On the letter, here's your name in the letters. Breathe, moment of silence. That girl walk up and choose violence. And they're singing my praises, la la la. Screaming my name out, la la la. This is why we live more, don't help us. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gon' ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're I'm on my knees, praying for glory. Anyone read this underdog story? I can't lose myself again. No need to say sorry. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gon' ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gon' ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're 서울, 코리아, 그리고 전 세계 팬 여러분, 이제 결승 달릴 준비 하셔야죠. Are you ready for the finals? One more time. Are you ready? Yes! e스포츠의 종주국이라 할 수 있는 대한민국에서 전 세계 최고의 팀들이 모여 바로 이 수완사컵에 자신들의 이름을 새기고 역사의 한 획을 긋기 위해서 무려 6주간 치열한 대결을 펼쳤습니다. 상파울루에서 LA, 베를린에서 상하이까지 전 세계 22개 팀들이 멋진 대결을 펼쳤고 이제 단 2팀만이 남았습니다. 웨이버 게이밍! 그리고 T1! 이 두 팀들은 자신의 가치를 증명했고 하지만 월드 챔피언의 자리는 단 하나. 오늘 그 자리를 가리는 대결을 시작합니다. 선수를 소개합니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 먼저 웨이버 게이밍의 탑라이너 슈퍼캐리의 대명사, 그리고 이에 맞서는 T1의 탑라이너 국대타 T1의 아시안게임 금메달리스트 더샤이 제우스.
웨이보 게이밍의 정글러 날카로운 갱킹의 대가. 그에 맞서는 선수는 이번 월즈 폼 정말 미쳤다. 자, 바로 웨이웨이와 오너입니다. 웨이보 게이밍의 바텀 라이너, 압도적 화력을 뽐내는 그저 빛. 이에 맞서는 선수는 월즈가 체질 전어보다 더 가을이 제철인 T1의 하드캐리, 바로 라이트와 구마유시. 자, 이제 서포터를 소개합니다. 월즈 챔피언의 기억을 되살리자 2019 월즈 우승 서포터. 그리고 이에 맞서는 선수는 정말 소환사컵이 간절합니다. 갓지 그 자체가 되고 싶은 역전괴, 바로 크리스피와 캐리합니다. 끝으로 두 포지션에서 국제적 우승 기록을 세운 전설의 웨이보 게이밍의 미드라이너. 그의 상대는 모든 길은 나를 통해서야만 갈 수 있다. 리빙 레전드 언킬러블 데몬 킹 샤오와 페이커입니다. 자, 이제 이 10명의 선수들은 최후의 결전만을 남겨두고 있습니다. 그리고 소환사 컵까지는 이제 단 한 걸음만 남았을 뿐입니다. Let the finals begin. 2019 LOL 월드 챔피언십 웨이보 게이밍 대 T1의 대망의 결승전을 함께 해주시는 많은 분들의 뜨거운 환호 함성과 함께 시작하겠습니다. 어느덧 가을의 끝이 다가왔습니다. 이무기, 용이 되기 위해 1000년 동안 기다려온 뱀과 용 사이의 동물을 이무기라 부릅니다. 오랜 수련 후 여의주를 얻어야만 비로소 승천한다고 하죠. 어떻게 보면 선수들의 여정을 말하는 것 같습니다. 저는 어렸을 때부터 게임을 워낙 좋아했어서 되게 많은 게임들을 했었는데, 리그 오브 레전드가 이제 한국에 출시된다는 소식을 듣고 그때부터 시작했던 것 같습니다. 어렸을 때 사촌 형이
리그 오브 레전드에서 같이 해봤던 것 같아요. 선수로 처음 데뷔를 하게 되었을 때 되게 설렜고 기다려왔던 기회가 와가지고 살면서 좀 가장 기뻤던 순간이었던 것 같습니다. 중국의 스카우트 J가 들어왔어요. IJ 갔는데 루키 선수가 있었어요. 근데 제가 좋아하는 선수였어요. 근데 같은 팀을 할 수 있는 기회가 있어서 한번 해보자, 재밌겠다라는 생각으로 한 것 같습니다.我认为在夺冠以后，就是自己本身就跟其他队伍的选手比起来，可能那个时候自己是没有进步的。那这次的世界赛，大家对他的一个期望，我相信一定不低。 작년 월드 경기가 끝났을 때 헤드셋을 벗은 순간부터는 뭔가 온몸이 통제가 안 되더라고요. 이제 이런 좋은 기회도 놓친 내가 다음에 이런 기회를 또 잡고 우승을 할 수 있을까라는 생각이 많이 들었던 것 같아서 그게 많이 분하고 힘들었던 것 같습니다. 每一场比赛失利后的感受，更多还是自己很多方面没有做好吧。可能这个时候会想着下一场比赛会做好，但下一场比赛还是会有做不好的时候。这个时间点可能就会质疑自己。 아무리 힘들어도 그들은 포기하지 않았습니다. 꿈이 있기 때문이지요. 10년의 기간, 처음 롤을 시작했을 땐 미래에 대해 생각하기엔 너무 어렸던 것 같습니다. 그들의 오랜 노력에 끝자락이 보입니다. T1 대 웨이보. 凛冬将至，是时候捧起全球总决赛奖杯了。 첫 번째 우승은 승리가 어떤 의미인지 제대로 이해할 만큼 성숙하지 못했던 것 같습니다. 두 번째 우승은 단 하나도 놓치지 않고 즐기겠습니다. 세 번째 우승은 저 자신을 위한 거였습니다. 네 번째 우승은 우리 팀을 위한 것입니다. 단 한 팀만이 영광을 차지할 수 있습니다. 단 한 팀만이 전설이 됩니다. Welcome, ladies and gentlemen, to the caster desk for the World Final 2023. First, I want to say thank you to Caster John for the incredible introduction, as well as MasterCard and everyone behind. What an extraordinary opening ceremony. And I am joined by the glorious Azael and Chronicler to bring you this final, and we are already into Champions Select.
Gentlemen, you're not even able to say hello. Let's go through these bands. Hello, let's get into it. I have got chills all over my entire body after that opening. I know. Just incredible, incredible stuff. But this is going to be so exciting. Game 1, Weibo have selected blue side, and we have to see what they can get done with it. T1 absolutely a terror on red side throughout the За, нар тимэнд залуусаа. Өнөөдөр сар тимэнд баг сар болох чинь тий. Өнөөдөр T1 versus Weibo Gaming маш том тоглолт. Финалийн гейм эхлэхэд бэлэн болоод байна. This was such a discussion point of would mid lane be that focus. Maokai left available, but you have to know Rel is available for owner, and he has been stellar on it. There's a lot of options here. Bot lane focus could be big as well, and they're going to do it right away. And this is the thing, the Kalista has been such incredible priority. It was something actually used against T1 in the JDG series, and I think Renata Glass is the most important champion for this series as a whole. Crisp, incredible on the champion. Carry, of course, debuting it in their very first game in the Swiss stage at Worlds. So this is very, very important, especially to see what the rest of Weibo's plan is. And not only does it deny Crisp, we've also seen Carrier himself be extremely successful on this. Carrier Renata. Тэгээд тэр хэрүү тав хөгжсөн бол өөрсдийнхөө ивентийг зохион байгуулсан. Тэгээд одоо тэр үздэг хүмүүс нэг ханы зайтай бүгд сууж байгаа. Тэгээд одоогоор 15 хүн шууд лайваар үзэж байна. Харин зааланд 40-оос бараг 50 хүн ирсэн үзээд сууж байгаа шүү. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Юуны түрүүнд өнөөдрийн ивентэнд ирсэн хүмүүстээ баярлалаа бас. За, хоёулаа шууд пик рүүгээ орцгоё. За тэгээд одоо ингээд бүр драфтын талын явчихлаа шүү дээ. За, бангуудыг харж байгаа маш классик бангууд гарч ирсэн. T1-ээс би бол Oriana баг Faker бол шууд авах гэж бодож байсан боловч юу гарчсан бэ? Өөртөө бацчих. За, ингээс би царын нэг. За, одоо яаж ин залуусаа. Ярэ хэрэн бүгд комент үлдээгээрэй. Түпийн дуугаа багасгаад. За окей. За YouTube-ийн дуугаар багасгачих жоох. За энэ дэр болчих тээ. За бангуудын фейс орн дуусчих шиг боллоо. За бан фейсүүд бол T1-ийн зүгээс Varus, Ash, Rumble, Oriana, Nico гэсэн 5 баатар гарч ирж байгаа. За энэ эрсдлийг тооцоолж ямар стратегиэр тоглох вэ гэдэг бол маш сонирхолтой. Өөртөө T1 ч Varus Ash-ийн пикээ өөртөө авдаг үстэй. Уг нь өөртөө авдаг. Дандаа өөртөө авдаг пикүүдийг ер нь бантсан байгаагаар тавхан харж байгаа. Нэрээ хараад хат юм шиг. Oriana дэс. Weibo Gaming-ийн зүгээс бол хамгийн классик пикүүдийг бантсан байгаа. Ер нь бол пик рейт өндөртэй баатрууд Jarvan, Azir, за тэгээ Silas, Sejuani, Rel гэсэн таашаа Atrox авсан шүү. За Zeus-д өгөхгүй гэж. За Zeus-д бол ерөөдөө Lethality Atrox-ыг өгөхгүй. Өөрөө Lethality явах альсгүй God Drinker буюу классик билдээр явах гэдэг хэрэгэлцээтэй. За хин бас хэлж мэдэхгүй те. Бас хэлж мэдэхгүй. Zeus ч өөр нь бол энэ Worlds дээр Lethality Atrox-ийн хүчийг харуулсан байгаа. За ерөөдөө Weibo Gaming-ийн пикийг харахад маш классик 5 пик гараад ирсэн байна. 5 гинж сайн гараад ирсэн шүү. Тийм бай. Тэгээ дээрэс нь нэмээд Maokai болон Jace. За T1-ийн зүгээс харахад бол Faker Ari гаргаад ирсэн. Ерөөс Ari. За ер нь бол Ari-г баг пикэлсэн багууд бол ер нь ховор байгаа. За энэ дээр нэмээд Lee-ийн гарчихсан. Warner-ийн Lee-ийн jungle, Zeus-ийн Yone, Faker-ийн Ari, Guma, Yushi, Kalista, Keria хиблээ. Йоо, хоёулаа энийг дандаа марч. Энийг дандаа байлтах вэ? Юу лээ? Renata класс. За sorry залуусаа. Нэрийг нэг мартаад идэм аа энэ баатар. Гэхдээ миний бодлоор энэ Yone-ыг болохоор яг Atrox авсан болохоор Zeus контр пик гэж авсан байх гэж бодож байна. Гэхдээ би T1-ийн зүгээс яг амар ихний гейм дээр ингээд Secret одоо нуусан юмнуудаа бичлэх байх гэсэн жон классик авчлаа шүү дээ. Энэ магадгүй ихний гейм дээр ингээ халааж байгаа. Эйгүү бичлчих магадгүй 2-3 дахь гейм гэсэн. За чиний бодлоор энэ тоглолтын тооны харьцаа хидээр дуусч хин файнал дээр авраг авах гэж бодож байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол мэдээч хүн with the Lee Sin, with the Yone, with the Ari, they want to be moving around the map, they want to be pushing out lanes, catching people in transitions, taking these skirmishes as often as they can, and we are just moments away from exactly. Game number 1 is upon us. Of course, T1 a lot of finesse possibilities with a composition like this. За бичлэгийн дуу яаж ин залуусаа комент үлдээгээрэй лайваар үзэж байгаа хүмүүс одоогоор 19 хүн үзэж байна. YouTube-ээр 5 хүн, Facebook-ээр 14 хүн үзэж байна.
За фейкрийн цариг нь харуулж байна да. Шахуу нөгөө талд нь шахуу гараад ирсэн. World's 2023 game number 1. Let's do it. За хитлээдээ аваргын цомыг шууд харуулж байна. За дайжгүй гинэ. За ерөөдөө бол болчихсон юм шиг байна. Одоо дайжгүй гэж биш шүү. За анхаа коммент хэсэгт сэтгэлээ үлдээгээд түүндээ сайхан хоорондоо харилцан яриа тоглоё. За тоглоом эхэлсэн бүгд байр байраа эзэлсэн дөрмийн дагуу. За 5 газартай бол байр эзэлсэн. Эндээс бол мэдээж энэ үед хийхгүй гэдэг нь бол тун шиг ойлгомжтой харагдаж байна. To connect your League of Legends account with Prime Gaming to grab the exclusive Brawl W emote. And if you haven't За тунчиг удахгүй миньон гарлаа да. За ямар нэгэн байдлаар бол вишн тавьсан зүйл бол харагдахгүй байна. Хоёр багийн зүгээс альч тал дээр альч бүшин дээр бол юроос огтхонч вишн тавиагүй. За арын болон Керия Гума Юшинэр нийлээд ирээд айлын ретро баг зэрэг шоуглоод өөрсдөө мэдээлэл өгөөд доошоо бууж байгаа харагдана. За энэ чинь Wardыг бол Weibo Gaming-ийн зүгээс River-ийн бүшин дээр тавьчихсан байна. За мяга сэтгэл хэрвээ. Одоо яг хүлээцтэй л харж байна. За мэдлийн дээр Faker шууд W-го дараад шавхуутай трейдлээд эхэлчихсэн байна. За Jungle-уудын хувьд гэх юм бол Lee-Sin Raptor-аас харин Maokai маань болохоор Red-ээс шууд эхэлчихсэн байна. Хоёр Jungle бол ерөөдөө зөрөөд эхэлчихсэн. За энэ дөр бол ямар нэгэн байдлаар зам татах боломжтой. За Keria болон Guma Yushin-ээр шууд трейд хийх бодолтой. Ботлайн дээр ихэд чангал эхэлж байна да. Шууд цохилттой эхэлж байна. Хин нь илүү рейнжтэй, хин нь илүү цохиж чадах вэ гэдгийг бол ерөөдөө шууд харуулж байгаа бол харагдана. За бидлээ энэ дээр Faker ерөөдөө бол баг зэргийн dominance-тэй. За шавхуугийн зүгээс бол шууд Doran's Blade авчихсан байгаа. За ерөөдөө бол Faker-ийн трейдээс айхгүй гэд. За топ лейн дээр бол Yone болон Aatrox хоёр бол хоёулаа Doran's Shield авчихсан байна. За мянган нөгөө нэг дуртай Yone counter pick Aatrox-ийн үүдээс гарцсан. За энэ дэр юу гэж бодож байна? Хоёр тоглогчийн хувьд хин нь илүү скиллтэй, хин нь илүү механик сайн үзэх вэ гэж бодож байна. За хүн болгон ер нь бол хүн болгон Zeus-ийг дэмжиж байгаа гэж бодож байна. Би Zeus-ийг дэмжиж байгаа болохоор ер нь underdog-ийн талаар. Шаыг л одоо Шаыг л одоо дэмжиж та. За Warner-ийн зүгээс гэх юм бол одоо шууд Maokai харчихсан. За орох оролж байгаа нь бол ерөөдөө зогсоогоод цаг халаад юмчээ. Хүлээгээд суугаад байна. За Weibo-ийн зүгээс бол Warner-ыг явуулсан. Ямар нэгэн байдлаар мэдээж трейд хийхгүй нь ойлгомжтой. Харин Warner маань эсэргээрээ Wolf руу ороод шууд Wolf-ыг авчаа гэд хараа цөхөө зогсож байна. За эндээс хинний smite бол гэдэг бол тунчиг эргэлзээд байна. За Zeus бол доошоо буугаад ирчихсэн. Weibo бол ямар нэгэн байдлаар smite-лаад гарахад болж байгаа юм хэцүү. За хоош нь Wolf татаад бол smite-лаад авчихсан байгаа. За midlane руу шавхуу руу gank орж ирэх боломжтой. Ари шууд Charma явуулаад флаштаад алах орлого хийсэн боловч хархан чадсангүй зөрүүлээд шавхуу урдаа зэргүүдээ гаргаж байгаа багсаг трейд өглөө. За шахуугийн зүгээс бол ерөөдөө ямарч маанаагүй болчихсон байна. За энэ дэр Vision дээр өртөөд Faker Warner хоёр маань өөрсдийнхөө тал руу бол явж байгаа харагдана. За тоглолт тунчиг сонирхолтой эхэлж байна те. Шууд mid lane руу гүнзгий ороод трейдүүдээ хийгээд эхэлчихлээ шүү дээ. За 23 хүн үзэж байна. За энэ ч Faker руу шууд флаштаад Maokai гүйж ороод knock-up хийчихсэн байгаа. Faker энэ ч амьдрах болцоод ерөөдөө маш бага харагдаж байна. Нилээн low HP-тэй болоод first blood бол олох нь ойлгомжтой. Jace first blood-ыг амжилттай өөр юм болгоод авчихсан байна. За энэ ч шууд тоглолтын тооны харьцаа нэгдийг first blood-ыг Weibo Gaming өөрсдийн болгоод авчихсан. Голны зөрүүл 300 голны зөрүүтэй. За эртний гейм учраас ямар нэгэн байдлаар objective аваагүй. Objective гарахад 48 секунд үлдчихсэн. Herald гарахад бол 3 минут 45 секунд үлдчихсэн байгаа шүү залуусаа. За мянга сэтгэл хэр байна. Хараад ирсэн Faker-ийн авсан item дээр за ямар нэгэн мэдээлэл өгч хөө. Хөөе. Энэ юу яатсан бэ шүү дээ. Faker маань ring авсан шүү дээ. Ер нь тэгэхээр зааж ороо энэ replay Darkseid авсан байгаа тийм. Darkseid дээр ерөнхийдөө бол шууд stacklаад damage өндөр болгоод трейдүүдээ сайн ингээд маш одоо юу гэдэг team fight дунд бол өндөр damage үзүүлэх. CC гэхээс илүү өндөр damage үзүүлэх нь бол мэдээж ойлгомжтой. Мэдээж маш одоо эрсдэлтэй байх шүү дээ. Хэрвээ Darkseid дээр өгөх байх юм бол баг нөгөө багсан байлуугаа эргүүлж авч чадахгүй болчихно.
За өөртөө амар Faker маань өөртөө итгэлтэй ч гэсэн үг шүү дээ. За Drake бол obvious гарсан. За хоёр ботлын зүгээс бол Weibo Gaming, Tom Kench, Chris бол шууд Drake дээр вишнэлцсэн байгаа. Додогон байдлаар бол Drake руу орох хүн хараахан байхгүй. За эндээс бол Weibo Gaming-ийн маань ер нь бол Wonder-ийн objective дээр тоглолтыг бол нэлээд сайн мэдж байгаа учраас тэрнээс нь бол эсрэгээр нь арга хэмжээг бол авах бодолтой байгаа. За Weibo Gaming-ийн Light бол энэ Wonder-ыг харчихсан шууд Raptor авахыг нь бол зогсоож байгаа харагдана. За Wonder-ийн зүгээс бол мэдээж шууд ба хоёр хуваах дуртай айлын jungle руугаа халдаж тоглох буюу ерөнхийдөө эвгүй байдалд оруулах тоглолтын темпийг өөрчлөх маш буюу тун сонирхолтой тоглолтыг тоглох нэг байгаа тийм ээ. За тоглолт үргэлжлэсээр. За Faker-ийн зүгээс хэмжээнээс бол Wave болон IT мэдээллийг авчихсан. За Honor бол хамгийн ихний объектив өөрийн болгоод авчихсан. За тоглолт үргэлжлэсээр. За bottom lane дээр ерөөдөө carry болон Guma Yushin-ийн илүү их давуутай буюу дарамттай авч байгаа. За carry-ээр root ороод ирчихсэн. За энэчнээс бол Maokai gank ороход бол хитрхи хол байгааг бол тапк мань харж байгаа. За mid lane дээр тоглолт үргэлжлэсээр Faker kill-ийг өгсөн ч гэсэн still minion-ы илүүтэй явж байгаа шүү. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол яаж ч алуулсан бол Faker маань гунтахгүй аль бол палантай үзэх талаас нь бол нэлээд хандах байхаа гэж би бодож байна. За bottom lane дээр тоглолт үргэлжлэсээр. За тоглолтын 7 минут руу орж зогсоосаа. Herald гаргаад бүглүүд нь 1 минут үлдчихсэн. Honor маань бол одоогоор харахаа 6 level хүрч амжаагүй. За хамгийн ихний Herald-ыг T1-ийг авах болов уу? Альсгүй Weibo Gaming авах болов уу? Эдлаар юу гэж бодож байна? Ер нь бол миний бодлоор T1 Herald-тай өнгөрлөө Dragon авах. Ер нь semi-final дээр нэг харуулж ирсэн зүйл гэх юм бол T1 Dragon дээр амар фокус тоглоод байгаа. За энэ нөгөө нэг early энэ уг нэг Tom Kench болон Senna маань маш их дарамтлагдаг. Early ер нь авчих гад байдаг талтай баатруудтай ер нь одоогор бол dominance алдаад байгаа харагдаж байна. За тэгэхээр 1000 cast мэдээлэл ухаал авдаг. За аргагүй шүү дээ. Мэдээж Tom Kench үүдээс статч байгаа юм шиг. За тэгэхээр ер нь бол Tom Kench хамаг damage-үүдийг блоклаад хайчнаа гэсэн үг байхгүй. Tom Kench ч өөрөө Q-го өнгөдлөө. Атакара пассива стаклчиж damage үзүүлдэг батрагаа. За анчнээс Калиста маань өөрөө нэг пассиваараа зөвхөн тоошоо олцож кайтлж байгаа болохоор ерөөсөө контр битлээ л да. За зөвсөв топ лейн дээр Deshai-тай таарчихсан. Одоогоор бол CS-ийн даваа талтай л явж. За ерөөдөө 1000 кастер маань хийлдгээр Yone, Atrox-ийг маш их dominate хийж чаддаг. Ер нь том counter pick-уудын нэг гэж тооцогддог. За яг тэгэхээр Yone бол бултах буюу дашлах чадвар маш их байгаа. E болон Q-гээрээ дашлах чаддаг болсон. Үлдээрээ бүр маш хол range-д дашлах чаддаг. За W нь бол ерөөдөө бяцхан биш. Ер нь нэлээдгүй дайжгүй шилж. За бүхэлд нэг tower damage-ийг блоклох чадвартай нэг шилд гараад ирсэн байна. За T1-ийн зүгээс бол Herald авах нь тончиг ойлгомжтой болчихлоо шүү. Herald-а зодоод хэлсэн. За Herald-ийг өөрөө болгоод авчихсан Faker гүүж ороод Kench-ийг чаарамдаад энэчнээс дайныг ихлүүлсэн. Carry-г өөлтөн Tom Kench руу маш гоё орж ирсэн. За Tom Kench шавхууг бол ерөнхийдөө пилтэй цааш нь гаргасан боловч шавхуу маш эвгүй HP-тэй хойшоо ухраад зүгтж байгаа харагдана. T1 нэг ч хүнийг алдахгүйгээр Kench-ийг маш амжилттай зулаагаад авсан шүү. За ингэснээр тоглолтын тооны харьцаа 1-1 буюу 900 голдны зөрүүтэй болж байгаа. За 800 гол болчихлоо. За топ лейн дээр бол стил Zeus-ийн дарамттай явсаар за ийн дуусгаар Wave Deshai-тай нийлээд Zeus руу gank орох боломжтой. Zeus хоошоогоо ультаа дараад зүгтах гэж орсон боловч чадсангүй маш өндөр дэмэжүүдийг аваад хоошоогоо гүйсээр гэхдээ унах нь ойлгомжтой болсон. Ингэснээр Shai Zeus-ийг өөрийн kill болгоод авчихсан. Маш амжилттай. За Zeus бол Shai бол тунчиг
их дэмэж авахгүйгээр багаар дэмэж аваадсан. За тэрний шалтгаан бол ерөөхдөө нөгөө гутал нь байгаа даа. За армортой гутал. За энэ бол ерөөхдөө атак дэмэж баатруудын үүдээс авчхад бол трейдүүдийг алдаад ч юм уу цусны алдагт орох магадлал тужиг баг болчдөг шүү дээ. За тоглолт үргэлжлэсээр тоглолтын тооны харьцаа 2-1-2 килийг Weibo Gaming маань өөрсдийн болгоод авчихсан. Тоглолтын 10 минут руу орсон байна. За Drake гарахад яг 1 минут дутуу. Харин 2 дахь Herald гарахад бол 4 минут 37 секунд үлдчихсэн байна. За bottom lane дээр харьцангуй тайван Maokai-гийн хувьд бол дэд jungle-да буюу blue side-да байна. За Lee-ний зүгээс бол доошоо гэнглэх боломжтой. Herald нас байгаа учраас энэ Herald-ыг аль лейн дээр өгөөжтэйгээр ашиглах вэ гэдэг тунч хэрэгэлцээтэй. За одоо нөгөө нэг хоёулынх нь үздгээр бол Drake авахта Herald-а нэг лейн дээр тавьж үлдээгээд маш том давуу гаргаж ирдэг тийм үү. Ерөнхийдөө тэр тактикаар бол би явах гэж бодож байна. За item difference-ийг хэлээч хөө. За одоогийн байдлаар бол Mythic авсан хүн бол арах нь харагдаагүй байна. За гэхдээ Yonoгийн хувьд гэх юм бол нөгөө юугаар хэлсэн байна шүү дээ. Minion дээр илүү өндөр damage өгдөг ихнийхээ айтмыг авсан байгаа болохоор ер нь бол push-лээд аль давуугаа аваад тасралтгүй push-лээд явна гэж яах шиг байна шүү дээ. Зэмсэн юм. За тэгээд эхний dragon. За эхний Drake дээр мэдээж T1 secure ингээд авсан байна. Одоо хоёр дахь яаж авах вэ гэдэг авцаа. Кергийн хувьд бол яаж авсан vision гэхэлтэй явж явах шүү дээ. За Weibo-ийн хувьд бол энэс Maokai-гийн давуу тал нь vision control гэдэг шүү дээ. За яг миний түүний хэлснээр Herald-а mid lane дээр тавиад шууд Drake орох боломжтой гэдгийгсэн маа. За Weibo-ийн хувьд бол Recall-дж эргэлзээ төрүүлсэн гэсэн боловч Recall аваад шууд зогсоочихсан маа. За Warner-ын зүгээс бол шууд Drake орохгүй баг зэрэг бодоод огсон ямар ч гэсэн Herald нь амжилттай mid lane дээр мөргөд плейцүүд авчихсан маа. За тийний зүгээс хоёр дахь Drake-ийг өөрсдөө болгоод авах боломжтой. Weibo-ийг хойшоогоо ухарчихсан учраас энэ объективыг өгөх нь бол ойлгомжтой байна. За Weibo Gaming-ийн зүгээс 3 дахь Drake дээр харин объектив дээрээ тунчиг анхаарч тоглох хэрэгтэй болох ёстой юм шиг байгаа миний бодлоор. За 2 дахь Herald-ыг бол Weibo Gaming авахгүй тийнийг авахгүй гэдэг нь одоо хүртэл эргэлзээ хэвээр байгаа шүү. За тоглолт үргэлжлэсээр. За bottom lane дээр Carry-ийн баг зэргийн трейд орсоосаад Senna бол ерөөдөө Carry-ийг зүгээр ойлгохгүй. Засар зай гарвал зөхөө бол үзчих гээд л байна. За Shy энчнээс Zeus руу нуугдаад за шууд бол гарч ирээд трейдлцээ үзэлцээ гээд л их шиг боллоо. За Maokai бол дээшээ өгсөж байгаа мэдээллийг бол тэнийг зүргээс харахаа аваагүй байгаа. За ямар ч гэсэн Weibo-ийг энэ чинь явж байгааг бол ерөөдөө мэдсэн байх шүү. За Warner араас нь шууд тулдах боломжтой. Zeus W-оор ирсэн ультаа шууд Weibo руу гүйж орж хийгээд Weibo-ийн ультыг даруулаад киллийг амжилттай өөрийн болгоод авах боломжтой боловч Maokai киллийг өөрийн болгоод эсрэгээр авчихсан. За ягаад гэвэл хэрэг Senna-гийн ультан сая ороод ирлээ тийм үү? Нэгдүгээр Maokai-тай шийдэл өгчихсөн. Хоёрдугаар Yon руу буюу Zeus руу тунчиг дэжгүй дэмэж ороод ирлээ шүү дээ тийм үү. За ингэсээр тоглолтын тооны харьцаа 3-1 болчихсон 13 минутанд 2 объектив за нийтдээ Herald-тай нийлээд 3 объектив өгөл өөрийн болгоод авчихсан. За Carry бол энэ жинээс хоосоо өлтийгээд Kalista-тай тоошоо ухах бодолтой авшиг. За Faker дээр Shahu-гийн зүгээс маш эвгүй трейдэд орж ирсэн. Faker үргэлжлүүлээ трейдлэх өгсөн боловч харах нь тэгсэнгүй. Ягаад гэхээр Jason-ийн хувьд арай илүү өндөр дэмэжтэй байгаа. За Faker-ийн хувьд нэг давуу талтай зүйл юу вэ гэхээр item difference байгаа. Нэг item хийчихсэн гутлаа бол ер нь сүүл хийж байгаа харагдана. За Faker-ийн зүгээс бол ерөнхийдөө хамгийн түрүүнд гутлаа авдаг тийм үү. Тэгсэн энэ дээр бол сиси гаргаад ирчихсэн. Дээрээс нь дакси. Тэгэхээр энэ ер нь чулуу эргүүлээ явуулчлаа. Миний бодлоо. Сиси item аваад дакси гэхээр дэмэж ерөнхийдөө бол сиситэйгээ хольж л үзүүлнэ гэж ахшгүй байна. Багтаа ерөнхийдөө бол нэлээдгүй хольж тусдим үзүүлэх гэдэг аим шиг надад санагдаад байна. Тийм ба. Тийм байж магадгүй юм тийм. Дээрээс нь ер нь World Game дээр бол ер нь хүмүүс бол ер нь баг өгдөг байгаа. Тийм болохоор зааж байгаа юм чинь. За Carry шууд top lane дээр Warner болон Carry-янаар шууд Zeus-тэй нийлээд Ignite-тай зодоод ирж байна. За Shy бол унах нь ойлгомжтой. Хараахан Gold-ны shutdown-тай бол байгаагүй. Kill-ийг амжилттай T1-ийнх маань өөрсдийн болгоод авлаа.
За эсэргээрээ харин Weibo Gaming-ийнхэн маань midlane дээр бол баг зэргийн бэйтл үлчгэж боллоо тий. Спортууд бол доор за ботлейн бол зөв гол дээрч таах байхаа гэсэн боловч яг эсэргээрээ явчихлаа. За Лисийн гүйж ороод Mavkai-тэй трейд хийчихсэн амжилттай Mavkai-г өөрлөгөө оруулж ирээд хойшоо өшөглөөд маш өндөр дэмэжийг үзүүлсэн эсэргээрээ Mavkai унах болоо гэсэн Warner унаад үлдчихлээ. Саяны ёстой төсөөлөөгүй эвгүй трейд болчихлоо. JSS маш өндөр дэмэжүүд орж ирээд байна. За яг тэгэхээр Yomus Blade гараад ирчихсэн. Бүтэн нэг Vitality item хийчихсэн байгаа. Wave-ийн хувьд бол энэчнээс бол өгөхөд бол ойлгомжтой болчихсон. Execute. За execute хийгээд өөрийнхөө shutdown-ыг бол алга болгочлоо. Маш гоё даваа гараад ирлээ тийм Weibo Gaming юмс. Та алга болдог хань. Зүгээр ууг баха. Хүнд яагаад байна. За хоёлаа. Хүмүүсийн сэтгэл санал комменттэй сайн уншаад тавьчихъя. Always spells good things for this team. Certainly does. Let's have a look at the play one more time. And as we look here, initially it looks За YouTube дуугаа бас за энэ ч яг бичлэгийн дууг ингэсэн за одоо дайжгүй Zeus маань Zeus main champion хулгаал Zeus-ийн main champion мэдээж хулгаалцсан шүү дээ. Warner мислээд байна гинэ. NC гэж яа Сенег өвлт. Саяны түрүүний юун дээр бол Сенег өвлт маш гоё орж ирсэн. За still game үргэлжилсээр Well played on the sidestep nonetheless. Turning T1 mic continually going towards these objectives. They know they need to keep pushing the pace, and Weibo here looking to challenge. And nice shock blast is going to soften up T1 just a little bit here. 4 versus 3 in this moment, but Faker's wrapping around from the top side of the fight. The Shy pretty far away from this one. And Zeus is moving in, gets over the wall. There's the ult. It's going to be dodged as he gets himself out of there with the unbound soul. And T1, they are going to be able to secure the Herald. Forces the flash from Light, and they get the Herald. Really nicely done from T1. That is what has been going their way all game long. And now I'm wondering, can T1 also get themselves to this Dragon in time? I think they just have enough time to still get the backs in, make their way, spend their money, and then try and set up this soul point very early on. Because while when it comes to gold, Weibo has been able to stay very relevant. If T1 pick this up, they will have gotten every single objective thus far, and it will at the very least force Weibo to maybe make some tough decisions once Zeus in the sideline becomes hard to deal with, because I wouldn't be surprised if he ends up going for Hullbreaker again. And this is such an early soul point that they will be moving to. Their third dragon here taken, if they can get it, around 17 and a half minutes into the game. You know, threatening that 22, 23-minute soul would be a really tough spot here for Weibo. So they have to get mid lane control. They have to be able to push this out, then move into the river. They want to be first to the scene. You can see Weiwei trying to keep these saplings down and harass T1 as they try to move in. But in the bot lane, it's Zeus with the push there. And if he can get Pryo down on that bot side, they can potentially set up a flank from multiple angles. Yep, Owner should be able to put the Herald down here as well to help them get that mid control, get towards that dragon. But you can see Weibo don't want to give up the river right now. Weiwei just standing stalwart. The Shy is going to turn up. Charm is going to connect, but Faker probably not wanting to go in on that one. You're going to connect from Owner and T1, just keeping up this pressure, allowing Weibo to move into that river, knowing they have Zeus very close to that bottom wave to keep pressure in the lane. Exactly, Zeus threatened moving up. He went, just did the gromp. Now he's down back towards that bottom lane, pushing that out. So forcing the response from the Shy. T1 are happy in this stalemate position right now. They still have the Herald to work with, so if Weibo overcommit towards the Dragon, they can just drop Herald mid and guarantee that tier 1. Carrier is going to miss the handshake, but the Q's going to land from Owner. Weiwei could avoid it with a twisted advance. Owner not going to go in as the Everfrost, it gets the Devour. Gumayushi getting himself out of there and utilizing his ultimate to save Carrier as well, but that is so many cooldowns, and now Weibo have started up the Drake. Weibo might be looking to go for it. They've also used a number of cooldowns themselves, most notably the Shy and Weiwei's ultimate. We'll see if T1 tries to go for an alternative play, just push mid, but it looks like Weibo isn't even going to give them the opportunity. As Oh no! There's the kick flash. Shadow's going to be pushed into Faker. The flash forward, but the Charm is going to miss. What? Doesn't land it. Shadow just walks it off. No worries there at all as Crisp is under the turret. They throw down Herald, but Zeus is found too with the ultimate light. Goes down so low, but isn't going to survive. Weiwei trying to get himself out of there, and the Shy is given up on. Weiwei running the wrong direction, but they at least get the dragon.
Weibo get the dragon, but T1 get the kill. Xiaohu lucky to get out of that one, but Wei, he's going home in the body bag. That is the final kill there from Ona. And that is the first fight that T1 have won, but they've lost that dragon stacking that you were talking about earlier, Chronicler. And so we'll see. On Tom's face there as well. Hoping that T1 can get this mid-game sorted out. Ona stealing away some Raptors. Full vision given over to Weibo. 3.5 minutes on the clock when it comes to the Drake, as in goes Zeus. Xiaohu just boops him away, and Ona is going to come through as well. Xiaohu in still a lot of trouble. Safeguard comes in, Xiaohu moving away from the Lee Sin to the skies, comes down. The Devourer is there, it was Crisp coming forward, and he saves his mid laner, but that is a lot invested. That's the problem, is that even though Xiaohu makes it out alive, Crisp uses TP, and they're not even going to be able to save the turret. So even though Zeus isn't able to actually clip Xiaohu, he sidesteps the ultimate, it's still a big win, and the Hull Breaker is in fact done, and it makes him such a menace in the side lane. Exactly, it's incredibly difficult to deal with him. They become incredibly tanky, and one of the most underrated parts about this is how tanky it actually makes the cannon minions. They become very difficult to actually wave clear out. It allows you to harass your opponent, but Guma. За, Микний бааз зэрэг асуудалтай болсон шүү. Залуусаа за каст үргэлжилсэн. За, Маука энэ шууд Калистер гүгэд орсон. Араас нь Кэри өлтөө хийгээд маш олон үнийг хамж аваад трейдүүдээр хийгээд эхэлчихсэн байгаа. Гума Юши өгөх магадaltaй юу гэсэн боловч өгөхгүй энэ соёноос нэлээд low HP-тэй зодоод байна. За, T1-ийнхэн бол цусны маш том давуутай бөөндөө гүйж ороод тал нэг хийлээд хайсаар явна. Атрокс энэчнээс ямар нэгэн дэмэж үзүүлж чадахгүй. Атроксын лайфстайл бол нэлээд эвгүй байна. За, Тамкин чинчэнээс бол Warner чэслүүлсээр гоод унах нь ойлгомжтой. Үлдсэн тоглогчид пүшээ хийгээд баруун руу явсан. За, T1 Ace-ийг амжилттай өөрийн болгоод авчихсан. Шууд баруун авна. Шууд баруун. За, тоглолтын тооны харьцаа 15. Ердөө 21 минутанд T1 эхлээд алдсан early game-ээ өөрсдийн болгоод авчихлаа. Objective-ийн хувьд 2 objective өөрсдийн болгоод авчихсан. За, Weibo Gaming-ийн зүгээс бол 1 cloud break авчихсан байгаа шүү. За, сая битүүрийн хувьд жоохон техникээс асуудал гарчлаа. Тэрэн дээр хилцэл хүчээ залуусаа. За, Ken энэчнээс Guma Yushi руу гүгээд орох гэж оролцсон. За, Ken-ийн slow-оос бол Guma Yushi cleanse дараад гарсан байна. Maokai-гийн бүр root-нээс хүртэл цугтчихсан. За, энэчнээс Atrox шууд Kalista-г мэдээж фокуслчихсан байсан. Kalista carry-гаар пилдүүлээд ерөөдөө маш хурдан зодоод эхэлсэн. За, үргэлжлүүлээд Kalista ультаа дараад энэчнээс Carry-аг Kalista-г маш амжилттай сейвлээд хадгалаад авлаа. За, тоглолт үнэхээр сонирхолтой. Маш гоё үргэлжилсээр шүү. Залуусаа. За, 20 үзэж байна. YouTube-ээр 6 хүн, Facebook-аар 14. За, юу вэ цаана залуусаа. За, тоглолт үргэлжилсээр. За, мэдлэн дээр мэдээж T1-ийн зүгээс бол пүшний давуу мэдээж хийх ёстой. Яагаад гэвэл баруун бафтай байгаа шүү. За, энэ чинь цаанаасаа лолон цаанаасаа ингээд ийм шууд дамжуулт нь интернет нь боглоод тах шүү. Яагаад тэгэхээр лолыг маш их олон хүмүүс үзэж байгаа хаа гэж би бодож ин лайв. Тэрнээс болоод ачаалаад ихгүй жоохон боглоод тах шүү. За, манай интернетэд бол ямар ч асуудал байхгүй шүү. За, тийм жоохон үзээд гэж байна те. Амар ихтэй хэлээд. За, Adox гүүж ороод алах гэж оролцсон боловч Christmas пилдэд авлаа те. За, маш зөвхөн пилдэд авсан бол. За, энэчнээс Yoni айд ямар зэрлэг гарч ирж байна. Яа, хаалбрик. За, манай Зэмс маань талаас Борстер энэ бол ерөөс авдаггүй айтем байгаа шүү дээ. За, objective 3 objective-ийг өөрсдийн болгоод авчихсан. T1-ийн зүгээс. За, T1-ийн асар том dominate-тэй. За, тоглолтын тооны харьцаа 5-10 хэвээрээ байгаа шүү. За, тоглолтын гол 7k гол яг 7k. 24 минутанд 7k гэдэг бол ерөөдөө жижигхэн биш те. Ер нь бол томчиг байжгүй.
За Warner энэчнээс энгүү урагшаага жоох эрсдэлтэй алхаад нөгөө ард нь орог 4 хүн байна. Гэхдээ Warner-ын хувьд бол нилээдгүй танк байгаа даа бол та бүхэн маань харж байгаа байхаа. JSS баг дэмэж авсангүй шүү дээ, тий. За шалтгаан нь юу вэ? Мэдээж гутал. За энэ гутлал ерөөсөө ийм л амар байдаг байгаа. Залуус амиг энэ гутлыг сайн хараад очаараа өндөр дэмэжтэй дэмэж их авсан төлхөө дэмэж баатрууд байгаа гэвэл энэ гутлыг аваад ерөөдөө геймээ эхлүүлвэл зүгээр байдаг шүү. Өндөр болно. За дахиад нэ. За стрим бол гацаад на ялтчгүй. За энэ одоо юунд тавиа? Энэ яг юунаас өөс бол цаана ил. Энэ ингээд байн out of memory гэд баглаад. За эндээс яг YouTube-с юу болоод байна? Би уцаараа хараад бас давхар чеклээд. Уг нь бол офис нэтээр ороо. Би нэтээр орж байгаа. За өөрөө датагаар орж байна. Туцнаас бол баглах бол ямар ч боломжгүй байгаа. За би уцнаас давхар чеклээд. And this has now turned into an 8,000 gold lead. Play just kind of gigantic, given the fact that it was relatively close for a lot of this game. South T1 do really like to break open games, especially in the past when they were at their most dominant. Definitely a good sign if you are a T1 fan. Ерөнхийдөө бол тийм их гэсэн яас тунчиг боломжтой. За энэ лайв стрим дээр бол ямар ч асуудал байгаа. Энэ дотоодын нэг I do think it has to be someone else because killing Zayas when he has flashed Lawbreaker and IE is going to be such an incredibly difficult task. Тийм нэг Керия энэ чинь эвгүй трейд авах боломжтой байсан боловч хоошоо амжилттай доочлоо шууд зүгээр шууд шулуун алхна гэж үүдэл тээ. Зевс болон Шай хоёрын левлийн зүрх. Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ жинхэнэ доминит үү? За хапуул хай гинэ. За юу вэ? Хапуулаа. За шууд зааландаа стримээ. Нэг энэ техник. Арчаа гинэ. Заалнаас үзэж байгаа хүмүүс бас тэгж яриад байна. За энийг энэ гейм дуусгасны дараа хүмүүс тэгээ сайхан ярилцаах юм. Гараа моментум бүр хувь ярьсан. За sorry залуусаа баг зэргийн боглоод иж магадгүй тэрнээсээ хүчил өчий. За энэ талын асуудлыг одоо энэ гейм дуусгаар сайхан зохицуулаад шийдэж өгөх юм бодё. Үзэж байгаа хүмүүс энэ угаасаа тэгтээ ч мэдээч болчихлоо шүү. Бараг л мэдээж юм болчихлоо. За сүүлийн Drake авчихвал энэ чи Cloud Drake buff байгаа. За movement speed-ийг авах нэгдүгээр. Хоёрдугаар ултад орсон тохиолдолд бас plus movement speed. Энэ live stream бол угаасаа давхар юм шүү. Гадаадд байдаг хүн энэ live stream явна шүү. Энэ live stream бол явсаар байх шүү. Бидний байгаа газар нэг жоохон интернетээ асуудал гарч ирсэн. За энэ live stream бол ерөөсөө огт тасдаггүй. Тоглолт дуустал явсаар л байх болно, үргэлжлэлээр л байх болно гэсэн үг шүү. За үргэлжлэлээр Зевс энчнээс Шай баг зэргийн трейд өгөөд өөрөө баг ширхэх HP-ний алдагдaltaгүй. За Шайн ерөнхийдөө хийсэн айтем бол Гордринкер байгаа. Зүгээр л классик юу байгаа билд байгаа тий. За энэ дээр нэмээд Sterax Gauge гараад ирчихсэн. За тэгэхээр ерөнхийдөө Шайн хувьд бол урдаа танкер нүү гэхээс биш дэмэж үзүүлэхэд бол одоо нэгэнт оройтсон. Яагаад тэгэхээр түүний левел 15. Бүхэлд нь T1 болон Faker-ийн Jungle-тай адилхан левелтэй байгаа. За энэ стрим яагаад нэ? Асуудалтай байгаад. Байн уншаад тах юм. Ямар сони юм бэ? За уучлаарай залуусаа төр хүлээж байгаа. За тоглолт үргэлжлэсээр. Яа, дахин уншаад эхэллээ. Get any kills, but they get the flash from the jungler. And T1 don't even have to give up owner's GA, right? He could play that aggressive knowing that тоглолт үргэлжлэсээр. Саяг дээр ямар тоглолт үүснээсээ харж чадсангүй. За одоогоор ямар нэгэн тоглолт үргэлжлэегүй. Ямар нэгэн амар юм бол болоогүй байгаа юм байна ерөөхдөө. Хөнгө явж байгаа юм байна. За Zeus энчнээс ганцаараа Drake-ийг ерөөхдөө авах бодолтой. Шууд Drake зодоод хэлчихсэн.
За баруун руу бол T1-ийнх яана юу вэ? Бүтэн доминейт. Баруун руу 3-4 хуваагдчихсан. Тэгээд ер нь ингээд Ёоны болохоор Drake авчихсан. 400 одоо нэг юу гарна. За Weibo Gaming-ийн зүгээс ямар нэгэн трейд хийх гэж оролдоод ерөнхийдөө алуулах нь ойлгомжтой. За тийм учраас бол T1-ийн асар том доминанстай тоглолт бол үргэлжилсээр байна. За Faker энэчнээс Шавхуу руу маш ихгүй трейд хийх гээд орсон боловч Шавхуу бол маш амжилттай бүх скиллүүдээс нь бултчихсан байгаа. Эсвэргээрээ харин Шавхуу бултсан даруйдаа бол трейдүүдээ үргэлжлүүлсэн байгаа. За Zeus бол Shy-тай нэгin эсрэг нэг mid lane дээр Sterex Gage-ийг гаргачихсан. За Maokai-гийн үлдээ гүгэд орчихсан байгаа. Араас нь T1-ийн ямар нэгэн байдлаар хамгаалалт хийж чадсангүй. Тэр он solo killтэй. Тэр Shy-ыг solo killтэд унгаачихсан. Ерөөсөө My Beach.com гэж алчглаа. 2 tower-д орно. Dive хийчихсэн. За ерөөдөө энэ гейм бол ойлгомжтой. Ингээд T1 хамгийн ихний тоглолтоо эрчимтэйгээр өөрсдийн болгож авлаа. Амжилттай нэг гейм өндөрлөө. За манайхаан нэг тэр удахгүй. За тун удахгүй эргээд уулзцаая. Түр бай залуусаа түр. Гэтэ лайв стрим бол зогсохгүй шүү залуусаа үзээд байж байгаарай. За энэ каструудын сэтгэлүүд эдэртэй танилцаад байж байгаарай залуусаа. And it was executed very well, but I felt like there were angles for Weibo to go back and try and retcon and figure it out for game 2. I mean, it's tough, right? Weibo did win out in a lot of those early game skirmishes. They were getting the kills, but T1 played an immaculate objective game. And let's face it, they were winning in isolation all 3 lanes, and that is such a problem. Even though Weibo was making these ganks happen and they were getting some kills, it always felt like it was T1 with the push in the lanes, with the turret plates that they're taking, with every single objective. And I thought the game might have stabilized to the point where Weibo could go and try and get to that late game. But then the moment that fight in the T1 jungle happened, when they tried to collapse on Guma, they just didn't seemingly have the tools. And I think that outside of Weiwei, it is actually hard to lock down a target. And that turned into the Baron, and from that point the game was done. And I have to give so much credit to Zeus in this game. Was incredible in the isolated 1v1. Yes, he fell down to a couple ganks, but coming back from that position, he was a monster in the team fights. Not to mention the fact that he was still up in CS even after getting caught in a few of these ganks as well. But a pretty exciting game number 1. It is time to throw it over to the post-match and see what the desk had to say about that first game. Well, thank you so much, Atlas. I will agree with you, and I think we all will in terms of how exciting the beginning of that game was, how back and forth, and to me, how T1 very often tried to get that kill, but Weibo was sharper in the beginning. I mean, a great start to the series overall, but what were the biggest takeaways, maybe the biggest surprises straight off the bat in game 1 that you had not expected? I mean, I kind of want to start with draft because we were like, are we going to attack the mid lane pool? I feel like people had cited that Gen G did so in their finals against T1. We saw the Nico and Ori bans coming out of T1 and then the Azir Silas bans coming out of Weibo right off the bat in this draft. I actually thought this draft from Weibo was a really good answer to what T1 liked to do in the game. And even with the Senna TK locked in, it kind of set back, like they couldn't do the same really aggressive level 1s that they want to do around some of these pushing bot lanes. So I thought it was a pretty smart draft coming out of Weibo. Yeah, and I actually am kind of surprised by what T1 opted in for here. One of the things that T1 have been very good about is just handshaking the Orianna with his Halo Blades Azir, and it's worked out very well for them, where they're able to take down the Orianna, and Azir has been a fantastic pick for Faker. So I'm kind of surprised to see them opt into both the Ori and the Nico ban trying to target Xiaohu, because it only pushed him onto what has been his comfort. AD champions have looked fantastic for Xiaohu over the course of summer, and he actually looked really good in this game, even if he couldn't get it across the finish line. He did, right? And we were talking so much about how that would be a huge win con for Weibo. In the top lane, though, you called it. You want to take your page out again? Is Zeus the counter pick that he has already shown into the Aatrox? Yeah, I feel like a lot of risks were taken by Weibo in this, playing the denial bottom lane, giving T1 what they want, the Kalista Renata to play, and then allowing the counter pick that Zeus already showed, and the impact that he had with this Yone, the ability to carry here, the dragon fight towards the bottom, then towards the late game. Don't even have to say. But it was massive when we talk about quality over quantity for them. But I have to say, if you're talking about biggest thing takeaway,
and we're looking at some of the early plays here. Owner's Lee Sin got locked in. He's like, he was 45 and 10 before this. Now he's 46 and 10 Not on bad, it. But my goodness, Owner has just been so good this tournament. He has, and especially Lee Sin is such a confidence pick, right? That you want to go off on. Yeah, I mean, we talk about, like, in T1's draft, right? This is a draft that I think a lot of people, especially in spring, would criticize them for a little bit, just because it is like, we are better than you mechanically. Like, Owner is so comfortable on this Lee Sin. Zeus is so comfortable on this Yone, and they're like, we can just flat out beat you with these. I did actually think both junglers performed really well in terms of like tracking each other early, responding to each other early. We talked about Weiwei as kind of when Xiaohu has been struggling in this tournament a little bit, it has been Weiwei who's been the most stable player on this Weibo team. And especially when he got set behind early, you know, get the invade, get this play into mid, but Weiwei responds super well by immediately wrapping around, burning his own flash because he knows that Faker's flash is down. And you think at the moment, oh, well, he probably should be going into his top side, trying to go for a scuttle crab, trying to match the fact that some of his camps have already been stolen away, but it's a great response from Weiwei. And again, on this top side, helping out the Shy, just setting up perfectly, even walking in front of the ultimate there from the Yone to prevent Zeus from actually getting away. Weiwei did a really good job of controlling the early game for Weibo and making sure T1 couldn't run away with this. Phenomenal job indeed. It was interesting because it wasn't that much about the bot lane in the beginning as we anticipated it might be. Weiwei really good at counter punching whenever Owner pushed early, but I think then when you go into the mid game and some of these engages, you see where T1 really wants to get it going. And guess what? You want to see how important these junglers are for their team? 100% kill participation on both. That's pretty good. Sides. I think the big thing I do want to point out in terms of when owners look comfortable, right? Like every jungler, Kobe, you know this, if your lanes are pushing, it feels really good because you just have so many options. And then here, we see this is such a signature pick for Owner, and even though Xiaohu escapes, they talked about on cast how a lot of these fights ended up being split up, so then you have stuff like the Yone that can then just come in and do so well on his own in these split fights. Yeah, Zeus is able to cut them off, even though they get the dragon with the 3-person engage there. And as you said, they chased everybody else off of the top side of that fight so that they could then collapse, and Owner get to pick up the extra kills here. I mean, it's made even more important because of, like we talked about, how rough Owner's summer was. Yeah. He's really been a linchpin for this team, and this game one from T1, you know they like to snowball. Yeah. They're going to play these snowball compositions. They get a bunch of these early objectives, but how do you stop them? It's crazy. Maybe we know in the second game, Weibo is going to stay on the blue side, of course, also what they selected for game one, but it wasn't really a draft issue, was it, Dagda? No, I don't think it was. I think it was more down to an execution. Now, I think you did have advantages for T when it came to, hey, we do have, as Emily was already pointing out, a bunch of pushing lanes. So, hey, when we come to first Rift Tower, we have the Kalista and the Renata that get pushed. We have the level 6 that hits first because Light is trying to catch some XP from the jungle. So they use that level 6 advantage to get the early Rift Towers and start to get that gold lead kind of ballooning. But it was decisions from Weibo to say, hey, we want to try and commit to that. We want to try and make these fights happen that end up coming back to bite them later on. Then. But a very, very good game out of T1 to kick us off here in Seoul at the World Final. And Riot's annual charity voting campaign is going on right now. Each year, the Riot Games Social Impact Fund selects 84 nonprofits that are leading impactful and meaningful work in 28 regions. Through November 30th, players can log in and vote to help direct over $4.5 million in non-profit grants. Scan the QR code below to place your vote. Each player only gets one vote, so make sure to make it count. We'll be right back with Game 2. Fake has to get out of there though, can't be a snare, but the hostile takeover gets so much work done, the Devour's in for the kills there. Nature's Grasp comes in, he gets pulled back, he's interrupted from the ultimate. Zeus does get a knock up there and a shield, but I think he's still dead. And there it is, the answering kill from the Shy. No worries there at all as Crisp is under the turret, they throw down Errol, but Zeus has found 2 with the ultimate life. Goes down so low, but isn't going to survive. Weiwei trying to get himself out of there, and the Shy is given up on. Nature's Grasp flying forward. Owner still has that GA. Remember, Chris going down so incredibly low. Zeus just executes the Shy up to the side, and there is another one. This guy's Yone is just absurd.
За нэг майк тест хийж байгаа шүү залуусаа. За 2024 season 14-ийн map release байгаа шүү энэ. Herald-ны юм болж байгаа. За тэгээд нэмэлтээр Baron-ы visual нь бол мэдээж өөрчлөгдсөн байгаа шүү. За одоо сонсож байгаа. Нээц шүү. Тэндээс бүр багасах юм шүү. Бүр сонсох. Тийм үү. За ингэ. Хойлоо жоохон холоос ярих юм байна заа. Тэгээ энийг дахиад багасгах юм байна да. Жоохон зэрэгэл. За тэгэхээр бид өөр ялч холоос ярих юм. Something dark clings to me. Одоо үстэй сонсож байгаа. I see. Лолын доо нээлттэй. Хана баа нээлттэй. Чи анда үднээс сонсож байгаа юм да. Good, evil, the line blurs. I keep spiraling down paths I never thought I'd walk. There is light in me. I can't lose sight of it. The colors come flooding back. Open your eyes. Every question, every burden, every vision, I'll lay them out here. Art, life, death, all I've seen, all made clear. Ярэ явж гинэ. Стимний дуу. Дахиад дуу. За нэг. За одоо. When people think about esports, what's the first thing that comes to mind? Players, obviously, but there's so much more. With the launch of the MasterCard Gamer Academy, we're providing 10 people who are passionate about League of Legends or Valorant and want to pursue a career in esports with the chance to learn what it takes to manage a team. Can we wrap this up? We need to screen. What it takes to produce content. Cut. Okay, yep. Okay, action. What it takes to write, direct, and produce award-winning priceless experience. The chance to fly to Seoul, Berlin, and more, and take immersive courses on esports, business, content, and everything in between. Taught by the very best. Think you have what it takes? Here's how to apply. Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. That is a good plan. Glenn. Get my plan starting at just $25 when you bring your own phone. Plus, save when you add perks like the Disney bundle. It's your Verizon. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. 자, 커멘트 혹시 어떤 열차가 지내 빵은 있어. 거기서 유니사 베스트 봤어.
do we keep holding on? Lights flicker from afar. I'd rather stay in the dark if I'm with you. I don't need the За нэг заавал ингээд ясаа. Би ингээд яг энэ байдлаас би одоо яг энэ би одоо энэ хэмжээс яриа за. Тэгээ чи наа хэмжээс яар. Бас ингээд нөгөө зай яаж нэг уу мэдэгдэн штэ. Зайнаас олж нэг уу. Хоёр нэг тотно. Чек. Чек. Нэг. Юу. За нэг. За дахиад одоо дахиад сонсоод үзээрэй. Гурвалцсан шүү. За sorry guys, энэ mic test яваад байгаа суруучлаарай. За ийм боломж олдож байгаа дээр та хоёр баярлж байгаа шүү. Би Wild Crypt-ээс эхэлнэ гинэ. За баярлалаа. Үргэлжлүүлээ тоглоорой. Champ-удаа сайн таньж мэдээгүй л байна. Тайлбарлагчтай үзэн гэж ийм амар байх гэх юм. За баярлалаа. Одоо nice уу. За тэгэхээр хоёлаа яг эндээс л Welcome back, ladies and gentlemen, to World's 2023 Finals. We are dropping in hot to the pick and ban for game number 2. Weibo, once again, on the blue side here. T1 going to be wearing some red shorts for this one. And as the last ban comes in, gentlemen, what do we expect to change other than the bans that haven't really? Well, there's your first answer. Kalista going to be picked up here. The Ashe was banned out earlier this time around, so now the question is, does Maokai Jace go to T1? Are they going to be interested in taking that? Rel was actually passed over. It's such a big one for Owner. There is obviously answers that they could go towards, like the Senna type lanes, like some of those aggressive lanes that we've seen with Caitlyn and Varus as well. Also wondering if they want to pick up the Aatrox here or go for the counter pick again. Zeus was such a big part of what made the previous game work, and the Renata pickup even with the laning phase, they got a slight lead, but it wasn't like they completely blew out the lane. But in mid-game skirmishes, playing against it becomes incredibly hard.
and we'll see what other answer is going to get picked up here. Personally, I would love to see Owner on his Rel, try to pick it up maybe in rotation, and this is Guma Yushi's Draven, a champion that he debuted on as well. Extremely aggressive and really strong into the Kalista. This is one of the many problems you have about dealing with T1 on red side. You go for Kalista first pick, something that does have a lot of lane power. One of the only ADs that can really fight fire with fire down there is the Draven. I would like the Senna again, though. I think for Crisp, it's a strong laner. We've seen this actually work pretty well in the past also, but this is a tough lane to deal with, and have to see if Crisp is confident to go for it. It is going to be locked in here. So the За юу гэсэн залуусаа хоёр дахь тоглолтондоо эргээд тавтаа мөрөлт. За түрүүний ихний болохоор нөгөө интернет дээрээс нь маш заалсан асуудал. Заалгаа хүмүүс төвөрч байгаа. I kind of expect a jungler just to keep these solo lanes a little bit more up in the air. Интернет болон за they just want to grab the Aatrox and make sure that can't be banned away. Зааланд бол шууд дөрөв лайв ороод хөгжиж чадаагүй. And specifically Webe obviously had an amazing game. It wasn't enough, but his early ganks were really good. And if the team didn't fall behind Webe, it might have been able to set up the scene. Really, since last year at Worlds, Champion has been around for a while now. Now T1 can either try and secure Owner his Rel if he wants to go that direction. Poppy is another that we know he loves, and Poppy into Kalista specifically, I think is a really good angle. Silas, also a good option. It's available for Faker this time, and anytime Maokai's there, it's really, really strong to be able to have that counter engage. You basically just have the more powerful version of that ultimate. Senna ult has some value for cross map as well, so Faker-ийн зүгээс гэх юм бол Silas гарч ирж шүү дээ. За шууд Faker-ийн Silas гараад ирж шүү. За Miyashi бас Draven. За энэ үү. За энэ бүр ингээд тактик шал өөрөөр хийдэг. Нэг юмасаа шал өөр болчихсон. Дараа гараагүй те. Тэгэхээр би зөв ингэж бодлоо хувьдаа. За Draven болохоор юу юм бэ гэхээр бүх багууд анханасаа пикээ нуусан. Өөрсдийнхөө тактикийг нууж агаад одоо бүгд файнал руу гарна гэсэн зорилготой байгаа шүү дээ. Яг тэрнгээрээ бүгд өөрсдийнхөө тактикийг нууж явж агаад хамгийн сүүлд нь гарах бодолтой байсан. Гэхдээ дундаасаа бүгд шигшигцээр одоо хоёр баг үлдсэн энэ хоёр багууд нь өөрсдийнхөө одоо содгуудыг бол тавханд бол харуулахад бол бэлэн болсон байгаа гэж би өөртөө бодож байна. За бараг чиний хэлдэг юм дээ. Orione or something along those lines that could be a strong pairing, so it's tough. I am almost more afraid of this at 20 from this point, even though I associate. За мянга бангуудыг танилцуулаарай. Бүх 5 банг гарчихлаа. За дээрэс нь эхний 3 пик бол одоогор гарчихсан биш. Би ингээд өмнөх геймээс баатрууд бантахгүй байна гэдгээс нь Йона бантсан. За сая бол Zeus яста амтны зөвхөнд нь орчтой. За Йон банг гарчихсан. За үргэлжлээд T1-ийн зүгээс Guma Yushi Jungler-до Nocturne пиклээд өгч байна. За тэгж байна. За энэ яач шүү дахиад. За sorry залуусаа иймэрхүү проблем жижигэн detail проблемууд байгаа шүү. Эдрийг дор дорн засаад явна уучлаарай. Бүгднээс нь хэлцэлвч. За Weibo Gaming-ийн зүгээс шантрахгүй. After Asad Hacks. Хүй эсэргээрээ шахуу. Ари аварлаа. За эндээс ари авах магадaltaй чи юу гэж бодож байна? Яг яагаад ари пик юм? Миний бодлоор Oriana ч юм уу нөгөө том үлттэй батар авъя гэх юм бол Faker тулгаалж болох. Тулгаалуулах магадaltaйгаа болохоор ари авсан болов уу гэж бодоод байна. За үргэлжлээд Zeus Queen пиклчихсэн. За энэ чэнэс T1-ийн хувьд ерөөсөө гарч ирээгүй 5 комп гараад ирсэн шүү залуусаа. Нэрээ бол ерөөсөө нэг ч гарч ирээгүй 5 комп. Faker бол Silence гаргаж ирсэн доосон юм. Гэтэ Mono Red-ийн Nocturne нь Zeus-ийн Queen-ийг ерөөсөө хараагүй юм шиг борлуулсан. Guma Yushi-гийн Draven энэ гурав бол шившин пик, шившин стратеги орж ирэх гээд ихэд бол гаргаад ирчлээ. Гаргаснаа нууцаад дийлгэсэн. Нууцаад дийлгэлээ шүү дээ. За, Weibo Gaming-ийн зүгээс бол Steel Classic пикээр явсаар Steel нуусаар. За, энэ удаагийн тоглолтын дээр Weibo Gaming ахгүй эсвэл тийм ахгүй чи өөртөө юу гэж бодож байна? T1 has an incredible 1-3-1. Go. За, T1-ийн бол ерөөдөө
яаж тоглох вэ гэдэг бол тооцыг хэрэглээд байгаа. Faker-ийн зүгээс бол Silas гаргасан шалтгаан нь мэдээж Maokai байсан. Maokai-ийн өлт болохоор өөрөө за баруун юм глобал скиллтэй ордог тийм. Маш олон хүний нэг дор рүүтлж чаддаг юм хөө глобал скилл байгаа шүү. За тэгээд Maokai-ийн өлтийг харсан баг. За Atrox-ийн өлт гоё орж ирсэн. Ариг өлт ч гэсэн гоё орж ирсэн. Гэхдээ lane дээрээ early game дээр Аригаас баг зэргийн dominance авах ерөөдөө боломжтой. Ягаад гэвэл Silas маань бол ойрын баатар бас. За дэлгэцэн дээр ингээд яг Шаху Faker хоёрын царайг л гаргаад байна л та. Зөвхөн хоорондоо магадгүй нэг rivalry болоод за нэг кликийн зүгээс нэг тийм сурчлагал явах шиг шүү. Тэр өмнө гейм дээр ч гэсэн энэ хоёрыг харуулж байгаас гейм тэгсэн. За энэ бяцхан гоё те. Маш гоё амттай тийзер аваад шүү залуусаа. За юу гэж байна? За хоёлаа комментуудаа. Заалт өгч байгаа нэг хүн байгаа юм биш үү? Лайвхан дууг багасгаа за болчихлоо. За ингээд зурсан халуун воо гинэ. За одоо гейм эхэлсэн байна. 2 баг гэх юм бол юу? Web gaming ботлэнээс нэг инвэт хийх орлого хийж байгаа болчих шиг боллоо шүү дээ. За бусад лейнерүүд минь мэдээж Калтад бейслог явцаа харагдан зааж гараад их аль гацаад бодлоо. За түр хүлээж аваад зэглэсэн. За энэ жоохон дилейтэй байгаа шүү. Одоо дараад ч баг хэрэггүй байхгүй та. За тоглолт үргэлжлэсээр бүгд таалтаа өөрсдөө позишнийг бол маш амжилттай эзлээд авчихсан. За шууд mid lane руу Xiaohu, Wei, Desha гэсэн 3 тоглогч маань алхаад явж байна. За Atrox бол топ руу мэдээж дээшлэх нь ойлгомжтой шайн зүгээс. За bottom lane дээр Weibo game-ийнхэн T1 талаас bottom lane-ийн T1 талаас ирэх бүшин дээр нь ward тавьчихсан байгаа шүү. Zeus deep ward тавиад одоо тэгэхээр ер нь бол Weibo-гийн clear-ийг мэдчихлээ шүү дээ блугаас нь. Тэрний мэдээллийг одоо тийм яаж ашиглах юм бод дээр харцгаая. За тоглолт эхэлсэн. За bottom lane-ийн хувьд бол аль аль нэг dominance гаргаж бодлого байх шиг байна. За Keria болон Senata шантрахгүй энийгээ трейдлэлтэд бол бацаргийн поклод явж байна. За mid lane дээр Faker өөрөө ихний 3 зэрэг авчихсан. За ааригаас мэдээж пүшэрхийг хүлээж байгаа. За эндээс bottom lane дээр гүмэ юу шиг баг флаш гарч ирлээ. Орох гээд нүү яах гээд маш эвгүй олон цохиулаад бол хоошоо ухарчглаа. За цусны хувьд ер нь бол баг энэ тэнцүү. Гэхдээ пүшийн хувьд бол тэнийгийнхэн bottom lane дээр илүү их пүш авчихсан байна. За Zeus тал HP-тэй Desha-ийн Atrox-тэй нэгэн эсрэг нэгэлж байгаа. Yonor бол өнгөрсөн тоглолтын дээр Desha-ийн Atrox-ыг ёстой пяд 0-д чадсан тийм үү. За одоо энэ гейм дээр харин яах вэ гэдгийг харцгаая. За mid lane дээр Wonder-ийн gank Xiaohu руу шууд гүгээд орох боломжтой. За мэдээж шууд л гүгээд орлоо. За 2 левелтэй. Faker баг флаш гараад ийгээ хийсэн боломжийг харах он чадсангүй. Мислээ аль нь флаш трейд хийгээд амжилттай гоё болчихлаа. За Warner man бас баг Weibo-ийн jungle руу инвэт хийж байгаа харагдсан. За тэгсэн ч гэсэн Weibo man-аас smite хэрэглээ секүүлчлээ. За энэ Maokai pick-ийг бол Weibo маш их тогтмол хийж штэ. Ерөөсөө л хийж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр энэ Maokai гэдэг jungle маань ягаад хэлэхэрвүлээ Vision. Би хоёул хэлдэг биш. Мэдээж Vision контролыг маш сайн авч чаддаг. За нэг жижигхэн амттай шидэд байдаг шүү дээ. Тэр нь ерөөдөө бол Vision үзүүлэн дээрээс нь тэр амт нь эсрэг багийн хүнээ харахаараа шууд дагаад гүйчдэг. Тэгэхээр эндээс бол маш их мэдээлэл авч чаддаг тийм өндөр потенциалтай баатраа гэсэн үг. Одоо ер нь та нар Wolves-ийн тэмцээнүүдийг харж ирсэн бол ингээ objective буюу Dragon Skull барууны дай гэхээс өмнө мини дай явдаг байгаа. Тэрний юу гэх юм бол Vision PR гэж хонглоо яриад байдаг шүү дээ. Хин төрүүлж Vision авч хин төрүүлж олон мэдээлэлтэй байсан. Тэр багын дараа нь яг team fight-а хийхдээ ялах боломж нь ихсээд ирдэг. За мэдээж. Тийм болохоор тэрэнд нь амар сайн тусалж өгдөг баатар юм аа. За хоёлаа нэг бяцхан fun fact хэлгөө. За сонсъё. За fun fact нэг за энэ нэгийнхэн маань заяа бүгд F хэсэг дээр флаш татдаг заяа. Гэсэн чи юу вэ? F дээр үсттэй
Тийм биш үү? FT л FT шүү дээ. Йоо, яалаа шүү дээ. Харин эсэргээр Weibo Gaming-ийн маань бүгд D үсэг дээр флашдаг байгаа шүү. Flash F эсрэг D. Хин нь ялах бол маш сонирхолтой тоглолт. За, fun fact дуслаа. За, тоглолтод бүгдээр эргээд орцгоё. Тоглолтын тооны харьцаа одоогоор тэг. Ямар нэгэн байдлаар first blood гараагүй. За, голны зөрүү бол мэдээж 200 голны зөрүүтэй. T1 6400 гол. Weibo Gaming 6700 голны зөрүүтэй байгаа шүү. За, топ лейн дээр бол Zeus-ийн Shai-руу маш их dominance-ийг үзүүлчихсэн яваа. Гэхдээ Shai маань зүгээр дан дээрлүүлээд авахгүй. За, Zeus-ийн чинээс дээрээс Wave ганклуулаад байна. За, одоо энэ ганк нь амжилттай орох боломжтой үгүй хэдүүлээ харцгаая. За, Ghost-тэй байсан болохоор хойшоо мэдээж маш амжилттай ухраад Накапас нь одоо юу гэдэг Zeus зүг рүү Zeus-ийн Atrox зүг рүү Накап хийгээд түлхэх гэж оролцсон боловч Ghost-тэй байсан тулдаа хойшоо ухраад амтарчихсан. Шайч гэсэн амар голоо хөлөд тол ялаа шүү дээ. За, Warner бол дахиад бас WBG jungle дээр байна. Ер нь ингээ гейм анзаархад тасралтгүй инвит хийж байна те. Макогийн early game муу гэдэг ер нь бүрэн дүүрний ашиглаж шүү дээ. За, тоглолт үргэлжилсэн. За, мэдээж маш их дарамтыг авна. За, трейдэн дээр мэдээж ялахгүй. Яагаад гэхээр Atrox биш ээ. Nocturne нь болохоор илүү их удаан зодтолт чадах потенциалтай. Яагаад гэхээр авсар рүүнийг бол та бүхэн харж болно. Lethal tempo гэдэг рүүн байгаа. За, энэ рүүн маань яадаг вэ гэхээр зодтолдох тусам attack speed-ээ нэмээд өөрийнх нь бас range-ийг давхар нэмдэг байгаа. За, тийм учраас early game дээр байгаа Maokai бол энэ рүүний үүдээс бол мэдээж юу ч хийж чадахгүй. Тийм юм шиг анхаарч амжаа байгаа Maokai бол За, Warner-ийн зүгээс харахад дандаа эсрэг жангларынхаа counter pick хийж байгаа харагдаад байна. Ерөнхийдөө дандаа dominance-ийн objective-ийг зөвхөн бий л авах гэсэн юм тодорхой хэмжээний зорилготой байгаа юм шиг надад санагдаад байна. За, тэгвэл jungle control-оо алдахгүй хичээгээд авах шүү дээ. Ер нь jungle control-оо авж байгаа болохоор T1-ийн Dragon ингэ сайваад байгаа юм уу юм болно. За, хамгийн ихний Drake төрчихсөн байгаа шүү. Залуусаа. Энэ Drake-ийг хэн авах нь одоо ч гэсэн эргэлзээд. За, Maokai бол хайцангуй Drake дээр илүү их ойрхон явж байгаа. За, Drake бүрэн дүрэн боломжтой. Nocturne-ийн хувьд болохоор өөрийнхөө red side-тай байгаа болохоор одоогоор дөнгөж доошоо бууж. За, шавхуу маань мэдээж WB төрүүлээд clear-дэд ер нь төрүүлж jungle руу очих Dragon руу очих шинжтэй байна. T1-ийн зүгээс гэх юм бол арай Dragon control авч чадсангүй баг ихний Dragon WBG-д бүгж авах шиг биш шүү дээ. Тэглээ. За, энэ ч л одоо миний яриадсан vision control-ын даваа тавьсан. Хин нь илүү их vision аавна, хин нэг өөрийгөө баг шоглоно, тэр нь илүү их монжин. Ерөөсөө л энэ тактикаар маш цэвэрхэн тоглож чадлаа Weibo Gaming. Ингэснээрээ хамгийн ихний objective авч чадлаа шүү дээ. Авч чадлаа. За, mid-lane дээр Silas бол Ari-гийн үлтийг хулгайлчихсан. Ерөнхийдөө бол эвгүй трейдүүд аваад. За, энэ ч Zeus, Atrox-тай, Shai-тай нэгийн эсрэг нэг үзэлцсэн. За, энэ ч шууд Nocturne гүгээд орсон. Алах гэж орсон боловч чадсангүй. Эсрэгээрээ Shai Nocturne-ыг баг унгаангаа шахаад хоош нь хөөчлөв. За, Warner маань яста ганц. За, содо гэдэг их боломжтой амжилттай Zeus гүйж ороод Atrox-ыг өөрийн kill болгоод first blood хийгээд авсан. За, сая юу болчихв? Shai маань юг Warner-ыг цус багтаа үлдээсэнтэй хамсаад бараг урагшаага явж байгаад position алцчихлаа штэ. Тийлээ. За, ингэснээр шууд Zeus хараа нэг plates-тэй нэг kill-ийн давуутай. За, эндээс replay дахиад харцгаая. Уг нь Nocturne бол маш их гоё орсон. За, нэг зураас Fear-ийг хийж чадаагүй. Fear-ийг хийж чадаагүй байгаа шүү. За, тэгээд үргэлжлүүлээд Zeus хараа мөчөг өгөхгүй тавараас нь ганцхан цогцолт аваад first blood-ыг амжилттай өөрийн болгоод авчихсан. За, тэгтээ манай Shai маань Shai царайг яг нийлжээ. Яг ингээд Warner-ыг алж чадаагүй да харамсаад урагшаага явцсан нэг харагдаж байна. Амар өөр их stand дээ шүү дээ. Тийм ээ. За, эндээс шууд Shai bottom lane-тэйгээ lane-ээс хөлчихсөн. Lane swap хийчихсэн байгаа. За, яагаад шууд ийм lane swap гарч ирсэн бол одоохондоо харган жоо ойлгохгүй байна. За, шууд дахиад Shai-ыг 3-1 амжилттай Гүма юуши
өөрийнхөө kill болгоод passive-аараа баг зэргийн shutdown-ыг өөртөө аваад эхэлчихлээ. За ингэснээр тоглолтын тооны харьцаа тэг 2. Тоглолтын гоолны зөрүү 1500 гоолны зөрүүтэй болсон шүү. За эсэргээрээ Zevs-ийг авах боломжтой. Харин эсрэгээр Flash-таад гүгэд орчихсон. За энэчнээс бол ультигаа тавьчихсан. Zevs бол шантахгүй энэчнээс өөрөө баг зэргийн трейд өгөөд амьдраад байна. За Wave-уудыг clear-дээ цаашаа зүгтаад явах боломжтой. Faker Wave-ийн ультиг хулгаалаад за энэчнээс баг зэргийн саадуулах төлөвлөгөө ороод ирчихсэн байгаа. Болж execute хийж амжих нь уу? Таавар execute хийх болов альсгүй. За одоо харцаа. Нэг хийл болов. Амжилттай execute хийгээд авлаа. T1 Сайдтай Faker. What a play bro. Юу улгаасан болохоор баг гэж штэ. Тэглээ. Араас нь за mid-lane дээр эсэргээрээ Warner бүр ичээд Shy disrespect хийгээ бирдээ цаашаа зүгээр алхаа гарчлаа. Юу болох вэ залуусаа? Яа. Гэтэ ямар азгүй юм бэ? Ямар юм зүгээс. Weibo Gaming маш их алдагдaltaй, маш их цагийг алдаад байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар голны зөрүүтэй. За яг обжективийн хувьд бол нэг обжектив өөрийн болгоод авчихсан байгаа. Залуусаа юу болох гээд байна? Энэ маш гоё тоглолтуудыг тийнийгийнхэн бүүм хийж Faker 2 за Faker тулсан боловч жижигэн тэрэдэг гарлаа. За энэ маш жижигэн тэрэд. За манайхан телепортууд цэрэг болон warden дээр бууж болдог болчихсон байгаа шүү. 14 минут өнгө 14 биш юм байна. 10 минут өнгөрцөн шүү дээ. За одоо обжектив. Хоёр дахь трек гарахад 1 минут 47 секунд, харин хоёр дахь хэрэлт гарахад юулийн чи хамгийн ихний хэрэлт, хоёр дахь хэрэлт үсттэй тий. За хэрэлт гарахад 4 минут үлдчихсэн ба. За Faker энэчнээс мэдэн дээр шахуутай трейд хийгээд цусвал ан маань яг адилхан болчихсон байгаа. Эсэргээрээ шахуугийн зөрөөд орох трейдүүдийг бол бүгдийг гаргачлаа. Маш цэвэрхэн додж хийж чадчихэв. За bottom lane дээр үргэлжилсэн дайн явсаар төгсөшгүй дайн үргэлжилсэн. За доор голнуудын зөрөөг харуулж байгаа шүү байна. Хөг Zevs гэх юм бол юунаас Shy-аас баг хит 1000 голтны давтаа юм шүү дээ. За манайха за стримийн проблем одоо бол ерөөхдөө ямар ч асуудалгүй болчих шиг болоо. Одоогор бол гацалт бол ямар нэг асуудал үүсгүй байх гэж бид хоёр маань найдаж чинь. За тэгээд гацсан бол бид хоёрын зүгээс хүлцэл өчөө уучлаарай. За энэ тал дээр дахиад сайн анхаарна. За тоглолт үргэлжилсээр хоёр дахь трейк гарахад 45 секунд Faker mid-lane дээр байсаар одоогор бол хараахын хараагүй байгаа. За Wave энэчнээс бол хариулахгүйгээр шууд ихнийхээ хэрэлтийг бол плей завхуулаад тавьчихсан байгаа. Faker зүгээс Q-гийн макслаад байгаа юм. Сая Q-ийн дамжийг харуулж байна. Дээр харсан. Өсөр өндөр. Ер нь бол Silas дээр их хвчлэн W-гийн макслтай шүү дээ хүмүүс. Магадгүй нөгөө web clear сайн хийхин тулд Q-гийн максан байж магадгүй юм дээ. Дээрэс нь Arit бол нэг амар удаан extended trade орохгүй шүү дээ. За Deshain зүгээс одоогор бол шууд цул damage хийчихсэн харж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар бол anti heal хийгээгүй. Gwen one эсэргээрээ spell-ээрээ өөрөө дүйдээ. Скиллэрээ өөрийгөө ингэж хийлдээд яваад байдаг ийм давуу талтай ийм өндөр потенциалтай маш эвгүй баатар байгаа. За Atrox-ын зүгээс бол ямар тоглолтууд өгөх бол тончиг сонирхолтой байна. За Minion-ийн хувьд бол харж байгаа ах. Zevs-ийн маш том dominance-тэй. Shy тончиг эвгүй байдалд орчихсон яваад. За WBG-ийн зүгээс бол Largon-ыг эхлүүлсэн байна дахиад. Дөрөв хүн одоогоор цугларчихсан. За T1-ийн зүгээс Drake-ийг ямар нэгэн байдлаар Faker TP-сэн. За Faker шууд TP буужчихсан байгаа. Gwen-ийн зүгээс Gwen дахиад TP-тэй. За Maokai өлдөө ороод ирчихсэн. За энэчнээс бол шууд амжилттай Drake авчихсан. За Carry өлдөө явуулсан боломжийг хараахан range нь хүрсэнгүй Weibo Gaming-хэн хоёр дахь Drake өөрсдийн болоод secure-лж аваад амжилттай ухарчлаа. За энэ бол маш гоё тоглолт болчихлоо тийм. За нэгэн эсрэг нэг Zevs эсрэг Deshain маш өндөр цусны давууг Zevs үзүүлж байна. Dominance-ыг үзүүлсээр араас нь хөөсөр гөстөд гарчихсан байгаа. За мэдээж Tower dive хийхэд бол хитрхи аюултай байсан учраас бол Zevs маш том сануулгыг өгөөд бол хоош нь зүгтаалгасан ингэснээр лейнэ фрицлэх боломжийг Zevs өөртөө үсгэчихсэн байгаа шүү залуусаа. За бас давхар манай дэлгэц фрицлээд байна. Яа. Лейнэ фрицлээд байна. Дэлгэц ч гэсэн фрицлээд эхэллээ шүү. Энэ бол тончиг сонирхолтой тоглолт үргэлжлээд байна шүү. За Zevs бэлтаанд. Чи дэлгэц фрицлэл тэ энэ фрицлэх байсан юм уу? Хүүтэн байна штэ тийм үү? За энэ маад яг юм яа. За төрүүлэг арай залуусаа одоох. За энэ өөрөө зүгээр болчих байхаа. За гялц болоо тэгээд за
Одоо асуулаа. За тоглолт үргэлжлээ. Дахиад Atrox руу ногтуурны өлт нь ороод ирчихсэн. Эсвэргээрээ Сенаас өлтөө хийчихсэн байгаа. Ингэснээр ногтуурны өлтийг Сенагийн өлтөөр бол трейдлчихсэн. За тоглолтын тооны харьцаа Тик 2 голны зүрх өрдөөсөө 1000 голны зүрхтэй байгаа. Аль аль баг маань хараахан төрөт авч амжаагүй яг тэр энэ early game явж байгаа шүү занасан. За item defense манай Мянга макрокастер маань та бүхэн тайлбарлаж өгнө. За одоогоор бол ер нь бүх баатрууд маань мэтэг алтмаа авцсан байна. За сонирхолтой пик гэх юм бол за яжаар яг тайлбарлах гээд ирсэн чинь голны зөрөөг харуулад байна. За мэдээж хамгийн өндөр голны зөрөөтэй байгаа нь Zeus маань 1400 гол Atrox-аас илүү байна. WBG-ийн хувьд гэх юм бол илүү голны зөрөгтэй рол нь зөвхөн спорт цаг юм. За мэдээж спорт юм чинь нөгөө сайнаа ч нөгөө пассиваараа гол даваад идэг батар штэ. За тэгэхээр барагч тооцсон тий. За тэрний хадагвар авсан байна. За хоёр дахь Herald-ыг Weibo Gaming маань тэнийгээс ямар ч зөвшөөрөл авахгүй эхлүүлчихлээ. За энэ үед ерөөсөө асуухгүй, асууж лавлахгүй, зөвшөөрөл авахгүй бүрэн хараа Herald-ийн цусыг ч харж чадахгүй. За Kerry энэчнээс маш эвгүй Slow-ыг авчихсан байгаа үргэлжлүүлээд өлтөө их боломжтой шавхуу гарсан боловч харахаа оногцсонгүй үргэлжлүүлээд тэнийгийн Zeus гүүж орсоо. За Faker энэчнээс Monkey-ийн өлтийг хулгайлцсан. Бүгдийг рүүтлээд маш өндөр дэмэж үзүүлээд араас нь Weibo Gaming-ийн T1 Chase-сээр эвгүй цустай болгоод буцаачихсан. За саний дайнаас Shy-ыг бол Shy амиг нь авчихсан шүү дээ. Тэглээ. Shy амиг нь авчихлаа. Гэхдээ Амар Objective-ийг Weibo Gaming-ийн маань амжилттай сольжчихсан байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ тоглолтыг би бол хувьдаа маш аан маань явж гин гэж бодож байна. Гэхдээ хоёр трекний алдагтай гэхээр T1 маань баг зэргийн хэцүү байдалтай. Гол дараа хоцорж байгаа ч гэсэн үү. Одоо late game руу ороод ирэх юм бол эвгүүдэд явчихна гэсэн үг шүү дээ. За үргэлжлэлээр за та саяны тоглолтын реплей хийдүүлээ харцгаая. Ямар ч зөвшөөрөлгүй авсан Herald. Weibo бол амжилттай Herald-аа авчихсан. Нүдийг өөр юм болгоод авчихсан. Warner-ийн өлтийн чинь Warner-гийн Zeus-ийн өлтийн бишээ. За sorry. Kerry-гийн өлтийн чинээс маш гоё ороод ирчихсэн үргэлжлүүлээд Faker маань Weibo-ийн өлтийг хулгайлаад ичнээс нүдийг хийгээд нэг киллийг амжилттай өөрсдийн болгоод авчихсан. За тоглолтын тооны харьцаа Тэг 3. Тоглолтын голны зүрх 1500 гол болсон байгаа. За өмнөх гендер бол T1-ийг бол ямар ч өршөөл үзүүлэлгүйгээр бүх объективын давуутай эрлигээ баг зэрэг алдсан ч гэсэн лейт рүүгээ маш цэвэрхэн дайнуудыг хийгээд хамгийн ихний тоглолтыг өөрсдийн болгоод авчихсан байгаа. Одоо баг рол нь өөрчлөгдсөн юм шүү. WBG Gaming маань голдороо алдагдчихж байгаа ч гэсэн объективуудаа төрүүлээд аваад шүү. За шавхуугийн авсан рүүнийг та хэд маань баг анзаараагүй байж магадгүй бах. Fleet footwork авсан байгаа шүү. Ари дээр за Honor Engine-с gank. За Honor Engine-с шавхуу руу gank орж ирж байгаа. Slow-д strike breaker хийгээд алга боломжтой байсан боловч чадсангүй Сенагийн өлтөөр трейдлээгүй шүү. Сенагийн өлтийг зүгээр л трейдераа авчихсан. За ингэснээр 5 эсрэг дайн буюу ямар нэгэн clash хийхэд T1 маань баг зэргийн dominance үзүүлэх боломжтой. Ягаад тэгэхээр бүхэлдээ Сенагийн асар том шилдийг байхгүй болгочихсон учраас. За тоглолтын 17 минут явж байна залуусаа. Дрейк гарахад 15 секунд үлдчихсэн. Харин Baron гарахад 2 минут 40 секунд үлдсэн байгаа шүү. Яа одоо тэгэхээр чин Dragon Buff маань юу болж штэ? Cloud Dragon болж байгаа юм дээ. За хамгийн ихний Tower-ыг Zeus өөрийн болгоод багтаа авчихсан байна. Тэглээ. За WBG-ийн зүгээс гэх юм бол Herald-а мэддэр тавьчлаа. За Sena бол маш өндөр дэмэж аваад маш имзэг байгаад байгааг бол та бүхэн маань харж байгаа хаа. За Senagаас Sena буюу Space Kerry маань давуутай байгаад байгаа. Юу гэхээр рүүний давуутай. Энэ бол Guardian гэдэг рүү байгаа. Өөрийгөө шилдэл чинь те. За тэнгууд шилдлээд хүнтэйгээ ойрхон байнгут харьцангуй айлын зүгээс их дэмэж авч хурдан унах магадлал багасчихна. За одоо бол 3 дахь трекийг бол мэдээж Weibo Gaming дүүж чадахгүй бид рүү өөрчлөж авноо гэх те. Та нар бол ерөөсөө ирнүү байрнаа хамаа авахгүй. Гэж натлуулсан. За шууд engage гүгэд ороод ирсэн. T1-ээс маш амжилттай engage-уд орж ирээд бүгднгийнх нь цусыг урсгаад, улаасгаад байхгүй болгоод байна. T1-ээс одоохондоо нэг ч хүн унаагүй байна. Warner унах боломжтой. Хоошоо зугцсан боломжийг унгах нь мэдээж ойлгомжтой болсон. T1-ийнх нь бөөндө Atrox-ыг полтод унгасан. Шавхуу руу ямар нэгэн трейд авах гэсэн боломжийг чадсангүй. Faker энэчнээс Sena гоорын кил болсон. Weibo Gaming-ийн зүгээс 4 хүнийг амжилттай унгацсан байгаа шүү. Залуусаа. Ингэснээрээ Олтын давууг саяны дайн дээр харууллаа штэ. Маш том дифференсийг үзүүллээ тийм үү? Соёл Faker off camera дээр санаа гүцсэн баг. За
Ингээд залуусаа 3 дахь Drake-ийг T1 маань өөрсдөө болгоод авлаа. За мэдээж Warner унчихсан байсан учраас Warner мэдээж ирэх боломжгүй. Гэхдээ Warner саяных дээр би хараа амьдрах чухал гэж жоохон дотроо бодож байсан. Яг тэгэхээр хинээс Ренатагаас скил авчихсан байсан дээ нөгөө хүн алангууд өгдөггүй скил өгсөн байсан. За одоо энэ харъя. Маш гоё трейдүүд, маш гоё зэвэрхэн ингейжүүд бүгд нийлээд нэг хүн рүү. За тэгээд хичлэн нэг хүн рүү гэхээс илүү олон нийтийн скил нь ороод хүмүүс ингээд нэг дор усгаад болчихсон байна. За бас гүмяшигийн зүгээс ол амар өндөр дамжиг үзүүлж штэ. Ерөөсө Фекри хулгайсан нөгөө WBG-ийн ерөн дайн дээр анзаарч байхад Faker маань WBG-ийн өлтгийг төгөхгүй шалж байна те. Тэгээд WBG-ийн өлтөн дээр амар араас нь follow-up хийгээд сайн дамж өгöd ах шиг харагдаж байна. За Faker бол шавхуугийн үдээс ямар ч айдсгүй болж вэ. За шавхуудаа шууд трейд хийх гээд айд ма дараад үзээд bay шүү. За шавхуугийн хувьд болохоор ерөөдөө lead footwork гэдэг рүүмтэй учраас moment speed Faker-с бол харьцангуй их. За энэ бол ерөөдөө зүгтах potential хамаагүй өндөр байна гэсэн үг шүү. Дээрс нь RM6 таа шүү дээ. За, амжилттай Сенегийн ультийг өөрийн болгоод авчихсан ингэснээр дахин нэг клаш хийгээд бол багийнхныгаа шилтлээд өгөх боломжтой байгаа тийм нэгэн зүгээс. Weibo Gaming-ийн зүгээс маш их хийлний алдагдaltaй байна тийм үү. Энэ дээр ямар тактик гарч ирвэл илүү их комбак хийх боломжтой бол. Ер нь бол угаасаа лет геймлэг бол орно гэж үзэх байх та. Одоогор бол мэдээж голны маш өндөр сул талтай одоо T1 маань давуу талтай байж байгаа шүү дээ. Гэхдээ Dragon-оор нэг илүү байгаа юм чинь Dragon Soul авах гэж үзээд араас нь Sena маань Kalista 2 маань өөрсдөө скейлтэн. За, Weibo Gaming-ийн зүгээс Maokai-гийн өлт нь T1-ийн рүү бүгдээрийн рүү гүгээд орсон байгаа нөө. Renata хөлөөр онцгсон. Renata-гийн өлт нь энэ чинь олон хүнийг онсон боловч харьцангуй өндөр дэмэжийг Kalista үзүүлсэнгүй. T1-ийн маань тал тустай ухраад гарч ийн. Тэрэ Гума юу ши яадаг дооч вэ? Бүгдээрээ булцаар байгаад Сенаг амжилттай Warner эргэж орж ирсэн. Warner эргээд ороод ирсэн. Килийг амжилттай өөрийн болгоод авчихсан. Бүгд low HP-тэй T1-ийн маань гэхдээ хинэж унаагүй шүү. Залуусаа хинэж кил өгөөгүй. Нэг хүний биш, хоёр хүнийг сулгаагаад авчихсан. Энэ нь Sena Chris болон Шавху R-ыг унаагаад авчихсан байгаа. Ямар цэвэрхэн дайж вэ санийх тэр. Чи сая уул нь 2 унсан байхад ямар хэлвэ. Яа, ясар том дифференс. За тэгтээ сая бол амар төрнөр додж скиллийг харсан уу чи? Саяны доджийг харсан уу? Бро. Юу вэ? Гума юу чи Кэрия юу вэ? Яагаад яаж тоглоод байгаа юм бэ? За, Weibo Gaming ойшгоо ухарж байгаагийг нь хараад хөөрөөд энэ хараад дайраад орсон. За Chris маань хитрхи overextend хийжээ. Тэг үргэлжлүүлээд доктор нь бол боломжийг алдахгүй шууд үлдээ дараад харахуулаад орчихсон. За энэчнээс бол Atrox буюу The Shy ямар нэгэн мэдээллийг авах боломжгүй яг тэр жоо хол зайтаас учраас харахуулсан байгаа. Ямар гоё тоглолт. Давхар бараг Weibo-ч унах байсан байл. Энэ тактикууд хараа. Ямар амттай байна. Айгу амттай. Айгу гоё тоглолт. Бүр ингээд гоё хоол идэж байгаа юм шиг би бүр тийм мэдрэмж авчихсан боддоо. T1 маань энэ жил бараг шийдчих гэсэн байна да. Яана 3 тийгүү залуусаа 3 тийгүү 1 айсгуул 3 2 ямар тоглолт гарч ирэх бол бүгд комент хэсэгт үзэж байгаа залуус маань сэтгэл үлдээгээрээ та бүхний маань сэтгэлдлийг ээж заалан сууж байгаа 50-аад хүн бүгд үзээд харж байгаа шүү. За тэгэхээр бүгд сэтгэлээ үлдээгээд сайхан итгэвтэй үзээрэй. За Baron гिचсэн залуусаа 3 дахь 4 дахь трейд гаргахад 1 минут 10 секунд үлдчихсэн байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь бол Baron дээр бараг байна гэхэд гайгүй болчих юм байна шүү дээ. За Faker-ийн зүгээс гэх юм бол тоглолтын дээр хөршлээд багцлаа таврыгаа унаагаад авчлаа. За тоглолт үргэлжилсээр Crisp буюу Sena Vision Control-ыг өөрөө авахар шийджээ. За ингээд бүх Vision-гуудыг зохиод өөрсдөө Vision Control-удаа тавиад маш цэвэрхэн аваад байгааг бол харж байгаа хаа. За үргэлжлүүлээд Carry-гийн зүгээс ч гэсэн Vision Control-ыг бол зөрөөд бас авчих хаа гэж би хувьдаа бодож байна. Гэхдээ Baron авах уу, Drake авах уу гэдэг одоогоор эргэлзээ хിവэр байсаар байна. За, Summoner-уудын хувьд гэх юм бол одоогоор бол T1-ийн ер нь Bimyashigаас бүх Summoner-ууд нь гараад ирсэн байна тий. За, Weibo Gaming-ийн зүгээс гэх юм бол Kalista, Weibo флаш нь гарч ирэх байна. Тэгэхээр ер нь бол T1 нэг флаш илүү давуу талтай
байна одоогоор. За нэг спел ч гэсэн энэ тоглолтыг өөрчилдөг ерөөсөө нэг скил онгоход нэг ширхэг скил онгоход нэг ширхэг спел хийхэд нэг ширхэг скилээс бултахад бүх юм өөрчлөгддөг юм. Тэгэхээр бас эргэлзээтэй. Weibo Gaming ч гэсэн тоглолтыг өөрсдийн тал руу эргүүлэх бүрэн боломж потенциал нь одоо ч гэсэн байсаар байгаа шүү. За даргаан гарч ирсэн. Хоёр баг минь аль сонголтыг хийхийг одоо харцгаая. За энэ дээр бол ерөөдөө баруун руу ерөөдөө базарыг фокуссан, баруун дээр базарыг вишн өгсөн. Гэхдээ баруун дээр бол тeenийг зүгээс бүтэн бүр юм цэвэр deep ward ч юм уу одоогор бол харахандаа хийгээгүй зүгээр хальсхан вишн левел өгчихсэн байна. А Zeus энэчнээс амжуулаад бол clear-дэд яваад байна. Faker лөө charm оноод ерөөдөө маш эвгүй цустай буюу тал цустай болгоод авчихсан. А гэхдээ багийнхан давшиж орж ирэх боломжгүйс яагаад тэгэхээр Weibo бол мэдээж нэлээд хойно байла. За Kalista бас нэлээд хойно байла. За Warner энэ хооронд бол Dragon-ыг соолоо газараа эхлүүлсэн байна. За тэрийг гэхдээ WBG Gaming-ийн зүгээс бол мэдээж контрол вардаар харсан байгаа шүү дээ. Зөрүүлээд бараан руу WBG Gaming Shyman стал хийн гэж үзсэн боловч бичлээ. За WBG Gaming маань баруун эхлүүлэх гэж байгаа юм шиг царай үзүүлээд буцаад ухарсан шүү залуусаа. T1-ийнхэн стил T1-ийг саний тоглолтоор нэг free dragon авчлаа шүү. Маш цэвэрхэн авчлаа. Ерөөсөө 4 хүнээрээ 3 хүнээрээ айлгасаар гол 3 амар том хүнээрээ айлгасаар гол. А дээрэс нь энэ Faker-ийн item-ыг харж болох ба. Залуусаа бүтэн 2 item айлгсан 3 дахь item дээр явж байгаа. Тэгэхээр Silas-ийн зүгээс бол маш их damage өндөр damage гарч ирэх боломжтой. За Faker-ыг бол бит 2 бол хувьдаа Q-гээ хөгжүүлсэн гэж болж байгаа. Тэгэхээр Q-нээс маш их damage гарч ирсэн учраас шүү. За одоо 14 level-тэй баг QW хөгжсөн байх уу? Тулцсан байна. Бүр их damage орж ирнэ. Дээрэс нь одоо ингээд та айтемуудыг харах юм бол Faker, Warner 2 маань хоёулаа stopwatch авсан баг. За энэ чинь team fight-н дээр одоо үнэхээр давтаа байдаг шүү дээ. За бүтэн 25 минут 26 минут руу орж байхад T1-ийн зүгээс бол хоёр асар өндөр лайфстайл хийдэг баатрууд байгаа. Энэ баатруудын зүгээс бол ямар ч Warner шайл орцсон. За шууд Dishai-ыг унгаагаад авах боломжтой. Мэдээж Warner маш танк байсан учраас Tauras шотуудыг авсаар Zeus үргэлжлүүлэн өндөр дэмэжийг үзүүлсээр байгаад Dishai-ыг унгаагаад татсан. Dishai тэг тав. Скорын хэлэх шаардлагаас. Dishai тэг тав. Эндээс маш их Dishai Lethality build явчихсан. Гэхдээ тэр нь шал хэрэггүй болчлоо. Lethality build явсан юм уу? Заавал би анзаараагүй байсан шүү дээ. Одоо ингээд тэг тав болцсон ирнээр Lethality build явцсан гэдэг нь T1-д бол маш өндөр давуу тийштэй болж байгаа хэцүү шүү дээ. Ядаж тэг тав байгаад нөгөө Gore Drinker Skull бол танк айтемтай байсан бол ядаж танкрад юм те. За энэ дээр нэг эвгүүцсэн шүү. T1 дээрээс Dragon-ийнхаа юг бариад авчлаа шүү дээ. Зэндрасара Faker objective-а эзлээд авчихсан. Vision control-уудыг барьчихсан. Zeus top lane дээр push-сэн хിവэрэ. Weibo Gaming-ийн чичирсээр. За эндээс Weibo Gaming-ийн зүгээс ямар тоглолт, ямар гоё dominance-ыг гаргаж ирсэн. Warner шүүгээд орж ийн. Арай жоохон deep үү? Арай харанхууд өмсүүлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр уг нь өөрөө харанхуулдаг баатар гэхдээ харанхур өөрөөгөөд ороод эвгүй болоод гараад ирлээ тийм үү. Харанхуул гүгэж орж ирээд ганц өмсүүлээд гарчлаа шүү дээ. За, T1-ийн маань шууд бараан versus. За, Maokai бол энэчнээс өлтөө хийгээд авчихсан байна. Faker зүүрүүлээд өлтийг нь авчихсан, буцаагаад явуулсан. За, T1-ийн зүгээс бол шууд дайн хийгээд өндөр дэмэжүүдийг үзүүлэх боломжтой. За, энэчнээс Zeus маш өндөр лайфстайлтэй ерөөсөө өгөхгүй цусна гүхгүй байгаа харагдана. Faker энэчнээс лайтыг зонтчихсан байгаа. Faker stopwatch дарчихсан. Zeus үргэлжлүүлээд хөөгсөн боломжгүй болсон. Lifesteal хийх харахын чадахгүй. За гимэш өндөр дэмэжүүдийг үзүүлсээр байна. Carry стил зонцоо. За хинэж хинийгээ алж чадалгүй. Хад тал бие биендээ пог өгсөөр хохот аль баг нь бол хойшоо ухраад ганцсан байгаа шүү. За тэгэхээр T1 маань ерөөсөө бараа оноо бафа авчаад ерөөсөө хүн алчихгүй болчихлоо шүү дээ. За энэ тэнцүү гэсэн ч гэсэн T1-ийн давуу талаар энэ дайнд дуусчих байгаа байхгүй. Тэглээ. За тоглолтын тооны харьцаа 1-10. 2-2 Drake. За T1-ийн зүгээс бол нэг барууны давуу талтай болсон шүү. Залуусаа тоглолт буюу энэ mid game дуусах төгч шүү. 2 минутын дараа mid game-ээс шууд late game руу орж эхэлсэн залуусаа. За комментуудаа хальт тайлцаад гэх. За тэгээ. За залуусаа easy хэлцээ. За 50 хүмүүстэй энэ сайхан өдөр хамтдаа финал үзэж байгаадаа баяртай байна гэж. За алусан хайлуу маань 50 хүнтэй цуг үзэж байгаадаа баяртай гэж шүү. 70 дахь хүмүүстэй энэ дөрөв агшаа шүү дээ. За нийтдээ
бидрийг за баг 70 зургуулаа үзээдэх шиг энэ хэдүүлээ World Championship-ийг заалын хүмүүстэйгээ нийлээд за ичмэрийн нэр нүрээ бодноо гинэ хамгийн арын игнээс байж байгаа юм хамгийн арын игнээс сууж байгаа саарл хүнтэй давхын ч юм за энэ ч pick up line-ууд явж шүү. За тоглолт үргэлжлэсээр за шаийг минь ёстой шааж байна даа л хин за. За яг үннийг хэлэхэд тийм ээ тийм одоо угсаа айгүй хэцүү байдалд орчлоо. Шай угнал маш гоё бэрдийг хийгээд өндөр дэмэж багийн буюу team fight-н дээр үзүүлэе гэж бодсон боловч энэ бодлоор биш шал эсэргээрээ зөрчлөө. За Honor ногтаа дарсан Mavka-л орж байгаа юм шүү. Mavka руу ороод. За Mavka-ыг бүрэн гүйц дунгаад авах боломжтой. Carry өндөр Инчэнээс Zeus өндөр дэмэжийг унгаагаад үзүүлээд Senna-г унгаагаад авчихсан. За үргэлжлүүлээд T1-ийн хөөсөөр. За дахиад 2 дахь геймийг өөрсдийн бүрэн болгох боломжтой. Юу тэг 3. Ингээд дуусчлаа штэ. Нэтийн салга жиж вэйгөө гэж хоёлоо нэтээс алгалаа. Яа игжиж хоёлоо нэтээ алхах карма. За GG T1-ийн маань амжилттай 2 дахь геймийг өөрсдийн болгоод авлаа. Final дээр бүтэн dominance-ыг хийсээр байгаа дуусглаа. 2 тэгшүүл залуусаа. Ердөө нэг хожчул дуусгаарай. Шүү. Ердөө нэг хожчул дуусгаарай. За нэг төр засалгаа бай. За төр завсарлага тэгээд эргээд уулзцай залуусаа. Less good, we should say, in some of these finals in the past, really showing up here today. This is exactly what we've been touting for this guy for so long. But T1 are 1 game away from clinching their 4th Worlds title. But before we get into break, let's have a look at some of the amazing behind-the-scenes footage of the finals teas, thanks to the Oppo Cam.
team against a king. Seeing against believing. A moment against a moment for the ages. Countless battles, one arena, the realm. The only thing capable of powering the game, the stage, the broadcast, and the worldwide spectacle we know and love, aka the Cisco Network. Time left to pack it up. On the brink of a brand new age, better buckle up. Hey, oh, let's go, have you had enough? It's coming like the fire and rain. When it's over, they will know my name. I'm alive. Welcome back, everyone, to Seoul, where T1 is already on match point.
So did it happen, them getting to match point the way you thought it would? Let me ask that question. Kind of. Pretty much, yeah. I think the only thing is, like I said, I did credit Weibo's Game 1 draft for kind of stopping a lot of the really early aggressive like level 1 play that T1 wanted to do, but other than that, yeah, look pretty much as expected. Owner and Zeus are just forces of nature right За. now that cannot be Залуусаа тоглолтыг хэлэхэд хэд хэн хором үлдсэн байна. За энэ хооронд манай дээр зочин ирсэн. Тэр зочин хин бэ гэхээр Зимбол гэдэг хүн байгаа. Юу гэхээр ютубер гэдгээр нь та бүхэн маань илүү сайн мэднэ. За гейминг контент хийдэг талтай хүн байгаа шүү. За сайн байна уу та? За сайн байна бүгдээрээ. Тэгээд лолын World-ийг энэ жил ингээ бөөнөрөө олоодаа ирээд заална гэж суугаад үзэж байгаа та бүхэнд орой минь. За тэгээд өмнө нь юусэн юм World-ийг ингээ тэгээд watch party хийгээд ингээ тайлбарладаг хүн байдаггүй байсан. За тэгээд энийг ингээ хүргэж байгаа хоёртаа бас баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. За баярлалаа. За лолыг хэр удаан тоглож байгаа вэ? Лолыг яг 14 хоноос хойш тоглож байгаа. Гэхдээ яг нэг тийм ранк хөөж тоглолт зүгээр л яг 100-аар гарах гэж тоглолтог байсан. Нормал флекс тийм. Арам enjoy ба. Тийм баг. За одоогор Weibo Gaming болон Team X хоёр баг тоглож байгаа. Энэ хоёр багаас хэн илүү дэмжиж байна? T1-ыг ер нь бол Faker-ийг хараад ер нь бол дандаа дэмждэг байсан. T1-ыг ер нь бол дэмждэг Faker-ийн фэн. За хин яг магадaltaй гэж бодож байна. Одоо эндээс Weibo Gaming барьж чадвал эсвэл T1 шууд shutdown-ыг дуусгах уу? За миний predict болохоор 3-1-ээр дуусах болов гэж бодсон T1 ялаад. За гэхдээ одоо бол яг 3-0 болохоор шахуул харагдаад байна. За яагаад гэвэл Weibo Gaming сая бол нэлийн топ лейн нэлийн чихүүлээд одоо жоохон стресс орсон байж магадгүй. За тэгээд T1-ийн нөгөө даваа тал нь яг нутагтаа тоглож байгаа болохоор илүү хөгжин дэмжигчд одоо нөгөө нэг тийм хүмүүс нь илүү дэмжиж байгаа болохоор илүү даваа талтай байгаа. Тэгэхээр Weibo Gaming болохоор яг 2 дахь гейм өмнө 1 дахь гейм дээр хамгийн ихний тоглолтыг авсан бол өөрсдөнд нэлээд даваа талтай байсан. Харин одоо болохоор 2 тоглолт дараалал ялагдсан байгаа болохоор жоохон хэцүү харагдаж байгаа. За таны main champion юу вэ? Аль роллоор илүү төлхөө тоглох вэ? Мид дээр тоглолдог. За тэгээд хамгийн их тоглолдог бат нь Ари. Бараг бүх скин байгаа. Сая тэгвэл саяны 2 гейм дээр. Тэгээ хонглон дээр нь Ари гараад зүйл ер нь бол нэгэн гоё байлаа. За Аригийн зүгээс та яг аль скилд нь илүү дурлаж шидэж тоглодог вэ? Яг юугаар илүү даваа талтай гэж боддог вэ? Аригийн өрт нь надад таалагддаг. Ягаад гэвэл 3 дамждаг. За тэгээд тэр нь reset хийгддэг болсон. Тэрний илүү надад их даваа талтай. Би өөрөө нөгөө нэг тийм хөдөлгөөн дээр суурилсан батраар илүү тоглодог. За Катрина, Акали, Ари гэх мэт хөдөлгөөнтэй батруудаар тоглодог. Моблити батруудад аягүй их дуртай шүү дээ. Тэгэхээр механикийн хувьд бол маш сайн гэсэн үг. Тийм ер нь бол. Mechanic player шүү дээ. Mechanic player. За 10 дугаар геймер аа. За баярлаа. Ярилцлага өгсөн. Зимболхта баярлаа. Тэгээд за кастинг маань enjoy хийгээрэй. За тэгээд үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. Энд хамгийн ихний хамгийн анхны юм болон ер нь бол алдаа оноотой байдаг. Тэгээд энийг нэг тэгж муулаад хүлээж авах шаардлага байхгүй бүгдээрээ дэмжиж цаашдаа ч гэсэн сайжрна. За тэгээ интернетийн асуудал гарч байгаа гэж хэдүүлээ зүгээр ойлгоорой. Тэгээд дараа дараагийнх нь кастинг амжилттай. За баярлалаа. За. Залуусаа манай квест дээр ютубер Зимбол орсон байгаа. За та бүхэн маань YouTube суугаас өөрийнх нь нэрээр ерөөдөө хайгаад үзэж болно. За тэгэхээр сууг нь гараад ирнэ мэдээж. За тэгээд ороод контентыг үзээд сонирхоорой. За тоглолтонд эргээд орцгоё. За энэ нөгөө нэг гой зургал яваад шүү дээ. Фейкер маань цомоод иврээд үсээ салахгүй байж тээ. Энэ нөгөө дээр үеийнх нь бичлүүд нь шүү байна. Тэгжээ World авч ирсэн үеийнх нь. За энэ удаа баг T1 маань мэдээж final руу зөндөө удаа орж ирсэн. Тэгээд тэн дээрээ та багсдаг байсан шүү сүүлийн юм. За энэ удаа яг тэр course арилж яг championship болох юм. Цайтай юм дээр. За Legends Never Die Faker гэж шүү. За энэ дээр дахиад миний фан факт зүгээр зөвхөн миний зүгээс шүү. Энэ бол Faker-ийн сүүлийн бүжиг буюу Last Dance гэж би бодож байгаа хувьцаа. Энэ дээр Faker ялуул зодог тайлна. За ялагдвал бас зодог тайлах магадaltaй гэж би өдөө хүлээж авч байгаа. За яагаад вэ гэхээр ер нь бол хамт мэдрэмжүүгээр орцсон байгаа. Одоо нэг хамт мэдрэмжтэй хамт зоон байгаа шүү дээ. Яг тэр зоонд орцсон байгаа гэж би өдөө бодож байгаа. Энэ бол хамгийн сүүлийн тоглолт байх магадaltaй гэж би өдөө төсөөлж байна. Гэхдээ
бас тоглож магадгүй те тэрийг бол бас нэг ер нь бол ерөн сурчлага дээрэс нь ингээд твит дээрээ болол тиймэрхүү юм яриад байсан шүү дээ. За энэ магадгүй маркетингийн тактикч үж болно. Сколж ихнээсээ жиж болно. Тэгээ яг ингэж гоё эцсийнхаа тоглолтыг ингээд зоригтой өрөөд World Championship болчоод зодог тайлбал яг кино шиг те. Одоогоор бол ер нь бол кино яваад байгаа шүү дээ. Тийм. За тэгээд ceremony дуусны дараа нөгөө хүмүүс бүгд жигсаа зогсож исэн чинь Фейкийн Кэриал ганцаар ингээд цагаан юм. Олцаа юм. Хүмүүс юм амьснаа гэсэн те. За яагаад вэ? Because of new jeans bro. Тэр чин юу аахгүй Кэриа чин new jeans-ийн улаан ногоон фэн аахгүй. Тэгээд нөгөө уцаа янзлаад таалагдах гэдэг штэ. Thank you so much, Shocks. Everyone for breaking that one down. Тайзны хүмүүс маань мэдээж амар чинь те. Тийм нэг тийм. Түрүү нөгөө сая нэг семифайнал дээр Team 1 ялцсан чинь нэг кастер байна үйлсэн байгаа. Тийм харуулсан те. Тэр бол мэдээж Солонгосын хамгийн домог кастер байгаа. Ерөнхийдөө бол олыг бүр маш олон жил кастлж байгаа. За тийм тэрнээс гадна бүх Солонгос тоглогчдоо ялангуяа түлхүү фейкрийн кастуудыг бол аюулгүй амжилттай хүмүүст хүргэсэн. За тэр нь болохоор картуудаар, шортуудаар ч юм уу YouTube дээр бол битүү байдаг те. YouTube, Facebook, Instagram дээр рилүүдээр шортууд тэр надад байж байгаа. Тийм алдартай кастер байгаа шүү. За нөгөө ceremony-гийн төгсгөлийн үгийг хэлсэн шүү дээ. Хаах үгийг хэллээ. Тэрэн дээр бол нөгөө домогт Солонгос кастер маань үг хэлсэн байгаа шүү. За тэгээд хэлсэн үгийг биш ээ, кастерын нэрийн сайн сандгүй залуусан. За, бангууд хэлж гисэн 3 банк юуж бодохгүй шууд бандаж эхлэн. За энэ дээр Team 1-ийн зүгээс Oriana, Rumble, Nico гэсэн бангуудыг гаргаж ирсэн байна. Ер нь бол энэ 3 бангаараа дандаа эхэлж байгаа. Тэгээд тэрнгээр эхлэж явж шүү дээ. За, WBG-ийн зүгээс гэх юм бол энэ удаа Renata-гийн спортыг өгөхгүй гэж байна. Тэгж байна. За, 60 нь бол Ash тэгээд Renata гаргаж ирсэн байгаа. Биш. Шууд ихний хоёр гэхээр Zayarka. За, амар өндөр гэтээ дээрэс нь өндөр комбото классик гэх шүү дээ. K-Boys Club let's go. За. За шууд яараа шууд хоёр хусбаатар авчихсан. Энэ бол маш үзүүштэй гоё тоглолт байх гэж бодож байна. Сайн комбого секьюрлээд авлаа ш техник битэн дээр. Би тоглолтуудыг бас амар тэгж бүр ингээд бүр дээр үеэс хойш те ингээд тасралтгүй үзээгүй ер нь нэг нэрсэр үздэгээс харин энэ жилээс бол өнгөрсөн тоглолтуудыг судлаад үздэг болсон. Гэхдээ Хүмүн Иши, Кэри хоёрын Ракан цаа хоёр би харж байгаагүй. Байдаг байх гэхдээ би харж байгаагүй ерөөсөө. Тэгэхээр энэ тоглолт бол надад маш их сонирхолтой санагдаж байна. За эсрэгээр Weibo Gaming-ийн зүгээс хийх бикүүд бол Шаху Азил тэгээ Lightman юу хэлсэн ба штэ. Lightman 10 хэлж гисэн. За тиймдээ одоо энэчнээс Crispy спортоор болохоор баард гараад ирчихсэн. Би бодлоо. Тим нэгийн тактикийг өөрсдөн дээр нь хэрэгжүүлэх. Талтай баруун. Attack speed Warriors энэ нөгөө нэг T1-ийн 3 пик шүү гэж байгаа. Баард Warriors Азир гэдэг комбогоор маш өндөр доминансыг үзүүлж ирсэн. Тийм байна. T1-ийн зүгээс гэх юм бол Akali гарч ирж байна. Энийг мань одоо Zeus мань авах нь эсвэл Faker мань мидлинер явах нь. За харцгаая. Пикүүд өргөлжсэн. За ихний 3 пик гараад ирчихсэн. За одоо бүх бангууд гарна. 2 баатар банд нь нэгэн зүгээс попи бандчихсан. За юу гэхээр Таны engage болон Попигийн engage-ийг одоо юу гэдэг попигоор зогсоолохгүй тул 3 ийм 2 engage батар. Тийм ээ өөрөө dash T1 ч амар dash ихтэй батар байгаа штэ. Тэгэхээр попи бол мэдээж амар контрлон. Тэрийгэ зогсоохын тулд бан авч штэ. За Wukong бан Weibo Gaming-ийн зүгээс ороод ирчихсэн. Харин эсрэгээрээ T1-ийн зүгээс Xanta гараад. Xanta багт нь мэдээч нь суулгахаа. Хэвээ мангас байгаа штэ энэ. Мангас байгаа. За энэ 1000 бит 2 соло дуу тоглоод топлейн дээр нэг Xanta таараад бит хоёр бүр яаж ч чиргээ тэр Xanta-г алж чадаагүй ч Вейнер өгөхөд байсан. Би бүр анти хийлчаад алж чадахгүй би бүр депресд чижсэн аахгүй. За стрим нэг тоглосон нэг стрим байгаа тэрийг тэгээ дараа нь та ухраагаад үзээрэй заяа аюул сонирхолтой болсон. За жагаараа лайв стрим маань түр жоохон гацж байна.
Түр хүлээж гараа залуусаа. За наа чин зүгээр. Гэлс релод ич. За ингээл зүгээр болчих. За дахиад хий. Юурээс хараад 3 мобилити тэнийг зүгээс гараад ирчихэж байна. Ой, өдөөс нь юу вэ? Өдөөс нь бэлвэж. Гэтэ Wave-ийн зүгээс гэх юм бол World-д төгөхгүй ингээ бид пик хийж байгаа штэ. Хийж байгаа. За бэлвэти араас дахиад Canon. Чла бро, Canon ер нь их харагдаагүй шүү. Айгаа хуваар сая харж байна. Энэ 14.7. Бэлвэж ч гэсэн баг байна. За тэгэхээр энэ нүг шууд харахад бол ойлгомжтой. Barty ult, Canon-ийн ult. За араас нь Light-ийн бэлвэтийн knock-up, за Azir-ийн ult. Ингээд харуулсан. Ингээд зөв битүү комбо дээрээс нь бүгдээрээ скейлтэй батар давлаа шүү дээ. Team fight-аач сайжруулчих чинь. Дээрээс нь скейлэж авчих чинь. За энэ гейм дээр T1 last pick-ээр Aatrox гаргаад ирсэн. За зэс маань дахиад Aatrox-аар явах нэ. За Vitality болов. Миний бодлоор аль харцангуй squishy байгаа учраас Vitality burst шууд чичрээд өндөр дэмжүүдийг үзүүлээд багтаа их комбонуудыг дөрөв гаргаж ирнэ гэж би бодож байна. За нэгдүгээр Aatrox маань өөрөө танкер чадна Vitality хийсэн гэсэн Magic Resist item байдаг шүү дээ. Next юу ямар sword вүлээ? Нэг Magic Resist юу бас нэг spell шилттэй. За тэнгүүд амьдраад дээрэс нь өөрөө life steal-тэй сайн танкерч чадна. Тийм учраас Aatrox-ийн өөдөөс Weibo Gaming-ийн эртгэн ади хийсэн дээр байх л гэж би бодож байна. Дээрэс нь лигээр сайн пиктүүлээд авах юм бол ер нь бол гайг бахаа гэж бодож байна. За пикээ өгдөх юм бол тэгэхээр бид хоёр баг нь хоёулаа өөрсдөө хаа хүсэн пикээ хийж чадсан байх гэж бодож байна. За ингээ багийн 2 долоос харах юм бол энэ коучуд нь дээрэс нь менежерүүд нь ингээд гар арайд fist bump хийгээд мөрөлдүүлээд хоошгоо backstage руу stage руу явж ах шиг байна. За ингээд чи анзаарсан T1-ийн зүгээс гэх юм бол менежер инээгээд байна. Weibo юу? Одоо Weibo юу гэдэг юм. За яагүй. Гэтэ ямар амар инээд юм бэ? Тэгээ саяны гол би яг ингээд нэг гол руу хатгана гэж хэлдэг шүү дээ. Надад бол зүгээр чигэн голын хатгаас mental war явсан байж магадгүй. Mental war амар тий. Чимээгүй дээ. За Weibo Gaming-ийн эсрэг T1 сүүлийн тоглолт байх уу эсвэл тоглолт үргэлжлэх боо таваар боох болов тий. Тончиг сонирхолтой. Бүх багууд мэдээж хамгийн түрүүнд төрөөд байрлалаа эзэлдэг. Харин энэ удаагийн гейм дээр invade байх болов эсвэл таван талдаа vision-лээд инфо авах болов. За мэдээж шууд инфо авч өгч юм тийм үү? Vision-лээд инфо авсан байна. За тулцсан бүшэндээ топ лейн дээр 3 дахь бүшэн дээр Weibo Gaming өөрийнхөө зүгээс 3 дахь бүшэн дээр топ лейн дээр шууд ward тавьчихсан. За ингэснээр бол Aatrox-ийн Q combo гинэ security харагдаж байна. За дээрэс нь бас ингээд Aatrox маань лидер лиш шүү штэ. За тэгэх юм бол ингээд яг хэр их хугацаатай гарч чинь тэрийг нь бас таймингараа гарчиж болох байх. За Aatrox-ийн хувьд авсан руу тончиг сонирхолтой Arcane comment авсан байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ range баатрууд байгаад Arcane comment авчих юм бол trade-үүдээ маш цэвэрхэн хийж өндөр damage үзүүлэх бүрэг үзэх боломжтой байдаг. Энэ Conqueror авснаас хэдхэн илүү win rate-тэй гэж хэлсэн. Гэтэ тэгж авсан ч гэсэн мэдээж шаяын зүгээс бол бүлийн угаасаа playing control аавна. Aatrox-ийн үед гэх юм бол энэ рун нь бол ер нь бол survive хийхэд нь л тусалж байна л гэсэн үг байхгүй. За түр үлээж байгаа залуус нөө бяцхан delay маань гарч ирж байна. За одоохон гэлс шийдэт. Болчихно. Гэтэ яг геймийнхаа дунд хэсэг яг өргөл үедээр болохоо гацгүй байгаа маа басан. За Weibo гоё орж ирнэ. Зүгээс гэх юм бол шууд лэнийхаа ингээ контролыг аваад явчих штэ төрүүлээд мэдээч баард бариус хоёр ч хоёулаа лейн дээр үнэ давтаага. Хүй Фикер нэг хэвлийн зүрхтэй шавгуур минсэн конай мэдгүй чи шүргэн мэдгүй гэлээ маш юу удаага тавиулсан сагал авч тэг чинь эвгүй Фикер маань ингээд мейлэ баахтраар ингээд рейнж баахтруудыг ингээд пушлдаг байгаа юмсан уулын дөрмийн дагуу бол пушлуулна штэ. За 3 лейнүүдийг харуулаад ингээд зэрэг харуулад явж байна. За Фикер гэдэг хараа. Фикер маань ер нь бол ингээд яг шоуда ашиглаад пушлаад штэ. За маш гоё. Маш цэвэрхэн early game ч гэсэн ингэж сонирхолтой эхлэн гэж би ёстой бодсонгүй. Фейкрийн зүгээс
ерөөсөө төсөөлөөгүй тоглолтуудыг хийж үзүүлэх гэдэг байна. За угаасаа фейкер пушлахгүй бол одоо ингээд баг T1 чинь гуруула пушлуулчих болчиход байсан биз дээ. Харж байгаа чинь. Топлейн дээр дарамтлуулсан, ботлейн дээр бас дарамтлуулсан. За, үгүй лайтын зүгээс нэг зав гарсан дээрээ deep ward хийгээд явчлаа. За энэ дээрээ бол харин эсэргээрээ нэг wave-ийнхаа нэг ширхэгч зэрэг XP алдаагүй шүү. Тэгэхээр энэ бол маш ашигтай deep ward болж өглөө. За One-ын зүгээс jungle dominator маань одоо энэ гейм дээр ямар тоглолтыг хийх үү, айлын jungle руу орох уу, эсвэл яаж тоглох уу гэдэг тооцыг хэлзээтэй. За хоёр jungle маань хоёлоо бол энэ удаа бүтэн clear хийгээд зөрчихсөн байгаа бол зөрөөд бибинийхээ скатл руу явж ах шиг шүү дээ. За Wave-ийн зүгээс бол харахад vision төвтөөгүй явж байгаа гэхдээ за жаа юм уу. Warner-ийн талаас бол gank орж ирж ах шиг байна. Тэнэн рүү шууд gank бол харагдаагүй байна. Atrox Dave-тэй флашчин гэдэг бол Warner-ийн gank орж ирэх нь бол ойлгомжтой болцсон гэж үзчих болно. За kill бол орох нь ойлгомжтой. First blood-ийг T1-ийн Warner амжилттай өөрийн болгоод авлаа залуулсан. Ихний kill. За тунчиг цэвэрхэн. За хинэж флаша үлсэнгүү. Аагүй. Зевсийн зүгээс нэг Q флаш гарч ирсэн. 3 дахь стакн дээр Q дээр флаштаад анимашн гоё оруулаад бакап болчихсон байна. Дээрээс нь бас өндөр дэмж. За Warner маань бас мидлен дээр ер нь харж ах шиг байна. Q-гээ миссэн. Q-гээ миссэн. За гэхдээ Акалигийн зүгээс бол хүүш алах боломжтой. Faker шууд гүүж ороод эвгүй дэмжиг өөртөө авсан. Гэхдээ Faker хараа сая 5 шотоос дэмж авсан. Харсан уу? Үе Carry анчнаас амжилттай нокап хийсэн боловч за баг зэргийн дэлгэтэй шүү залуусаа. Нокап хийгээд тэгээд бас бидний Delix нокап болоод. Яа, Delix нокап болчлаа. За түр үлгээ залуусаа ёстой уучлаарай. Стоучлаараа төрүүлэхээр саяны ганкийг баг зогсоосон байх гэж би бодож байна. Яаж гараа. За байж байгаа. Энд дээрээ баг яанда. За хүй. Саяны ганкийг зогсоогоод гэхдээ өөрөө бол ялцчихгүй унж таарж байгаа юм. Гэхдээ ганкийг бол гүмэн юушигээс бол амжилттай гүмэн юуштэй амьдруулаад авчихсан гэсэн үг. За байж байгаа залуусаа дахиад нэг делетед шүү. Түр үлээж байгаа. За стоучлаараа. За төрүүлж байгаа залуусаа одоохон уншаад шүү. За гүмэн юуши маань бол одоогоор манаагүй болчихсон. Ерөөдөө бол хоошоогоо цэргээ аваад дээрэс нь өөрийнх нь лейн нь бүшилтчихсэн. Эвгүй байгаад байгаа шүү. За хідүүлээ resolution-ыг нэг бууруулад үзье. За тийм 1400 дээр байгаа юм шүү. Тийм 1400 дээр байхаар яалтчгүй ингээд Клингийн тайс нугасаа тийм 1880 яаж. Үнэн л хоёулаа автоо дээр яваад байгаа. За тоглолт үргэлжилсэн. Крис Бенченес Зевсийг отчихсан байгаа. За араас нь Wave. За нийтдээ 3 Barty Portes Zevs флашгүй учраас энэчнээс үлдээ дараа зүгтэж чадгүй айлсгүй бол 3 хүнд унах уу гэдэг бол тончиг хэрэгцээтэй. За Zevs бол унах нь мэдээж тончиг ойлгомжтой. Barty Q-гээс гэж оролцоор байгаа. Хүн хүсэн ч гэсэн маш их скролдүүлэх боломжтой байсан болохоор мэдээж ойлгомжтой. За саяны боломжийг ашиглаад T1 маань ингээ 2 хүн топ лейн дээр байгаа мэдээллийг авсан байгаа болохоор Dragon зөрүүлээд очлаа. За Kenny маань дээр вэвэг хийчихсэн. Энэ бол мэдээж борд дээр байдаг үзэгдэл. Дээрээс энэ дээр нэг гоё хийх юм юу вэ гэхээр скиллээ хийх бүрэн боломж нь ойртойгүйг өөрөө чи өртчлэн мэдсэн бол өөртөө вэвэг хийх нь хамгийн зөв сонголт байдаг шүү залуусаа. За манай лоллын маань кулдаун дотоо хоёрыг бодох юм бол харьцангуй бага байдаг байгаа. За энэ чинь шахуу маань Warner дээр мэдээлэл авцсан байна. За Warner бол ерөөдөө ерөөсөө битүү jungle down-ээс Wave баг өөрийнх нь jungle руу ороочгүй ах чинь эндээс Raptor-аас нэг чирхэг дахиад энэ өөр авчихж байгаа. Амар домноос ярьж байсан нэш. KFC-ийн бургер идэл гарлаа. Warner бургер идээгүй миний бодлоор нэг nuggets авчаалаа. За баг л тийм юм. За вишингүүдийг харж байгаа хаа. За T1-ийн зүгээс бол маш гоё вишингүүдийг тавиад байна. Wave man gank-лах гэж оролцсон боловч control ward-ын дээр мэдээж харагдсан байгаа. За энэ мэдээллийг авсан Гумияши Кэри хоёр маань мэдээж бэклж байгаа мэдээж харагдаж байна. За Weibo Gaming-ийн зүгээс Лисиний хаа ногоог одоогоор мэдж чадаагүй байгаа учраас харахын gank орох зөрөггүй байгаад наа. Хэрвээ санийхтэй Лисиний дээр байгааг мэдсэн бол ёстой нүүр нүдгүй болохсох тий. Бард ханд авлаа. Араас нь бэлгэд гэлц ташлаад ороод тийм үү. Юусе боломж өгөхгүй бутам лейн дээр амжилттай gank хийгээд бас нэг дайггүй домнесийг авах байсан хаа гэж би бодлоо. За Фикрийн зүгээс гэх юм бол мэдээж
Мидлейн дээр вейв цэргүүд амар өндөр. Энийг фризлэх нүг үе харъя. За фризлээд ах шиг шүү дээ. Тоглолтын 8 дахь минут орсон байна. Тоглолтын тооны харьцаа 2-1, тоглолтын голны зөрүү 700 голны зөрүүд байгаа. За саяны фризийг ингээд чи ингээд харж байна. Спорт нь ингээд фризлж байгаа юм гэдэг үлээ. Динай хийгээ пүшлээд боловч шүү дээ. Гэт амар өндөр макро плеер гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгж. За T1-ийн зүгээс мидлийн лугаа ойрхон байгаа шүү. Мидлийн дээр ямар нэгэн байдлаар дайн хийх бол боломжгүй. За барихад бол харьцангуй хэцүү бадруу байгаад байгаа учраас буцаад позишн хийцлэх гэж тоошоо. За скатл эхлүүлэх нү гэж бодсон чинь Warner man топлын луу ротейт хийж ах шиг байна. За энэ чинь шууд тэнэн дээр кил гүйж ороод Ward jump хийгээд өсөлтөд авах боломжтой. За өшөглөөд аваад слоудод за шууд кинэнийг унаах боломжтой байсан. Кинэн өлтөө дараад ерөөдөө шууд стан таад буцаагаад Зэв Warner болон Зевсийг хойш нь хөөчихсөн байгаа. За Бэлвэтийн чинээс ямар тоглолт хийх вэ? Тунчиг сонирхолтой байна. За Кисэнийг нокап хийгээд орчихсан. Араас нь Бард ороод стана хийгээд амжилттай Warner-ыг 1 кил болгоод авчихсан. За Керия байсан тулдаа Зевсийг өгүүлчихгүй гэж шиг пилдээд амин нөхөөд хойш нь таварлын оруулчихлаа. За энэ Спейкер ямар нэгэн тоглолт хийх боломжтой. За эвгүй дүүгээ байгаад байгаа учраас базаргийн дэмэж аваад хойш гоорч. За WBG Gaming man мэдээч Warner-ыг унгаацсан давуунда Herald эхлүүлчихлээ шүү дээ. За Herald эхлүүлсэн. За ингээд WBG Gaming маань мэдээж Jungler нь унсан байгаа учраас нэг Herald-ыг өөрсдийн болгоод авах нь бол тунчиг ойлгомжтой болсон. За ингээд subjective нэг Drake болон за анч гүмөө юу чи соло килийг Warriors дээр хийж чадах бол энэ бол тунчиг эргэлзээтэй. Энэ дарсан боловч арай хурсангүй те. За Warriors-ийн энэ гүмөө юу чи сая яагаад флаш хэрэглээгүй? Энэ бол мэдээж ойлгомжтой. Warriors флаштай байгааг мэдж байгаа учраас флаш хэрэглэсэнгүй. Хэрвээ Warriors руу флаш таад нөгөөний ийгээрээ тэгтэн сумнууд өөрлөгөө татах оролдлогыг хийсэн бол Warriors тэрэн дээр нь зурж флаштаад фьюгээ алт бүрэн боломжтой байсан учраас Гүмэйши тэрийг тооцоолоод хойшоогоо ухаарчлаа тийм үү. Тэр нь бол маш гоё цэвэрхэн тоглолт. За түрүүний реплей залуусан гарч ирж байна. Warner бол маш харамсалтайгаар талигаж буй бүрлэлж болчихсон. За тоглолт үргэлжилсэн. Тоглолтын тооны харьцаа 3-1 тоглолтын голны зөрүү 1К голны зөрүүд болчихсон байгаа. За 10 минутанд бол 1К гол гэдэг бол харьцангуй гайгүй. Ер нь бол явж байгаа гэсэн үг. За Vision гэдэг цаг мэдээлэл. Зя одоо мэдээж Dragon эхлэхэд ерөөсөө 50 секунд байна. За тэрийг бодоод ингээд чарж байгаа бол дараагийн нэрийн тойрны дандаа Vision Ward зооцсон байна шүү дээ. За одоо ингээд хоёр дахь Dragon-ыг аль баг нь авахыг бүгдээрээ харцгаа. За WBG-ийн зүгээс бол ингээд Vision гэдэг clear-тэй явж шүү дээ. За Chrisman нэг deep ball хийчихлээ. За энэ бол Bard бол маш их Vision control амар сайн хийж байна. Яагаад гэвэл өөрөө энэ пассиваараа жижиг юм аваад момент speed аваад явдаг гэснээр бүх Vision control-уудыг маш хурдан хийх боломжтой байдаг байгаа. Тэр потенциал нь өндөр. За Herald-ыг бол мэд дээр тавьж байна. За мэдээс бол мэдээж плейчүүд авах нь ойлгомжтой. За 3 хийсэн. 3. За энэ дэр ямар нэгэн дайн болох бол мэдээж тончиг хэрэгцээтэй яа гэхээр азир байгаа учраас 3 өнийг хойш татаад гаргаад ирвэл тийг өв харьцангуй эвгүй байдалд орох боломжтой. Дараагийн респа хийсэн. За кинэний хувьд бол хүш энэ шууд трейд орж ирэх бодолтой байна. За ямар ч үсэн Бэлвэтийг унгаах бүрэн боломжтой. Бэлвэтийн ийг нь амжилттай Фейкер шууд Бэлвэтийг хөөсөн боломжийг араас нь Зевс нөхөд Бэлвэтийг амжилттай кил болгоод авчихсан. За одоогор бол Бэлвэтийг унаачсан мэдээ Шаийг Warner болон T1 гих бүрэлдэхүүн хөөсөөр дабл киллийг Зевс маань өөрийн болгоод авчихсан. За цаашаа киллээ хийх гээд үргэлжлүүлээ burst гэж оролцсон боломжийг мэдээж тэр нь бол боломжгүй болсон. Ягаад гэвэл Bard маань хитрхи их момент speedтэй байлаа. За ингээд хоёр дахь objective-ийг T1 маань өөрсдийн болох нь ойлгомжтой. За шахуу дээрээс типидэ буугаад ирсэн. Drake-ийг боловч боломжгүй нь ойлгомжтой. За эндээс ямар нэгэн байдлаар 3 эсрэг 1 өндөр дэмэжийг үзүүлсэн гой потенциалтай тоглолтыг хийж чадахгүй эргэлзээд Bard 3 хүнийг нокап 3 хүнийг зооны ятчихсан байгаа. За 3 хүн хөлтчихсэн ч гэсэн шавхуу ямар нэгэн байдлаар зөргөлж орж өлтөө хийчихсэнгүү зүгээр л типигээ вестлээд өнгөрөх юм уу? Араас нь ямар нэг юм хийхгүй байх. За Bard ямар ч гэсэн портлоо онгойлгочлоо. Таанч орб зүрх байсангүй.
As you say, Chronicler, again, it's T1 out skirmishing Weibo. Ямар In that power position гоё coming гейм into this fight, it felt залуусаа. like, Тины but хувьд T1 just preempted маш the их play. They доминанс. pressed the Ерөөсөө goal, хараа they find that комбо engage, гэхээс илүү and they чейсээр push Weibo out of there. ерөөсөө битүү чейс, Carry дандаа and owner чейс. grouping За up эндээс and starting this off. Wonder хувьд нэг гоё юм орж ирсэн юу вэ гэхээр Bilwet руу энэ хараа ийгээ хийж байхгүй киклээд ийг нь боловчихсан. За ингэснээр Bilwet бол нөгөө нэг харцангуй танк байх потенциал нь байхгүй болчихдаг. За цаашаага зугтаг орлогыг хийсэн боловч Zeus аль дээр энэ бүшин дээр нь Ocean энэ нөгөө нэг River-ийн бүшин дээр ирчихсэн. Нэг зөхиод бол килийг өөрөөр авчихсан. Ингээд эхний Q-гийн stack-аараа бас double килийг өөрөөр болгож аваад топро gets типэд явцсан. Ингээд мөнгөний халтагдчихгүй. Битүү money. Яа, сая money in his pocket. Сая WBG Gaming-ийн background нөгөө coach-ийн reaction game оруулж байна. Цараймаа юу штэ. За, тоглолтын тооны харьцаа 3-3 голдны зүг рүү Steel Weibo Gaming-ийн талд байсаар Гэтэ драгоны хувьд юм бол T1-ийн зүгээс 2 драга секюрлээд болцсон байгаа. 3 дахь драга мэн Ocean Dragon болох нэ. За, Bart бол тэнүүчсээр гүүсээр. За, Bart-ийн хувьд бол 6хан левелтэй байгаад. За, Rakan бол 1-ийн левелийн зүгүүтэй. Bart-ийн чинээс бол гүүж орох гэсэн ангуусан мэдээж хараахан орох боломжгүй. За, хүлэнгүүдээ маш сайн хийж байна. Bart-ийн хувьд Weibo Gaming-ийн зүгээс энэ дөр бол Bart ерөөсө боломж алдахгүй. За, Keria би юу гараад бодохгүй барьцаад хараа. Ерөөсө ороод аль дээр байж байна. Bart-ийг вишинж эхэлж байхад вишилсэн юу. Ядаргатай. Арай нэг талыг бариад гүшгүй нэ. Арай л амар фанлаад байгаа юм шиг. За, болоо. За, үргэлжлсэн. За, WBG Gaming зүгээс топлын дээр одоогоор бол 3 хүн байж байна. Саний вишин харсан уу? Саний вишин аюу богчсон шүү дээ. Ерөөсөө Herald руу бүгд update ханаа ойлгомжтой. За, эцэг вишин гэр бол харсан шүү гэ инфо. Яг ерөөсөө 20-30 секундын өмнө тавьсан вишин маань ингээд ач тусаа өгч штэ. За, тэгсэн эндээс Faker-ийн зүгээс бол телепорт байгаад байгаа. Herald дээр 5 эсрэг 5 тань хийхэд бүрэн боломжтой. Гэсэн чи Азирийн үед яасан бэ гэхээр түрүүн типигээ вэстлсэн. Тэгэхээр энэ Азир бол хатаасаа Herald-тай ойрхон байсан дээр болов уу гэж би бодож байна. Нэг бол Weibo Gaming-ийн зүгээр Herald өгөх байх. За, харцгаая залсан. За, Herald гарахад ердөө 13 секунд үлдчихсэн байх шүү. Луу бол гарах болоогүй. Тэгээ Wonder-ийн objective давуутай ер нь бол алаантай яваад байгаа шүү. За, түр хүлээж байгаа залуусаа. Маа гэл болоо. Ерөөс гарч судлах. За, ерөөс дасан зориулмжтай. За, тоглолт үргэлжилсэн. Залуусаа Weibo Gaming гэх маань нэг дуулах гэдэг шүү. За, Azir маань bottom lane-ийг хаяад шууд ирчихсэн байгааг харж байна. За, Wonder-ийн зүгээс бол Herald эхэлж үгүй. Checkled Q-дэд ерөөдөө бол wishнлээ. За, Bart-ийн зүгээс бол зөхиод эхэлж байна. За, Weibo Gaming-ийн маань энэ Herald-ыг авахгүй бол болохгүй гэдэг бодолтой шүү. Эхэлж байгаа шиг найзсгүй эндээс ямар нэгэн team play буюу outplay гаргаж ирэхэд хүлээж байна. За, Carry Engine-аас лайтыг хараад авчихсан. Faker TP-дэд буух боломжтой. Zeus маань нөө нэг дистрикт план хийгээд ороод ерөөдөө бол шууд шовлоод хэллээ. За, ямар ч айдлаар Faker шууд маш олон хүний дунд ямар ч айцгүй буугаад зүгээр алхахаар авчихлаа тэглээ. За, эндээс Weibo Gaming-ийн маань сая яагаад фокуснггүй гэхээр нэгдүгээр Faker баригдахгүй маш эвгүй болно. За, эндээс сая Ward-ыг энэ хараад Ward-ийн 6-ыг сайн тодорхойлуулж өгч байна. Сая Carry-гийн хийсэн Ward-ууд сайн байна л. Сайн байна. Энэ Ward-уудын энэ вишингүүдийн мэдээллүүд бол маш цэвэрхэн орж ирж байна. Carry ямар азар Carry New Jeans-ийн фан байгаа те. Яа New Jeans үснээс бол наачаа тоглолт мөнгөнд аюу эвгүй орсон шүү. Юу нэг огцсон өөр тоглолт шүү. Зэ одоо ингээд Herald дээр ингээд time stall хийж авах хугацаанд Dragon-ын төрлөө шүү дээ. Одоо ингээд хоёр objective алийг нь сонгох уу, ийх үү, яах уу болчлоо шүү. За, Plate-сууд байхгүй болсон байгаа. Гэхдээ First Tower гэдэг нь гоё зүйл байгаа. Энэ Herald-ыг авснараа First Tower авнаа л гэж бодноо гэсэн. Гэхдээ First Tower-аас илүү Church Dragon илүү мэдээж чухал хаа. За, мэдээж тэрийг харуулад хоёр баг маань хоёлаа Herald-ыг орхисон байна. Herald модноос гарлаа. За, Carry Engine-ээс бяцхан knock-off-ыг хийх гэж үзсэн. Мэдээж эндээс бол Crisp маш амжилттай гарсан.
За. Огт үргэлжлэсээр guys юу болох бол төсөлж гин үү? Ямар дайм бол ямар комбоор гарч ирэх бол түрүүний лейсийн хэнийг бэлветийг өшгөлтгөөр юу альсгүй юу болох бол азирыг орж ирж байгаа анимашн явж байгаа явцад азирыг цааш нь өшгөлж явуулах уу? За энэ бол одоо өөрсдөө бид нэр өөрсдөө харъя. За сая бол мэдээж фейкермен фиш чек пушнд хийсэн боловч шууд идэд бийтэлчлээ шүү дээ тийм. За Warner бол энэ чинь хаган хэлсэн байна. Vision-ыг устгаад трек хийхлээр контролыг авцсан байгаа. Яаж байгаа юм бэ? Болохгүй шүү. Гойж. Please don't. Одоо болохгүй ш. Одоо болохгүй шүү. Энэ дэр болохгүй. Fuck. За залгасаа ухрааж үзүүлнэ. Түр үлээж. Энийг заавал ухрааж үзүүлнэ. За яаж гараа. Тоглолт 17 минут 46 секунд. За 17:46 дээр. Ачууч. За бүр ингэ болчихлоо. За яаж гараа. Гайг байгаадас. Яна энэ яач вэ? YouTube-с яагаад ингэж ингээдлийг боглоод байгаа юм бол. За reload. За шууд. За байж байгаа. За мөн биш дахиад нэг ухраа. За яг эндээс залуусаа 17:46 юм. За яг энэ чинээс явлаа. За саяны дайны та амар жоохон спойл. За Кенен мань дээрээс типид буудаг нь харагдаж чинь Зевс маань өөрийнх нь айлын жонгл дээр позишн эзэлсэн байна. За Зевс бол араас нь мэдээж асасын дэх бодолтой байгаа нь. Вишн дээр бол байхгүй байгаа шүү дээ. Зевс билд нь бол мэдээж чинээс байгаадсан. За Рака шууд ороод олон хүнийг нокап хийсэн. Хүүе. Кенен ороод үлдтээ фейкрийг алдаж орсон боловч чадсангүй. Фейкер чинээс шууд Кененийг маш хурдан гүйцээлээ. За шахуу фейкер нь бол burst-ла дайраад ихэлсэн. За шахуу дээр бол фейкер маш фейкер дөрөвний дунд яваад байна. Дөрөвнийг дунд ажлаа гаргаалаа шүү дээ. Гарчлаа дахиад ороод хийдэг өрн болгоод авсан. Манг гович битээ. Маш өндөр дэмжиг үзүүлээд. Юу болчихвоо сая тийм. Фейкер юу болоод? Фейкер гарч ороод mobility in game mobility батрыг үзүүлнэ. Миний механикийг хараа. Ерөөсөө. За мэдээч сая T1-ийн зүгээс 4 баатар унгаасан байгаа болохоор мэдээж авчих дараагаа наа. Ингээ 3 дахь дараагаа маань T1-ийн зүг энэ баг 3. Яа за яаж гараа. Би X гэдэг шүү. Хитрхи төрүүлж ингэж болохгүй шүү манайха. Яа. Ингээм яа. За байж за харж. Тийм марка ингээд вишингүүгээс ороод ирсэн байхгүй юу? Энэ хараа. Кенингийн нэмэргүй. Кенингийн өөрөө. Кенинийг хараа. Кенин энэчнээс айгуу гоё орсон. Гэхдээ WBG Gaming-ийн зүгээс спорт нь Кенинийхаа өртгийг буюу маш өндөр дэмэж үзүүлэх боломжтой байсан. Гац боломжоо өөрөө хаагаад. Өөрөө зүгээр чи хараа. Нэг гараад нэг ороод. Орой яаж юм бэ? За араас нь хараа зүгээр баг. Фейкер уу? Уруулын хараа уруулсан. Үси. Ашиг ийти яа. За энэ юм зүгээс. Нөө нэг юунууд Сэлвэний тоглогч нартай нөө нэвтрүүл. Загрын албаных нь бол бүгдээр реакшн бол гоё өндөр байна. За бараан эхлэхэд ерөөсөө 5 секунд дуу. Хоёр баг маань хоёулаа байраа эзэлсэн байна. За тооны харьцаа гэх юм бол 5-7 Тимоны зүгээс 2 гэлний илүү давуу талтай. Голны зөрөө гэх юм бол 2K голны зөрөөтэй байх шиг байна. Тэгээд мэдээч Тимон дээр 3 луу авцсан байгаа шүү дээ. За энэ чинээс за фейкер шууд орж ирж юу хоёр эсрэгнийг Warner араас нь байгаа. Warner араас нь хоёр хүнтэй таарчихсан. За фейкер энэ цаашгаа өшгөлөө явуулсан. Тэгээ Shy маш low HP-тэй байсан. За Chris Pinch-ээс үлдээ хараад алдаад араас нь T1-ын гүйж орж ирээд маш өндөр дэмэж үзүүлээд байна. Wave-руу бүгд орох нь ойлгомжтой. Эндээс TP-г хүлээн ажлын дээр TP маш хоцорж буулаа. Эдэрийн TP-ийн чинээс хоцроо бараа орох нь ойлгомжтой. 3 тэгүү. Энэ 3 тэгүү юу вэ? Залуусаа. За битээ жигслэхгүй. За байж. Тавшир. За мэдээж баруун зөксөө чадахгүй нь бол ойлгомжтой. За лайт ядаж орно. Ядаж нэг тавар авах гэж оролж байна. Дахиад тавар өгөхгүй. Чи ерөөсөө гол авах шүү. За гол авах гэдэг л шүү. Алаа шүү чамаа гэж. За байж байгаа. Фейкер 2-1 нөө хараа. Эсрэгнийг rocket бэлтээ эргэлцээ. Хойшоо хуцсан байгаа шүү. Яа. Яг залуусаа юу болох гээд байна? Юу болоод байна залуусаа? Юурээс хараа. За энэ чинээс 2-1-ийг хар та.
Би тэгтээ Wonder Wave-ийг Faker-лөө өшгөлөхөд за эвгүүдлээ гэж бодсон энэ харин сэргээрээ болчихсон. За Chris маань амар эвгүй. Ерөөсө буруу очсон. Zeus-ийн EQ flash-ыг хараа. За ингээд доор манаар бол яг live game-ээр яваад байна. Гүмяши маань явчихсан нэг үе clear-тэй back-ж агшаа харж байна. Баруун бол авцсан. Би нэг юм асууя заа. Энэ дээр хин MVP байх вэ? Гэтэ яг үндэ энэ тоглолт болгон Zeus бас амар сайн тоглоод байгаа шүү. Бүгдээр амар Faker-ыг анхаарал байсан ч гэсэн. Яг үнэндээ Zeus юм тийм. Zeus бүтэн сасин шүү гэдэг харж маш өндөр carry-даад маш өндөр damage өгөө. Эвгүй өндөр damage. Гүмяши ч гэсэн амар ер нь бүгдээр юм байна. Ер нь бүгдээр л юм байна. Гэтэ яг илүүрч байгаа нь бол би хувьдаа бол Zeus гэж бодож байна. Нэг MVP аваад нөгөө тоглолт дууссан шүү дээ. Тоглолт дуусгаад нэг тоглогчд нь MVP шагналыг гардуулж өгдөг. Тэгээд аврахынхаа цомыг авдаг тийм үү. Тэр дөрвийн дагуу би Honor-ыг юм уу? Эсвэл Zeus хоёрын MVP авах гэж бодож байгаа. Тэгээд хэмжлээ угаасаа төлөхүү болон Jungle хоёрын MVP авдаг шүү дээ. За тэрийг ер нь хараад тий. Гэтэ Faker төгчөөс. Яа, Faker MVP болоод болонгуудаа лесттэй сандаа. Би Alpes-ор зодог тайлхаа мэдэгдэж байна. Би дөрөв дэх цамаа хатаа одоо гол бодлоо явж байна. Би 4 мөчөндөө 4 цамаа өглөөд унтлаа. Одоо нэр энийг 4 дэх цам нэлээ. 4 дэх цам 4 мөчөндөө 2 хөлөндөө 2 гарандаа нэг цамтай. Тамууд нэгтэй 500 андаа. Тэнгүүтлээ тэгж унтангуутлаа hit me. За намайг зөвхөж. Тоглолт үргэлжлэсэн. За энэс Kera баригдчихлаа. За Kera энэс унах бол Honor араас пилдэж орсон. Шууд пилдэх бодолтой байх шиг байна. Kera зүрөө шавхуурыг гүйчихсэн. Шавхуу энэс өөрийгөө пилдээд ультаа шал тимийг вэсэлчихсэн. Honor TP бууж иргээд маш өндөр тэмцсэн. Wave болон Barty хөөгөөд Barty боёо Crispy хөөгөөд маш өндөр дэмэж үзүүлчихсэн. За энэ слайд бол тэнцэнэ трейд хийгээд үлдсэн харагдаж байгаа. Шавхуу унах нь ойлгомжтой. Ингээд тимийн гейм болох нь ер нь бол за юм ашиглаж байгаа. Warus маань ерөөсөө Amelos ослоод Zeus-ийг алах гэж оролцсон боловч чадсангүй. За ингээд тийг. За та Ace ашиг бүшиг харцгаая. Бүш орцсон байж тээ бро. Бүш орцсон байж тээ. За төрөхөд за бэлүүд болон Barty төрж байгаа. За эндээс бол харгаан дуусгал боломжгүй байгаа юм байна. За энэчнээс дуусахгүй гэдгийг мэдээд Wonder Man бол Dragon руугаа ойртож ах шиг байна тий. За энийг бид нар авчихсан мэдээж ойлгомжтой. За Wave болон Crispy-ийн зүгээс ямар нэгэн chase байхгүй. Тэгж disrespect хийвэл харин эргэж ороод буцаагаад самраад авна. Яагаад гэвэл Gold-ийн зөрүү бүтэн 10 цаг Gold-ийн зөрүүд байгаа. Залуусаа 4 дахь Drake-ийг Honor өөрийн болгоод авчихсан. За энэ Drake маань манай мянга macrocaster маань хилдгээр Ocean Drake буюу хамгийн өндөр win rate-тэй Drake байгаа. За энэ Drake-ийн талаар хин мэдээлэл өгөөч. За мэдээч ингээд яг тулааны дунд бол мэдээж HP хэмжээнийг маш өндөрөөр хэсэгчдэг байгаа. За энэ мэн өөрөө болохоор нөгөө Aftrax дээрээс нь leasing гэдэг ингээд танк батрууд маань амар өндөр нөлөө авчин штэ. За болсон. За манайхан тэгээд тап хүн нэг дахиад нэг fun fact юу вэ гэхээр season 2024-ийн map шал өөрчлөж өгч байна. Shadow өөрчлөж. Тэр бол ерөнхийдөө миний хэлчихсэн fun fact чи залуусаа барууны нийшэл. За энэ чинээс Barty портал ягаад Zeus руу уруулаа авч чинь 3 эсрэг нэг Zeus ерөөсөө өгөхгүй. 4 хүн буужчихсан. Амьдраад. За Zeus амьдраад. Стил өгөхгүй. За split нь ороод live split-д амьдраад гүүгээд энэ ерөөсөө өгөхгүй. Үхчихгүй байна. За тэр хооронд тавуулаа нийлээд алхаж орсон боловч чадсангүй. Тэгээд тэвлээд мэдчихээд бүслээд 3 тэгээр энэ геймийг дуусгах нь. За Kera бол мэдээч Wave-ийг хариулахгүй бах. Йоо залуусаа юу вэ? Шууд мэдлээгүй дайрч байна. Zeus TP-тэй бууцсан 2 тавраач Final Game-ийг авчлаа. Нэг харуулъя. За Final Game. Counter 10 9 8 7 6 T1 let's go! T1 GG! Let's go залуусаа. За ингээд манай 2023 оны World Championship авраг маань тодорлоо. GG залуусаа. Ямар GG. Spring 2021. This roster came up. They stomped the LCK. They stomped the playoffs.
Ёо залуусан. Бид хоёр хөөе. Салглаад энэ эмоцнод орч чадахгүй. Төр үлээж гараа залуусан одоо. But it wasn't the case. It took them one more year to take the lessons that they'd learned in 2022. And so many had doubts after what had happened in the summer split. But you can see that joy on this team. And you can see the devastation on the side of Weibo as they look on. T1, they must feel like this is a long time coming. They had to work so incredibly hard to get here to this stage. And how much sweeter that victory has to be after time and time and time again. This T1 roster tasted the bitter defeat. They were the ones on the receiving end of these losses. It started to feel like they might never be able to do it. You can see as we head towards the trophy ceremony presented by Mercedes-Benz. Twinchi заатусаа хэсэг ормын дараа эргээд ууццаа төр хүлээж байгаа. T1 finally hoisting it with the new name. SKT was their name when they had the first three, and now this team that so many adore will finally hoist the Summoners Cup. And they've waited for it. Last year, the story wasn't about them. But this year it is. All the pent-up emotion for this team, all the disappointment, it's led to this. And what an incredible run. With 4 LPL teams remaining, T1 were the last team from any other region, let alone the LCK. They took down BLG 2-0. They swept LNG. They crumbled JDG's Golden Road. And now, here in the finals, another sweep, absolute domination against Weibo. There is no doubt who the greatest team in the world today is. And you can see Faker especially looking on while his teammates are raising the cup as well. He's done it 3 times. This is the first time, and he'll hoist it for the 4th. I can't believe it. The GOAT has bookended his first decade with 3 zeros over the LPL, but let's recap this incredible Worlds run by your world champion, Hometown T1. heroes T1 are defending the honor of the LCK. They had a very shaky summer, 9-9. But it is still T1. It is still the number 2 seed from the LCK. But here's Summit just by himself, finds himself a Q. The Magnus Storm is 3. It's gigantic, and Summit's going all out to just roll over the top of TL. T1 are going to take the first game of Swiss. Take one, jump! This is the team that T1 fans wanted. Entrada sensacional do Honor! Baker predicts Ruler's flash. He gets there first. He catches him with the ultimate. It is a clean ace. 오랫동안 수많은 팀의 상승과 하락을 지켜봤습니다. 끝에 서 있던 사람은 항상 저입니다. But Zayas has found 2 with the ultimate life. Goes down so low, but isn't going to survive. Wei trying to get himself out of there, and the Shy is given up on. Remember, they don't have a turret here. The Charm is going to split them. Carrier tries to get it to West. He goes forward and then just explodes, and then Ona thinks that that's his moment. It's a double again. 2023 리그 오브 레전드 월드 챔피언십 영광의 우승팀은 T1입니다. 축하드립니다.
자, T1 팀의 우승을 기념할 메르세데스 벤츠 트로피 세레머니는요. 리그 오브 레전드 e스포츠 글로벌 총괄을 맡고 계시는 나즈 알레하타 총괄님, 라이엇 게임즈 딜런 자데자 CEO님, 라이엇 게임즈 존 니덤님, e스포츠 사장님과 함께하도록 하겠습니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Thank you so much, Heiji. T1, congratulations, our 2023 League of Legends World Champions. Your journey has been exceptional. Your legacy is forever cemented, and you have given the world peak League of Legends. We are so honored to present you with the Summoners Cup and the 2023 championship rings. On behalf of League of Legends and Riot Games, congratulations. I also would like to take a moment to thank the cities of Seoul and Busan for sharing their home with us this last month. Korea is the birthplace of esports, and you have delivered an unforgettable world. 감사합니다. Please join us in congratulating your champions, T1. Thank you. 네, 영광의 순간입니다. 자, 여러분, 월드 2023 챔피언 T1을 다시 한번 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 오늘 정말 흥미진진하고 압도적이었던 대결이 펼쳐졌던 결승전의 영광의 우승자는 바로 T1이었습니다. 이 T1 선수들과 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. 자, 그렇다면 of the winner 먼저 제우스 interview. 선수와 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. Top laner Zeus. 네, 제우스 선수. Zeus. 역시 This is the national team top laner. You were performing out of your mind today. How do you feel right now? 일단 작년부터 올해까지 되게 많은 일들이 We 있었고 had a 시련도 lot of 많이 ups and downs. We 겪었는데 had so many hardships starting from last year, but I think this moment at Worlds repays everything. I thought I would be crying, but I'm not actually in tears. 예상할 수 있어서 그렇지 않았을까 조심스레 짐작을 해봅니다. 오늘 더샤이를 Today, 상대로 함께 your lane opponent was the Shy. How was it? 되게 긴장도 I 많이 was 하고 quite nervous. You know, I was pretty much worried as well. 또 이렇게 But 많은 경기 이렇게 많은 팬분들 앞에서 안 떨고 the moment I started playing in front of so many fans here, I was not able to feel nervous. I was actually very confident, so I was able to pull off a decent performance. Thank you so much. 이어서 이제 월드 우승까지 Zeus, you won the gold medal at the Asian Games, and now you're a world champion. What is your plan or goal as a League of Legends professional player? 연도를 봤을 때 I mean, I can say I achieved a lot of achievements this year, but at the same time, all the other players will step it up starting next year. So I want to say I want to enjoy the moment of being the best top laner until the end of this year, and I will keep grinding. 내일은 또 다시 도전자의 마음으로 돌아간다고 하는 겸손한 제우스 선수였습니다. 승리 진심으로 Once again, congratulations. 네, 이어서 Now 오너 let's hear 선수와 네, from T1's jungle owner. 네, 오너 선수 그토록 원하던 첫 Finally, 우승을 거머쥐게 됐습니다. 소감 You managed to win your first Worlds title. How do you feel? Over the course of 3 years, you know, it was not easy. You know, I was going through a lot of ups and downs, but in the end, I was able to lift up the trophy. It feels amazing. I really, really wanted to win Worlds with the 5 players on T1's roster, and in the end, we made it. I don't know how things will turn out next year, but
it just means a lot that we managed to win the World's Trophy in the end, all together as a team. A great accomplishment by Zeus, Owner, Faker, Gumayusi, and Kyria in the end. Owner, starting from quarterfinals, you guys were the last hope of the LCK. Did you feel extra burden? Not really. You know, it was happening in Korea, and also all the other teams are really strong and talented anyway. So I was not worried about our opponents. I just tried my best to enjoy every moment, and because of that, we were able to get such a great outcome today. 즐기는 마음으로 이렇게 월즈를 치러주셨기 때문에 좋은 결과 있었던 것 같습니다. 오너 선수 이번 월즈에서 정말 멋진 말을 많이 보여주셨는데요. 지금의 기분을 How would you like to describe how you feel right now? Your interviews left so many great quotes. 일단은 뭐 인터뷰에서 많이 말했듯이 그냥 I mentioned this multiple times in previous interviews. 일단 제일 예쁜 꽃이 여기서 You know, today we were able to finally bloom the prettiest, the most beautiful flower. 꽃이 여기 활짝 피었습니다. 승리 진심으로 After multiple setbacks and hardships, T1 finally bloomed at the best moment possible. Now let's hear from the mid laner of T1, the Faker, the unkillable Demon King. 새로운 역사를 또 써내려갔습니다. Faker, you wrote another history, 4 times champion. How do you feel? 기분 좋고요. 네, Feels great. 무엇보다도 이렇게 많은 분들이 Plus, 있는 앞에서 경기를 할 수 있었다는 I'm just happy that I got to play in front of such a big audience. You know, who we are playing up against doesn't matter. I'm always really grateful that I can perform on stage. 페이커 선수 아까 초반에 나왔던 Faker, earlier today in the matchup teaser, you mentioned that the 4th Worlds title will be for my team. What does that exactly mean? 앞서 말씀드렸다시피 저는 사실 Well, just like I said just now, 저로 인해서 I'm just happy that the people are happy by watching me perform, and I hope my teammates are also happy by playing together with me. So I wanted to just share joy and happiness with all the people around me. 그렇다면 페이커 선수 함께 Then 고생한 Faker, would you like to say anything to your teammates? 다들 너무 고생 많았고 Great job, everyone. I know you guys worked so hard for this moment. Thank you so much. 페이커 선수 사실 이번 월드 Faker, 정말 엄청난 또 퍼포먼스를 보여주면서 다시 한번 리빙 you 레전드 have proven yourself as a living legend by popping off in every game possible. And you said you keep going on as a professional player. What is your plan as a professional player now that you achieved everything? You know, still I learned so much from this matchup as well. So I just want to become a better and greater player. Lastly, anything you want to say to the fans? It's been so long since I last won Worlds, so it feels surreal right now. But I just want to say thank you to all the fans out there, and I will keep working hard for my fans. Thank you very much, Faker, and congratulations one more time. And now let's hear from Gumayusi. You finally made it. You are the world champion. How do you feel? 좋고요. Feels good 네, 좋습니다. and amazing. 기분이 좋다. 이렇게 짧은 한마디에 정말 많은 감정이 느껴지는 것 같습니다. 계속해서 바텀 구도가 I think 핵심이었습니다. it all came down to the bot lane matchup. How did you prepare the draft and comp today? Before I answer to that question, can I add on to my first answer? Yeah, of course. Go ahead. How do you feel right now? 하나님께 감사와 영광 돌리고요. Thank you, my dear Lord. And also, I want to say thank you to all the coaching staff, our GM, our COO, our manager. They worked so hard for us. I really appreciate their hard work. I don't think I was performing really well today, but my teammates, they're doing a great job. So we won the finals. It feels like a dream. I want to say thank you to everyone on the side of T1, especially Kyria.
또 오늘 바텀 듀오로 멋지게 활약한 캐리아 선수에게 감사함을 표했습니다. 오늘 그렇다면 today, 바텀 듀오가 준비한 뱀픽. What was the key to the bot lane composition with you and Kyria? 오면서 이제 바텀의 그런 I 모든 think we 픽들이 kind of 다 서로 가능한 상태였어가지고 showed everything we can do throughout our competition at Worlds. So we knew what we're gonna do and also what potentially the opponents are gonna do. So we were going through a lot of potential matchups, and we were like, let's take this and let's kind of like deal with this picks if they take it. 팬들의 선행을 보면서 간절함을 느꼈다라고 And you also mentioned that 선수인데요. by seeing all the LCK and T1 fans doing good stuff to make T1 win Worlds, you were also happy and could tell how desperate your fans are. Anything you want to say to them? 한 번에 3등을 했었는데 So it was not easy. I know we ended up being a runner-up for like 5-6 times. Sometimes we even ended up on 3rd place. I know our fans were really thirsty and desperate for this moment, but I want to say thank you so much for your continuous support. 자, 이어서 캐리아 선수에게 Now, let's hear from Kyria, the support player on the side of T1. Congratulations on winning World Championship. Kyria, you finally met New Jeans, and you finally won Worlds. How do you feel? 일단 유진 씨도 봐서 좋고. I'm happy that I got to see New Jeans. I'm happy that I won Worlds. Right now, it feels unreal. I feel like I'm over the clouds. I feel like I'm dreaming. 지금까지 있었던 과정들이 좀 I 많이 just keep thinking about all the process that we were working hard for this moment. I'm really happy, but also I'm just feeling nostalgic about the 3 years that we spent together for this moment. T1입니다. 캐리아 선수 오늘 정말 Kyria, 월드를 치르면서 가장 만족스럽다라고 느끼셨던 부분이 있으실까요? what do you think went well today, or maybe what was the favorite moment of Worlds this year? I think our preparations were really on point in quarters and semifinals, and because of that, we made it to the finals. Today, gameplay-wise, I'm not really happy, but my teammates were popping off. I can hear the crowds are saying no. I really appreciate that. 선수분들과 이제 감독 코치님들이 All the players, all the coaching staff were working hard in order to achieve this moment. So I am really happy and grateful. 내년을 바라봐야 할 텐데요. 앞으로의 계획. Kyria, what is your plan heading into next year? Now that you're a world champion. All my teammates were, speaking some fancy words, so I'm gonna follow them. I'm just gonna, enjoy this moment for about a couple of days, and then I'm gonna get back to the grind. I always have to keep working hard, so I wish I can keep on showcasing the best performance and best result possible to my fans. 진심으로 축하드립니다. 이어서 톰 임재영 감독 대행님과도 인터뷰 나눠보겠습니다. Now let's hear from Tom, the interim head coach for T1. 감독 대행으로서 월드 첫 우승입니다. 소감이 남다르실 것 같은데 How do you 어떠세요? feel winning Worlds as an interim head coach, the first year leading T1? 우여곡절이 많았는데 This year was not easy, but in the end, it's a happy ending. 일단 지금 So right now it feels just surreal and amazing. 사실 감독님이 고생 정말 많으셨잖아요. I can tell, you and your coaching staff were working so hard because the drafting was the key point with you and Weibo. What did you focus on the most? 또 상대가 양대인 We were, Weibo also had Danny. So we wanted to make sure that we can kind of be more 준비했던 것 같습니다. thoroughly prepared for the matchup and compositions and draftings. 진심으로 축하드립니다. 이어서 코치님과도 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. Moving on to Roach, coach on the side of T1. Congratulations, Roach. 네. 월드 우승을 함께한 소감 여쭤봐야겠죠? How do you feel at the moment? 선수를 할 때나 이 팀에 들어왔을 When I was performing as a professional player or when I just joined T1 as a coach, I really wanted to, be standing here once in a lifetime, and I finally made it
You know, we only have 7 people standing on stage at the moment, but not only us, but also Sky, our manager, our GM, all the staff on the side of T1 worked so hard and supported us. And also our fans, because of their support and love, we were able to make it happen. Is there anything you want to say to the T1 fans? I think we were able to end the year on a very good note. It's a big relief. But we will keep, going on. We will keep challenging for another title. So I will look forward to your continuous support. Thank you very much, everyone. I know all 5 players and also the coaching staff were doing a fantastic job winning Worlds today, but let's find out who is gonna be the finals MVP, the OPPO finals MVP today. 세계 각 지역을 대표하는 전문가 패널의 투표를 기반으로 해서 OPPO 파이널 MVP가 선정이 됐습니다. It is time to reveal the OPPO finals MVP of Worlds 2023. MVP는 It's gonna be Zeus on the top lane. Congratulations. MVP까지 이렇게 월드 우승에 이어서 Congratulations, Zeus. 인터뷰 잠깐 나눠보겠습니다. 제우스 선수 Zeus. 월드 2023 우승에 이어서 오늘 You won MVP까지 Worlds and you won the finals MVP. Were you expecting this? 제 상대 말라이너가 Last year, my opponent laner won finals MVP and I was watching him winning the finals MVP in the backstage. It was another year of me ending up being a runner-up. I was like, well, this happened again, but I was like, maybe if I just keep working hard, there will be my moment. And somehow, I was able to make it happen in the end. I want to say thank you to my friends and family and also Khan, who helped me so much during Asian Games. And also, of course, T1 and my players. And also, Bengi, who used to be the head coach of T1. 벤기 감독이 보고 계시면 또 너무 기분 좋아하실 것 같습니다. 그렇다면 우리 또 팬분들이 엄청난 환호를 보내주셨는데요. And also, Zeus, 팬분들께도 한마디 would you like to say 부탁드릴게요. anything to the fans? 진짜 올해 너무 롤 너무 I 많이 played so many leagues this year. It was really hard. But thanks to your support, I was able to keep myself motivated. 앞으로도 항상 I will make sure to always show the best performance possible for my fans. Once again, this is your 2023 Worlds OPPO Finals MVP, Zeus. 자, 이렇게 해서 월드 우승 V4라는 대기록을 세우면서 다시 한번 세계 최고임을 입증한 T1입니다. 승리 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 2023 리그 오브 레전드 챔피언십 한 달이 넘는 긴 여정 동안 정말 많은 일들이 있었습니다. 전 세계 모든 팀들과 그리고 스태프분들, 선수의 친구들과 가족분들 정말 많은 응원과 애정을 보내주셨는데요. 또 개최에 힘써주신 서울시와 부산시 덕분에 이 자리가 더욱더 빛날 수 있었습니다. 이번 월드에 보내주신 전 세계 팬 여러분들의 응원과 열정, 그리고 리그 오브 레전드를 향한 변함없는 애정 역시도 진심으로 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 자, 이제 2023 리그 오브 레전드 월드 챔피언 T1 팀의 트로피 세레머니와 함께 여기서 인사드리겠습니다. 그럼 선수분들 트로피 앞쪽으로 이동을 해주시고요. 소환사의 컵을 들어 올려주시기 바랍니다. 2023 리그 오브 레전드 월드 챔피언 T1입니다. 큰 박수 부탁드립니다.
monumental showing out of T1. Emily called it at the top of the day, 3-0. They are not going to let anything to chance, and they did not. Out of all the predictions I made, I think this is the only one that was actually correct. Important one. In terms of game score, and but no, like I can't stress enough just how awesome it's been to watch this team. I really fell in love with them in 2022 spring when they were just absolutely dominating in LCK, and having them